Right, so welcome to the Air Force grounds here in Colombo for the Lady J Sports Fest 2026, live here from the Air Force grounds in Colombo. And of course, it's a very picturesque ground with the buildings surrounding, and of course the weather has been absolutely perfect for this Lady J Sports Fest 2026. We had the opening ceremony just a while ago, right here at the Air Force grounds, with the teams lined up in front of the main pavilion, and in the presence of some honored guests. And we got around 20 teams taking part in this tournament. This year's Lady J Sports Fest 2026. Special credits goes to the organizing committee for putting together this wonderful tournament, and of course it'll be live telecasted right from the ball number 1 to the finals on the Papare, as well, Sri Lanka's #1 sports channel. And we have the opening ceremony still continuing with the presence of our distinguished guests, including our chief guest, the managing director of Lady J, himself being the chief guest of today's opening ceremony. It's Lady J Sports Fest 2026. So it'll be an exciting day here at the Air Force grounds. So stay tuned with the Papare to catch the live action of this Lady J Sports Fest 2026. As I mentioned earlier, we've got multiple teams taking part in this tournament, the softball tournament, and these are always very exciting to see, where the players will give their 100% out there in the middle to get things underway and to finish that unbeaten trophy at the end of the day. So the first match, I think, the toss in the first match versus Italians, one of the two teams, or rather two of the many teams taking part in this tournament. As you can see, we've got a number of teams in different and colorful jerseys and colorful tops, and I'm sure, as I mentioned earlier, that it's going to be an action-packed day at the Air Force grounds in Colombo. As I mentioned earlier, the weather is absolutely perfect, a bit overcast but not much, not any imminent threat of rain, and I'm sure that we can expect a full day's play here at the Air Force grounds in Colombo. It looks as if we've done with the opening ceremony. We had a charm but a majestic opening ceremony just a while ago, where the chief guest and a few of the other guests addressed all the players, reminded them what this, or rather the purpose behind organizing this event. It's about camaraderie, it's about maintaining that brotherhood, that friendships, and to make these bonds between the employees even more stronger. And I'm sure this event will serve that purpose right here at the Air Force grounds. Not the first time they're organizing this tournament, Lady J Sports Fest 2026. If I'm not mistaken, last year they played this match at the Youth Center grounds in Maharagam, if I'm not mistaken. And this year they'll come to Colombo at Air Force grounds. It's a wonderful ground maintained by the Air Force, very picturesque ground located right at the heart of Colombo, and I'm sure the players will enjoy these conditions as well. And you can witness the live action right from ball number 1 to the very end of this tournament on the Papare.com, Sri Lanka's #1 sports channel. See the players lined up in front of the main pavilion. First, they'll be taking all the photos, every team, with the presence of our distinguished guests, and then we'll be moving into our game #1, which will be between Red Eagles and Stallions. If I'm not mistaken, we had the coin toss just a while ago. We'll be announcing the official result of that coin toss in a while, but in the meantime, we got the music going on, and we got the teams lined up in front of the main pavilion, and we got a fair bit of spectators as well from the Lady J, and of course the friends and the families of all these players, all these staff members
of the Lady J, which is one of the most prominent fashion outlets in Sri Lanka, with branches all across. And I'm sure these employees would enjoy these conditions here at the Air Force grounds, and will enjoy each other's presence to its fullest. I'm sure that these players are eagerly waiting for the action to start, and of course Papare team is ready as well to bring you the live action. And of course it's a good atmosphere, we got good music, and I'm sure that each and every one of those spectators, those fans, those friends and the family members of all these players and all those staff members of Lady J would enjoy the conditions and would enjoy this day here at the Air Force grounds in Colombo. The Lady J Sports Fest 2026, and we'll be starting off the proceedings in a while. We got the teams lining up for their official photograph, and soon after that we'll be starting off the proceedings of the Lady J Sports Fest 2026. Until then, we'll take a short break and be back. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on thepapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary.
all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Right, so welcome back to the Air Force grounds here in Colombo, and we're all set to start off the proceedings of the Lady J Sports Fest 2026. And as I mentioned earlier, the first game between the Red Eagles and the Stallions. So ThePapare.com bringing you the live action right here from the Air Force grounds, and we got the game number 1 underway. In a while here at the Air Force grounds, the two umpires and the two teams are all set to start off the proceedings. Right, so there we go. The two umpires are all set to start off the proceedings, and the two teams are ready as well. Right, so it's an 11-a-side tournament, so not a 6-a-side tournament. So it's a full team will take part in these matches, and it looks as if we're all set to start off the proceedings. Right, so a bit of a warm-up before we start off the proceedings. The Lady J Sports Fest 2026 right here at the Air Force grounds in Colombo, Sri Lanka's largest homeware store in Sri Lanka. And the employees, the staff and everyone, they're ready to enjoy this day. The weather is absolutely perfect, not very hot, not very sunny, not very overcast as well. A perfect balance of everything for these Lady J staff members to enjoy the day right here at the Air Force ground. And we're ready to bring you the live action right from the start to the very end. Right, so that's a big shot there to start off, and it'll be a 6. It's a first ball 6. And Achinta
In fact, not Achinta, it's Siam who has dispatched that ball number 1 from Sachinta all the way to a maximum. And it's another six, so back-to-back sixes to start off this a real good start with the bat in hand. Siam for Red Stallion. Yeah, the Red Eagles have started off the proceedings well. Back-to-back sixes against Sachinta. He's got a lot of job to do here. Oh, that's a bad delivery. And that's been dispatched all the way for another maximum. That's 3 sixes on the trot in the very first over itself. Oh, yes, it's been that kind of an outing so far for Sachinta. Both hands on his head. First 3 balls going all the way for a maximum. Right, so here we go, ball number 4. And the same treatment. Got all the way for a maximum. 4 sixes in the over. And 24 runs as I welcome Ricky Sims. What a start, Ricky. Yeah, good morning, Oshada. Good morning to all of our viewers logging into these cricket sixes by Lady J. Seems the batters have been watching the IPL quite closely. First ball onwards, bang, bang, bang. But this is six-a-side cricket. That disappears over long of another 6. Showing a lot of power. End of the first over. Was it 5 sixes? So 5 sixes, 30 on the board at the end of the first over. Seems to be going to be a high-scoring game. Right, so we're all set for the over number 2. Achinta in strike, this time down the ground, might not go all the way for a boundary. Remember, it's an 11-a-side game, so we got fielders all around the park. If we want to get the boundary, of course, the tennis ball won't travel that fast in this outfield as well, so you got to go aerial, just like how Siam did in that first over. 5 sixes. Oh, he missed it. And it goes through the wicket keeper. Bye signal by the umpire. So just an extra run added to the total. So just a couple of runs in this over. In the first 2 deliveries. That's up in there. That's gone for a maximum. A fairly short boundaries means we're going to expect quite a lot of sixes all around the park. And that, in fact, is the 6th 6 in this innings. And Achinta gets his first 6 in this match for Red Eagles. Oh, that's another maximum. Another juicy full toss. And the batter, he's not going to miss out on that. Yamal bowled those first 2 deliveries really well. Right into the pitch, but the next couple of deliveries, full tosses, easy chances for the batters to play those big shots all onto the onside. And here we go. This should be the last ball of this over. And gone. Another maximum, is it? Yes, it is. There we go. Confirmation from the umpire. Runs are coming in nicely for the Red Eagles. Siam and Achinta are putting up a really good partnership here, Ricky. It's a solid partnership, and in the first couple of overs, if I'm not mistaken, they've scored in excess of, 50 runs? Yeah, it's going to be a high-scoring day. It's going to be 6s and 4s. Gallo. The last ball
of the over. If you bowl a wide or a low ball, that has to be re-bowled. And if it's a no ball, it will be a free hit. Right, so this time it goes high up in there. This could be a chance. No, it's gone all the way for another maximum. Hasanta bowling the third over. And Siam knows only one way to handle these bowlers. So it's either go on top. Well, in this case, it's only been going up in the air for Siam. And look at this. Look at this. He's just effortlessly putting those balls out of the park, out of the boundary line. So a couple of sixes in this over as well. And another six. My goodness, this is some hitting from Siam. Runs are coming in. It's a six hitting contest at this stage for Siam. And he's winning it by a big margin. Is that another six? Oh, yes. Oh, yes. Brilliant. Absolutely brilliant. Hasanta just wanted to finish his over, but the umpire says you got one more. You got one more delivery. My goodness, it's some hitting from Hasanta. This time it goes high up in there. This could be... It's a six. Siam. What an innings this is from Siam. And that's the end of another big over. And the third over is completed for the Red Eagles. They certainly are enjoying this match. So just to remind you on the rules and the regulations of this tournament. So each bowler will get one over. So we get 4 overs. So this will be the last over. And each over will consist of 5 deliveries, 5 legal deliveries. And if you bowl a no ball or a wide in the middle of the over, you will concede 4 runs and you don't have to re-bowl. But the last ball of every over, if you bowl a wide or a no ball, then you've got to bowl it back. And at the batting side will get 4 runs as well. 6. Yes, it is. There we go. Once more in this last over. The second delivery gets dispatched for a maximum. We don't have the access to see the total runs at this stage since we're still at the first game of this tournament, but I'm sure it's closer to 100. And we're into the last over. You got 3 more legal deliveries in this over. And it's Siam on strike. Oh, that's a poor delivery. What will be? It'll be a no ball. That was a wayward delivery. And it'll be a free hit as well. Well, in all fairness, Ricky, all these deliveries for Siam, they've been more or less no balls or free hits. Easy, effortless, another maximum. Well, nothing to describe, isn't it, Oshanda? Only 6, 6, 6, 6, 4, 6. That's all you could say. Softball, 6-a-side cricket. But it's glad to see these staff getting the opportunity to enjoy, to relax. They work a year long, day in, day out. Saturdays, Sundays, 4 years, doesn't matter. So it's good to see them getting an opportunity to enjoy the day, to play some cricket and have some fun. Yeah, we got some good music, got some Papare as well, just keeping the action live, and it looks as if we're done with the innings. So we'll get to the official confirmation as to how many runs the Red Eagles have scored. But as I mentioned earlier,
I'm sure it's closer to that 100-run mark. It's been a wonderful batting display from these two opening batters. Achinta and Siam has absolutely dominated the proceedings so far in this match with the bat in hand. Right, so just 3 runs shy of 100. 97 runs in their 4 overs for the Red Eagles, and that gives a target of 98 runs for the Stallions to chase down when they come into bat. Right, so the Red Eagles will have the task of defending 97 runs in these 4 overs. Well, if they're bowling good areas, shouldn't be that hard, because 97 runs in 4 overs is a good total on the board. Just need to make sure that they're executing their plans well. Placing the fielders, of course, placing the fielders won't matter if you bowl full tosses, if you bowl it in good areas where the batters can actually hit those balls out of the park. Plenty of sixes in the first innings. Right, so we're all set. The Red Eagles have the ball in their hands, and as I mentioned earlier, the task is to defend 97 runs in 4 overs. Now we're seeing the 2 openers of the Stallions walking out to the middle. They're going to go bang bang right from the start, right from ball number 1. There's no easy way, there's no any other means of getting into this score of 98 runs in 4 overs. You gotta go after bowling right from ball number 1. Only a handful of dot deliveries in that innings for the Red Eagles, and that's exactly what needs to be replicated here for the Stallions if they need to chase things down. The 98 the target, Osaka. They have to go from ball number 1. So basically you have got 20 deliveries.
98. Have to keep it straight, no balls, wide. Especially of the last ball of the over. Going to be interesting. Sachin is going to bowl that first over. Sachin actually came in as the opener as well. Alongside Siam, scored that 97 runs for the Red Eagles. First ball, it's a full toss. And the statement is being made here. If you bowl full tosses, if you bowl those juicy full tosses, I'm going to send you out of the park. Says Sachinta. Sachin actually bowled one over and Achinta and Siam hammered him all over the park. So now it's payback time for Sachinta. Thank you very much, says Sachinta. Back-to-back sixes. Just like how the thing started off for the Red Eagles. Yeah, so Red Eagles versus the Stallions in action at the moment. So 97 is what Red Eagles got. Stallions need 98 for victory. Match number 2 will be between the Knights and the Brave Blasters. Match number 3 will be the Black Hunter taking on the Kings, and then we have the Thunder Titans taking on the Stars. Oh, it's been called a no ball, so 4 runs added to the total. A couple of sixes and now a boundary added to the total. And it's a free hit given as well. Yeah, good bowling right in the block hole just outside the off stump. Not letting the batter get under it. Excellent so far. He's keep it down to 20 and less. Can bowl to go over for below 20 runs, then you're done your job. Yeah, bowling it there's Yorker end outside the off stump. That's the way to go, especially in this soft ball format. There we go. Good bowling this from Achinta. As we mentioned earlier, not letting the batter get under the ball properly. That's a good over from Achinta. First over done, 17 runs on the board. Or rather 17 runs on the board here. That's another good delivery. Siam. Achinta was the one who started off. Achinta and Siam, they were batting quite flawlessly. Now with the ball in hand as well. It looks as if these two players, Siam and Achinta, are the two key players for the Red Stallions. They're bowling the first couple of overs. They're batting in. Coming in as the openers. Key players. Oh, that's just a wild swing and this could be a chance. Nothing there from the umpire. Oh, he's been given out. He's been given out. So the first wicket goes down. And it's a run out in courtesy of Siam, who dropped the bails at the right time. There we go. Flashy hands from Siam. And the finger goes up. So the first wicket goes down and Sachinta has to depart in the second over. And with dot deliveries coming in and the wickets collapsing, it looks as if the Red Eagles are in a commanding position here. That's a big shot. That's gone all the way for a maximum. Need more of those maximums.
runs on the board and make it 30. That's a poor delivery. Onto the leg side from Siam is throwing out something different. That was very easy, isn't it? Short down the leg side, asking to be hit. So they are keeping up with that required run rate at the moment. They need 25 runs per over. Misses out. Get a single though. But those balls that go for 1 run are golden in 6-a-side cricket. So after being hit for 6, he's done well to drag it back. So 31 after 2 overs. So you could say that the field inside is on top at the moment, because their requirement would have been around 50 after 2 overs, because 98 is the target. So they have done well. Yeah, it was a good start for the Red Eagles. They pick up a wicket as well. Oh, that was very close to that off stump, top of off stump. Manoj starting off well. Quite a lot of swings there from the batter. That's a poor delivery, and that would be 4 runs added to the total. Every dot ball is very precious at this stage. And when you have runs on the board, just makes the life easy for the bowlers. That's a good shot. Might go all the way for a boundary. Yeah, it's gone all the way for a maximum. Need more of those. The Stallions. Not sure how many would save them from this point onwards, but if you can hit every ball out of the park, that's exactly what they need right now. Stallions, they need to hit each and every ball out of the park. Yeah, another one. They have to keep going. 47 now. This next ball has to disappear as well, but you still feel that they're going to struggle to get to this target. Even if they hit 5 sixes in the last over, it's still not going to be enough. Unless the last over, the last ball has to be bowled wide or no ball a couple of times to get there. That's wide. Chases behind it, gives away. He gets the boundary. The fielder made a meal out of that one. But 4 runs to the total, so 51 after 3 overs. Final over coming up, and they need 48 for victory. Ricky, you got to be smart, isn't it, when you're batting? The last ball, you get 4 runs and you get an extra ball as well. In a situation like this, you got to use those opportunities. Right, so, not mistaken, this will be the last over. So 55 runs on the board. They need 98 runs. So 47 more runs required. It's gone all the way for a maximum. In striking there. First ball in the over. Yomal sends it out of the park. This time it goes high up in there, and there we go. Falls right in between the 2 fielders. Running in. Let's have a look at that again. A top edge goes high up in there, and the 2 fielders converging in, and there we go. Falls right in between the 2 fielders. They wouldn't mind this at this stage. Udara bowling the last over. That's a good delivery. That's, well, pardon my words, it's gone all out of the park for a maximum.
Oh, that's a good slow delivery there from Udara. The batter's coming back for the second run. Oh, this could be out. Yes, it is. So just a single added to the total and the second run out in this innings. So the second wicket goes down for 69 runs. And we got one more delivery in this over. This is the throw from the fielder. A good throw to the right end. That's the important thing. Last ball of this over. Worked away towards the onside, not going anywhere, so just a single. And that's a game for the Red Eagles. It's a massive win. A win by 28 runs for the Red Eagles. They batted well and they have delivered well with the ball in hand as well to restrict Stallions for just 70 runs in their 4 overs. So congratulations to the Red Eagles for winning their first game in this Lady J Sports Fest 2026. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Maharagama. Lady J 2026 සහළු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අප සිටින්නේ අද දවසේදී නයිට්ස් කණ්ඩායම සහ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම අතර තරගාවලියේ දෙවන තරගය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වන්නේ අද මේ දවසේදී ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී රිචාර්ඩ් මාත් සමගින් පාරද ජයරංග අයිබෝන් සුබුදෑසනක් තාරු සහළු පන්දු ක්‍රීඩාව අද දවසේදී විවේකී දිනේ ආයතනයේ මගින් දෙවන වරටත් සංවිධානය කරන මෙම සෑහළු පන්දු තරගාවලිය ආරම්භ වෙන තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් වන්නේ ප්‍රථම තරගය ලබන 28 ජයග්‍රහණය කිරීමට රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම සමත් වනවා ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් දැන් තරගය නයිට්ස් කණ්ඩායම සහ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම අතර ආරම්භය පිටුතුවා ලකුණු අධික තරගයක් ලකුණු 97ක් ලබා ගත්තා පන්දු 20ක් තුළ සටනක් ලබා දුන්නා ලකුණු 70ක් අබගත් එක්සලෙන්ස් කණ්ඩායම දෙන්නේ. සෑහළු පන්දු තරග කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු අධික තරග. පැහැදිලිවම ඒ චමත්කාරයේ ප්‍රථම තරගයේ තිබව තිබුණා. අපි බලමු දෙවන තරගයේ මොන ආකාරයෙන්ද සිදු වේවිය යන්න වග දැන් කණ්ඩායම් දෙක සූදානම්. නයිට්ස් කණ්ඩායම සහ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම අතරයි මෙම තරගය පැවැත්වෙන්නේ. අද දවසේදී පැහැවර කාලගුණයක් තිබෙන්නේ අද දවසේදී ගුවන්හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේ ඉහළ අහසේ මේ තාමත් සුබදායි මෙම තරගාවලියට තාරුක විශේෂයෙන්ම සෑහළු පන්දු තරගාවලිය අපි දෙවන වතාවටයි ලේඩි ජේ ආයතනයේ මගින් සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. නයිට්ස් කණ්ඩායම පන්දු යැවීමටයි පැමිණ තිබෙන්නේ. ඒ වගේම බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. පෙර වසරේ තරගාවලිය පැවතුණා මහරගම යවුණ සමාජ ක්‍රීඩා පිටි ඉතාමත් උණුසුම් ලෙස පැවතුණා මේ දෙවන තරගාවලිය. ලේඩි ජේ ආයතනයේ සේවය කරන සියලු දෙනා එක්ක තමන්ගේ සතුට දරාගෙන තරගය පළමු පන්දුව. ප්‍රථම පන්දුවටම පිටේ ඉන්න දෙසින් පන්දුව ගමන් කරන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. ප්‍රථම පන්දුවාරේ ක්‍රීඩා කරමින් සිටින්නේ මදුෂාන්. නයිට්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම් දෙවන පන්දුව. එවර පන්දුවේ ලැම්මයි පන්දු පහර ලකුණු 6යි. නෝපතිත පන්දුවට ලබා දී යුතු නිසි පිළිතුර ලබා දෙනවා
සංචන එම පන්දුව නම් එතරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. ප්‍රථම පන්දුව ඉතාමත් හොඳයි. දෙවන පන්දුව ඔහුගෙන් රිද්මය ගිලිහී යනවා. තෙවන පන්දුව මොන ආකාරයෙන් සිදු වේවිද? නැත සංචන. එවරන්න පොහිත පන්දුව ඩීප් මිඩ් එකට කලාප හරහා ලකුණු 6යි. එක්වන්නේ 13 වෙනි ලකුණ. කණ්ඩායම් නායකයා එතරම් සතුටු වන එකක් නැහැ සංචනගේ මේ පන්දු යැවීම. ප්‍රථම පන්දුව ඉතාමත් හොඳයි. ඒ අනතුරුව නොපතිත පන්දු දෙකක්. මෙවැනි තරග රටාවක් තුළ මෙවැනි පන්දු සයික වශයෙන්ම අගනාතයාගේ ප්‍රතිකරුවන්ට සැහැල්ලු පන්දු තරගවල මේ නොපොහිත පන්දු යොමු කරනවා කියන්නේ සිය දිවි නසා ගැනීමක්. එවරත් නොපොහිත පන්දුව ලොෆ්ට් ඩ්‍රයිව් පහර ලකුණු 6ක්. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දු වාරය සම්පූර්ණයෙන්ම තම ආධිපත්‍ය මෙම ක්‍රීඩාංගණය තුළ පැතිරවීමට පිතිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. හසිත ලකුණු 18යි පන්දු 3කින්. නාදත් මදුසාන්. එවර හොඳ පන්දුවක්. එක් ලකුණක් සමගින් නිමා දකිනවා පළමු පන්දු වාරය. ලකුණු 20යි හොඳ ආරම්භයක්. මේ 6 පහර ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ හා සමානව තමයි මේ දිනවල පැවැත්වෙන IPL තරගාවලිය. සෑම පන්දුකට වගේම 6 පහර ඉල්ලනවා අපි දකිනවා. පැහැදිලිවම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඉතාමත් වේගවත් වෙලා තිබෙනවා මේ අවසන් අවුරුදු කිහිපේ පුරාවට. මේ අපි හොඳින් දකිනවා ජාත්‍යන්තර පිටියේත් ඒ වගේ මේ වගේ දේශීය සැහැල්ලු පන්දු තරග පිටියක් ගත්තාම ඉතාමත් වේගවත් වෙලා තිබෙනවා ක්‍රීඩාවේ ආකෘතිය. අපි දන්නවා දැන් පන්දු වාරයකට පන්දු 5ක් පමණයි ක්‍රියාත්මක කර හැක්කේ. ඉතින් පිටකරුවන්ට වැඩි අවස්ථාවක් තිබෙනවා. මේ අතර වාරයේ වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. වයිට් පන්දුවක් කියන්නේ ලකුණු 4ක්. ඉතින් සියල්ලෙන්ම ප්‍රවේශම් විය යුතුයි පන්දු යවන්නන්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. දුර්වල පන්දු යැවීමක්. නයිට්ස් කණ්ඩායම අපේක්ෂිත ආරම්භයෙන් නෙවෙයි මේ ආරම්භක පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා ලබා දෙන්නේ අද දවසේදී. එවර කෙටි පන්දු උත්සාහ කරා පුල් කිරීමකට එතරම් සාර්ථක පහරක් නෙවෙයි එක් ලකුණක්. දැන් පිටිකරන අන්තයේ බස්නායකට හිමිවන්නේ හසිත පන්දු 5කින් ලකුණු 20ක් ලබා ගත්තා. මමත් පිටිකරු බස්නායක සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. පන්දුවන ජයන්ත මේ ක්‍රීඩකයන් මේ දීර්ඝ කාලීනව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් නෙවෙයි. ඉතින් තමන්ගේ උපරිමය ලබා දෙනවා අපි දුටුව උදෑසන වරුවේ සිටම. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. අපි දුටුව විශේෂදී තමයි මේ පතිත කරන පන්දු වලට තවමත් විශාල පහරල් එල්ල කරේ නැහැ. පැහැදිලිවම දාරුක කෙටි පන්දු සහ නොපතිත පන්දු තමයි මං හිතන්නේ ප්‍රථම තරගයේදීත් අපි දුටුවේ විශාල වශයෙන් ලකුණු ගැබ්ව තිබුණු පන්දු වශයෙන් සැලකෙන්නේ. ඉතින් පිටින්නට එපිටින් තරමක් ෆුල් ලෙන්ති පන්දුව පතිත කරොත් තරම් ලකුණු වලට යෑමට හැකියාවක් නැහැ. ඒවර වයිට් පන්දුවක් පායින්නට සෑහෙන බරයි. වයිට් පන්දු 3ක් මේ පන්දු වාරයට අන්තර්ගතයි. කෙසේ වෙතත් තවමත් පිටෙන් විශාල ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. නිලකුණු පන්දුවක් නිමා දකිනවා පන්දු වාර 2 ලකුණු 33යි. පන්දු වාර 2යි ලකුණු 33යි. ඒ පන්දු වාරේ ලකුණු 13ක් ලබා දුන්නා. 13න් ලකුණු 12ක් වයිට් පන්දු. නමුත් පන්දු වලට සිතුවක් දන්නේ නැහැ 6 පහරවල් 5ක් ලබා දෙනවට වඩා වයිට් පන්දු 3කින් පන්දු වාරේ නිම කරන එක හොඳයි කියලා. පැහැදිලිව මේ වැනි දේවලුත් සිදු වෙනවා මෙම තරග ආකෘතිය තුල. විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබෙනවා නම් මොකද වයිට් පන්දුත් නීත්‍යානුකූලයි වුන්නේ පන්දුව අමතර ලකුණු ලැබුණත්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. සමහර නීති තියෙනවා ඒක අවාසි වෙන නීති තමයි පේන්නේ. නමුත් ඒක අපිට වාසියක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. එවරත් නොපෙත පන්දුවට අවස්ථාවක් දවා ගැනීමට අවස්ථාවක් තිබුණා. නමුත් පන්දු යවන්න එකවර පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. තාරුක ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී 6 පහර 3ක් කෙල්ල වුණා. ඉන් අනතුරුව වයිට් පන්දු පමණයි මේ ඉතාමත් පහසු අවස්ථාවක් ගිලිහී යන්නේ.
හොඳ පන්දු යැවීමක්. තවමත් අර වයිට් පන්දුව පමණයි. ඉන් අනතුරුව පිත්තෙන් ලකුණු ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. පිටිකරුවන්ට දැන් පන්දු වාර දෙකක් පුරාවට විශාල පහරවල් වලට අවස්ථාවක් නැහැ. ඊළඟ පන්දුව එවරත් සාර්ථකයි. ෂොට් මිඩ් විකට් කලාපයට පන්දු ඇදී යන්නේ. එක් ලකුණක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක් මේ. සංදීප තරම් වේගයක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පිටිකරුවාට මේ. සැහැල්ලු පන්දුවේදී වේගය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ පිටිකරුවා සම්පූර්ණ ජවය භාවිතා කරන්න ඕනේ. අවසන් පන්දුව සංදීප. එවර පායිනට බරයි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. පන්දුව දියනවා 4 සීමාව දක්වා. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. නිමා දකින්නේ තෙවන පන්දු වාරය. ලකුණු 42යි කිසිවෙකු නොදවි. අපි කතා කරා මේ සැහැල්ලු පන්දුවේදී වේගය ලබා දෙන්නේ නැහැ කියන්නේ පන්දුවට පහර දෙන්න තියෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දැඩි ආයාසයක් දරන්න ඕනේ ඉතින්. ඔබටත් අත්දැකීම් තිබුණා මේ වේගය ගොඩක් අඩු පන්දු වලට පහර දීලා. පැහැදිලිවම සැහැල්ලු පන්දුව කියන්නේ ඉතින් තාරුක ලංකාවේ සිටින සියලු දෙනා ඉතාමත් ආසාවෙන් ක්‍රීඩා කරන තරග ආකෘතියක්. අපි දකිනවා මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගන තුල දැන් වැඩි වශයෙන් තරුණයින් පෙළඹෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ කාර්යබහුල ජීවන රටාව තුල සැහැල්ලු පන්දුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමට විශේෂයෙන්ම අර එක වේලාවකට ක්‍රීඩාංගනයකට එක්රොස් වීමට හැකියාවක් නැහැ. එවත් හොඳ පන්දුවක්. ඒ තරම් වේගයක් නැහැ. ෆුල් කිරීම එක් ලකුණයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒකාකාරී රැකියාවන් තුල සිරියසින්න ක්‍රීඩකයා මේ ගෘහස්ත ක්‍රීඩාවට වැඩි වශයෙන් යොමු තිබෙනවා. ඒ අතර වාරයේ මේ සැහැල්ලු පන්දුව කියන්නේ දැන් ලංකාවේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ ඒ වගේම වෘත්තීය මට්ටමින් එහා ගිය දෙයක්. පැහැදිලි මේ ඉතාමත් හොඳයි. මේ සිටින්නේ ක්‍රීඩකයන් තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා කරන. එන එවර සාර්ථකයි. පන්දුව ඉහළින්මයි. ලකුණු 6ක් සෑහෙන වේලාවකට පසුව බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලකුණු 6ක්. ඒ තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි. පිටිකරුවට ඕනෑ තරම් වෙලා තිබුණා පන්දුව පැමිණෙනතුරු රැඳී සිටින්න. 1:49 ලකුණ මේ බස්නායක ලබාගත් පළමු 6 පහර. පිටේ ඉන්නට එපිට පන්දුව වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා. දැන් වාසිදායක පන්දුවාර නිර්මාණය වෙමින් තිබෙන්නේ මේ පෙර පන්දුවාර දෙකේ ලබාගත් රිද්මය හෙම්පිටින්ම ගිලී යමින් තිබෙන්නේ. එවරත් උඩ පන්දුවක්. හැකියාව ලැබෙද රැක ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගත්තේ එම අවස්ථාවේදී. තාමත් ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව 1-6 පහරක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ මේ පිටිකරුවන් දෙපළට. පන්දු යැවීම ඉතාමත් හොඳයි මෙම ආකෘතියට සාපේක්ෂව අපි කතා කරන විට. රාජපක්ෂ පාද තුලටයි පන්දුව කෙලින්ම ලකුණු 6ක්. මෙම පන්දුවාරයේදී යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා පන්දු යවන්න. ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව සිව්වන පන්දුවාරයේ තමයි ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ. 6 පහරවල් දෙකක් අන්තර්ගතයි. ඒත් සමගින් ඉනිම නිමාවට පත්වනවා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායමේ ලකුණු 60ක් ලබා ගත්ත. ලකුණු 61ක් ලබා ගත යුතුයි මේ ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට්. අස්තේ ලේඩි ජේ ආයතනය ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක්. ඔබට ඕනෑම දෙයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ ආයතනයේදී. මෙන්න විශේෂ අවස්ථාවක්. මේ නොපතිත පන්දු කිහිපය ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදී යොමු කරන ලැබුවේ තමයි ඔවුන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබාගත්තේ මදුෂාන්ගේ පන්දුවාරයේ පුරාවටම. ඉන් අනතුරුව සාර්ථක පන්දුවාරයක් කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කර විශේෂයෙන්ම දෙවන පන්දුවාරයේ සහ තෙවන පන්දුවාරයේ තුලදී විශාල පහරවල් වලට යාමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුවාරයේ රාජපක්ෂ ක්‍රියාත්මක කර යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 60යි පන්දුවාර 4 අවසන් වන විටදී දැන් පන්දු 20ක් තුලදී ලකුණු 61ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක් හඹා යා යුතුයි නයිට්ස් කණ්ඩායම. පන්දු 24 ලකුණු 60ක්. මේ තරඟ ආකෘතියේ තරම් අසීරු ඉලක්කයක් නොවේ. ඒ වගේම අපි අර තාරුක පෙර සඳහන් කර කාරණය ලේඩි ජේ ආයතනය ඇඳුම් ආයිත්තන් ඒ වගේම නිවසට අවශ්‍ය කරන ගෘහ භාණ්ඩ මේ සියලුම දේවල් වසර ගණනාවක් ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්වාසය දිනාගත් ආයතනයක් වශයෙන්
ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක්. ඉතින් ඔවුන් සංවිධානය කරන්නේ දෙවනි වතාවට මෙම තරගාවලිය විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ කාර්යාලයේ සිටින ඔවුන්ගේ සේවකයින්ගේ මැදිහත් වීමෙන් ඔවුන්ගේ ක්‍රීඩාශීලීත්වය අද දවසේදී මෙම තරගාවලිය පුරා කැපී පෙනෙන දක්ෂතා ඔබට දැක්වලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ අංශික ක්‍රීඩා නාලිකාව. අරහපිට දෙවෙනි වතාවට තමයි මෙම තරගාවලිය සමගින් සම්බන්ධ වන්නේ සජීවී විකාශය. ඉතින් අද දවස ඉතාමත් සුවිශේෂී මෙම තරගාවලියේ දෙවන තරගයේ මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ප්‍රථම තරගයේ රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා ලකුණු 28කින් ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරගෙන දවස පුරාවට තරග රාශියක් මෙම ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේ තුලදී පැවැත්වීමට නියමිතයි. දැන් පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. නයිට්ස් කණ්ඩායමයි මේ ලකුණු 61ක ඉලක්කය හඹා යාම සඳහා පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සූදානම් වන්නේ. ලකුණු 61ක් තිබෙනවා ඉලක්කය හඹා යාමට. ඉතින් මේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ සිදුවී සිටින ක්‍රීඩකයන්ට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා තමන්ගේ දස්කම් පෙන්වන්න. පැහැදිලිව මම එයයි පෙරත් සඳහන් කරේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිටිනවා නම් තරුණයන්ගේ නිසක සිහිනය බවට පත්වන්නේ කවදා හෝ ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමට ඔවුන්ගේ සිහිනය එක මට්ටමකින් නවතිනවා. ඔවුන්ගේ තිබෙන ආර්ථික අපහසුතාව වෙන්නට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් දක්ෂතාවල තිබෙන මදිපාඩුකම් වෙන්නට පුළුවන්. ඔවුන් අනතුරුව විවිධ තලවල මේ ක්‍රීඩාවෙන් ඈත්වන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට හැකි ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරන මේ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයිනුත් එවැනිම සිහින සමගින් පොරබැදූ ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් අද දවසේදී කාර්යබහුල ජීවිතයෙන් මිදී ක්‍රීඩා කිරීමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව හොඳ පන්දුවක්. ඉතින් ආරම්භ කරමින් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ලකුණු 61ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ. තවත් පන්දු 19ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ඊළඟ පන්දුව එයත් ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව ස්ථානගතව යන්නේ ලොන් ඕෆ් කලාපයට. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි. ප්‍රථම පන්දු දෙකම ඉතාමත් සාර්ථකයි. මේ ක්‍රීඩකයා විසින් යොමු කරනු ලැබූ හොඳ ආරම්භයක්. එවන පන්දුව පිත්තේ යටියක් දාරේ වැඩි කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු වෙනවා සමගින් බිඳ වැටෙනවා පළමු කඩුල්ල. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 1ක් තිබියදී රුවන් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රේව බ්ලාස්ට් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අද දවසේදී ආරම්භක පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් සාර්ථක පන්දු ත්‍රිත්වයක් ඔහු විසින් යොමු කරනු ලැබුවේ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත් කාරණය. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී. තෙවන පන්දුවේ තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබියදී ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ට් කණ්ඩායම අද දවසේදී මේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී. කුමාර පන්දු යවන්න. දැවියන්නේ තුසික. ඒ අනුව දැන් නවක පිටිකරුවා ජයනාත්. ජයනාට හැකියාව ලැබෙයිද මේ ලකුණු පූර්ව ආරම්භ කරන්න. එවරණ පොයිත පන්දුව ලකුණු 6යි. සාර්ථක පන්දු ත්‍රිත්වයකින් අනතුරුව රුවන්ගේ අතින් වැරදි යනවාහි ප්‍රතිඵලය ලකුණු 6ක් බවට පරිවර්තනය වෙනවා. යනුව නයිට්ස් කණ්ඩායම පිටෙන් ලබාගත් ප්‍රථම 6 පහරයි ලබා ගන්නේ. දුමින්ද ජයනාත්. පීඩනය දැන් පන්දු යවන්නාට අවසන් පන්දුව පළමු පන්දු වාරයේ. රුවන් කුමාර සාර්ථකව අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද මේ පන්දු වාරයේ. පිටින්නට පිටයි සාර්ථක පන්දු වාරයක් එක් පන්දුවක් පමණයි ඔහුගේ රිද්මයෙන් ගිලිහි යන්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ඔහු අවසන් කරන්නේ ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ පිටිකරුවන්ට. ඒ වගේම වටිනාම කාරණේ එක් කඩුල්ලක් අන්තර්ගතයි එම පන්දු වාරයේදී. දැන් තවත් පන්දු වාර 4ක් ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු 15කින් මේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61 ලබා ගත යුතුයි. තවත් ලකුණු 54ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු 15ක් තිබෙනවා. සාමාන්‍ය මේ සැහැල්ලු පන්දු වල ලකුණු ගන්නේ කරන්නේ 6 පහර ගණනින්. පන්දු 15යි 6 පහර 7යි. අතර වාරේ සුරංජිත්. උඩුගුවනට පන්දු යමු වන්නේ. තවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ නයිට්ස් කණ්ඩායමට මේ ඉලක්කය හඹා යෑමේදී 6 පහරවල් වැඩි වශයෙන් අන්තර්ගත විය යුතුයි. තාරුක ඔබ සඳහන් කර කාරණේ සමගින් මා එකගයි. දක පන්දු යවන්න. එවරත් නොපතිත පන්දුව පන්දු ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 6යි. පන්දු වාරයේ ආරම්භයේදී අපි 6 පහරල් 7ක් ගණනය කරා. දැන් 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කර අවසන්. පැහැදිලිවම රුවන් ඉතාමත් සාර්ථක පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයෙන් අනතුරු රිද්මේ ගිලිහි ගොස් තිබෙන්නේ. ලකුණු 4ක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රථම පන්දු 3 තුලදී ලකුණු 16ක් එකාසු වනවා. නයිට්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු පූර්වට උන් කෙමින් ලගාවන්නේ ඒ ජයග්‍රාහී ලකුණු පූර්වට. මල්සන් ඔහුගේ රිද්මේ සොයාගෙන තිබෙනවා දැන්. අතර වාරේ සුරංජිත්.
වර පන්දුව ලොංග කලාපයට තවත් එක් ලකුණක් 24 වන ලකුණ තීරණාත්මක පන්දුවක් යොමු කරමින් තිබෙන්නේ මෙම පන්දුවට ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තොත් ඔවුන් ලබාගත යුතු හරි අඩ සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් පායිනට බරයි. ලකුණු 24ක් ලෙසින් දෙවන පන්දුවාරයේ අවසන් වන්නේ. අවසන් පන්දුවාර දෙක ඉතාමත් තීරණාත්මකයි නයිස් කණ්ඩායමේදී. දැන් ඉලක්කය පන්දු 10යි ලකුණු 37යි. 6 පහරවල් වලින් ගන්න කරොතින් 6 පාරවල් 6ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා ජයග්‍රහණ ඉක්මන් කර ගැනීම සඳහා දිවි මේ ලකුණු තිබෙනවා නම් 6 පහරවල් 5කින් අවසන් කරන්නත් පුළුවන්. බලමු. මල්සාන් ඔව් හොඳ රිද්මයක සිටිනවා. අතර වාරේ හසිත විය යුතුයි පන්දු යවන්න. කෙටි පන්දුව ෆුල් කිරීම ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 30 වෙනි ලකුණ. ඔබේ 6 පාර 6න් එක් 6 පාරක් සම්පූර්ණයි. පැහැදිලිව මල්සාන් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහුට වැඩි වශයෙන් අන්තය ලබා දිය යුතුයි පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා ජයනාත් දැන් කර යුත්තේ එයයි. හසිත තරම් හොඳ පන්දුවක් නෙමෙයි යොමු කරේ ආරම්භයේම කෙටි පන්දුව. මල්සාන් බලාපොරොත්තුෙන් සිටියයි කෙටි පන්දුව. හසිත කණ්ඩායමේ උපනායකයා පන්දු යවමින් සිටින්නේ මීළඟ පන්දුව. එවරත් කෙටි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ලකුණු 6ක්. දැන් අවශ්‍ය රිද්මය සොයාගෙන තිබෙනවා නයිට්ස් කණ්ඩායම විසින්. සාර්ථක ප්‍රථම පන්දුවාරයකින් අනතුරුව ප්‍රහාරයට ලක්වනවා දෙවන සහ තෙවන පන්දුවාර තුරදී. අද දවසේදී බ්ලාස්ටර්ස් පන්දු යවන්නන් මල්ෂාන්ගේ ප්‍රහාරය හමුවේ. එවරත් සාර්ථකයි අලංකාරයි. තවත් 6 පහරක්. හසිතට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ මේ හිස ඔසන්නවත්. පැහැදිලිවම කවිඳු මල්ෂාන් ඔහුගේ උපරිම රිද්මයට පැමිණ තිබෙන්නේ. මීළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් 6 සීමාව 4 සීමාව ආසන්නයේදී. නපුන්රූපණය විශාල වෙලාවක් පන්දු උඩුගෝණේ තිබුණා. හොඳ පන්දු නවතාලීමක්. එම 6 පහරක් ගියා නම් නැවතත් කෙටි පන්දුව. උඩ පන්දුවක් ආතහැර දමනවා. තවත් එක් ලකුණක් එකතු වුණා ලකුණු පූර්වට. ඒ වගේම ලකුණු 4ක් විය යුතුයි. ඔහු පන්දුව රැක ගන්නවත් සමගින් 4 සීමාව තුලද පදින. ඔව් පැහැදිලිවම. යනුව ලකුණු 4ක් ලෙසයි සංඥා කරනු ලබන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව 47යි. අවසන් පන්දුවාරයේ කුමක් සිදු වේද? පන්දු 5ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලකුණු 14ක් ගන්න අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. මල්ෂාන්ගේ ඉතාමත් අගනා ඉනිම කර්ද ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. ලකුණු 14ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පායින දෙසින් පන්දු ස්ථානගත වන්නේ. එක් ලකුණයි. පිටුවකට කලාපයට පන්දුව ගමන් කරේ. එක් ලකුණක් පමණයි. ඩීපිස් කාලේ ක්‍රීඩකයා සිටියේ. ඔව් මදක් ෆයිනල් එකට බරවයි සිටින්නේ. එවර පන්දු ඇදී යනවා 4 සීමාව දක්වා. ක්‍රීඩකයා පැමිණෙනවා. සාර්ථක නතර කිරීමක්. අතර වාරයේ එක් ලකුණයි. මල්ෂාන්ටයි අවස්ථාව හිම තිබෙන්නේ. ලකුණු 12ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. පන්දු 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. 6 පහරවල් දෙකකින් මේ කර්තව්‍ය අවසන් කිරීමට ඔහුට හැකියාව තිබෙනවා. අපි බලමු ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වේවිද? මෙන්න අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම. වේගවත් ප්‍රහාරයක්. ඉහළින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 6ක්. තවත් ලකුණු 6ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ. මල්ෂාන් දක්ෂ පිටිකරණයක නිරත වනවා. ඔහුගේ අර්ධ ශතකයේ ආසන්නයේ සිටින්නේ. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ලකුණු පුවරුව තම නම ඉදිරියෙන් ලියා ගැනීමට ඔහුට හැකියාව ලැබෙනවා. එවර හොඳ පන්දුවක්. අවසන් පන්දුව තුලදී සියල්ල තීරණය වේවි. අවසන් පන්දුවට ලකුණු 6ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. ප්‍රබල පිටිකරුවා මල්ෂාන් සිටින්නේ පන්දුවට පාර දීම සඳහා.
ලකුණු 61 ඉලක්කය. අවසන් පන්දුව සඳරුවන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මල්සාන් පිටිකරණේ. ලකුණු 6ක් අවශ්‍යයි. වයිට් පන්දුවක්. නීත්‍ය අනුකූල පන්දුවක්. ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගන්නවා. දැන් ලකුණු සමයි දෙවන ලකුණත් ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව මෙම තරගයේ තියුණු තරගයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. නයිට්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් තියුණු තරගයක් දෙවන තරගයේදී නිර්මාණය වන්නේ. එම ලකුණු දෙකත් අන්තර්ගත වනවා නම් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමිවන්නේ නයිට්ස් කණ්ඩායමටයි. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් තාරුකා ඉතාමත් අනර්ග තරගයක් දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. මේ තමයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේ තිබෙන චමත්කාරය. එය මේ දෙවන තරගයේ පුරාවට ගැඹ තිබුණා. අවසන් පන්දුව. එක් පන්දුවට ලකුණු 6ක් තිබියදී වයිට් පන්දුව ලබා දෙන මේ පන්දුව කළු රකින්න අරකගත්තත් නැවත වූ පන්දු යැවිය යුතුයි. සම්පූර්ණයෙන්ම තරගය අනෙක් කණ්ඩායමට පූජා කරගන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩකයන් අත්දැකීම් වලින් අඩු ක්‍රීඩකයන් දිගු කාලයක ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. මේ තරගයේ විශේෂ අවස්ථා මේ ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කර ලැබුවේ රුවන් විසින්. කෙසේ වෙතත් ඉන් අනතුරුව පන්දු යැවීමේ රිද්මය ගිරිහි ගියා. විශේෂයෙන්ම මල්සාන්ගේ පිටිකරණය ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. ඔහු මේ අනර්ග ප්‍රහාරවල් වලින් අද දවසේදී පිටිය සිසාරා ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට සමත් වුණා. අවසන් පන්දුව දක්වා ඔහු සටන් කිරීමට සමත් වුණා. එහි ප්‍රතිඵලය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා ඔහු කැඳවාගෙන යාමට සමත් වුණා. පහසුඩ පන්දුවක් මගහැරී ගියා ඔහු විසින් ලබා දුන්නු තෙවන පන්දු වාරයේදී. කෙසේ වෙතත් එය ලබා නොගැනීමේ අඩුපාඩුව අවසානයේට වන්ති කිරීමට සිදුවන්නේ බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායමට පරාජයකින්. මේ ඔහුගේ සුපිරි ප්‍රතිකරණයේ මේ අවසන් පන්දු වාර කිහිපය පුරාවට යනු අර්ධ ශතකයක් සහිතව ඔහු තරගය අවසන් කරන්නේ. දෙවන තරගයේ ඒ ආකාරයෙන් අවසන් වන්නේ නයිට්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරනවා. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් බ්ලැක් හන්ටර් කණ්ඩායමට එරෙහිව කිංස් කණ්ඩායම දෙවන තරගයේ මුහුණ දීමට සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට රැඳී සිටින ThePapare සමග. Whether you're in Sri Lanka or anywhere else in the world, be sure to drop by at least once. Come explore Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Boralla, Maharagama. Rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Right, so we're all set for the third match. It's the Black Hunters taking on the Kings. Live here from the Air Force grounds. The third match of this Lady J Sports Fest 2026. We had the absolute cracker of games, the first two games. And now we're all set for the third game. And they're playing at a good pace as well. We've already completed two matches and we're heading into the third match. That's very good news, Oshana. 15 games scheduled for today. 13 more to go. So we have the Black Hunters versus Kings. Black Hunters won the toss, selected to field first. Kings will be batting. The way the schedule is, there is 8 teams. And the winners will play losers as well later on. So example, in the first game, the winners of the first game will go on to play the losers. Yeah, they start off with a 6. The first ball of the over from Samita. And Sanka needs no time out there in the middle to get adjusted, to see the ball. Well, doesn't matter. The first ball, he sends it out of the park for a maximum. That's another boundary, this time down the ground. So 10 runs coming off from the first two balls of this over. So, Osanda, the winners of the first match will play the losers of the second match in the second round. That's how it goes. So the winners of the second match will play the losers of the third match, losers of this match. And that's 4 runs. So he plays it through the offside, a short delivery punched away. The last game was a close one.
winning in the last ball of the over. Unfortunately, it was called a wide. As the trains pass nearby to us. We are here at the Air Force grounds in Colombo for the Lady J Annual Cricket Sixers, or the Lady J Sports Fest 2026. Another boundary. So the Kings are on their way. Striking the ball well. That's shot, and that's 4 more. So Virat Kohli style, 3 fours of the first 3 deliveries. In fact, it's the end of the first 4. So there you go. You see, 6 and 4 fours of the first over. It's 5 balls per over in this first round. So 22 of the first over of the bat of Jai Singh. Kaushalya has been taken to the cleaners. We have Tennakon is going to operate. Yeah, 22 runs from the first over. It's a big one. Anything above 20 in an over can be considered as a good outing. That's 6. Well, he got 22 of that first over, and then he changed his bat. That was rather surprising for me. That should have been his lucky bat. 22 runs on the first over. Oh, it's in the gap. It's in the gap. It's another boundary. So runs are coming in at a fast pace. Seems going to be another high score in game. 32 already in just 7 deliveries. Tennakon, the man under the radar. And misses a full toss. Very lucky to get away with that one. Yeah, the Kings have started off well here. 32 runs in just 1.3 overs. There you go, the last ball of this over. That's a good delivery once again, and it's gone, is it? Right into the stumps here. He shows his name. That's a very good execution. And that's one of those better balls that we've seen throughout this tournament. Right into the block hole. And the batter, no chance to get under that ball properly. So Tennakon picks up his first wicket. And the first wicket goes down. There we go. Right into that leg stump. Base of that leg stump. And look what it means to him. Yeah, he's thrilled. We'll have a lot to say in the coming week. To the batter he dismissed. No doubt about it. Selvaratnam has come into bat now. That's called a wide down the leg side. So gives away 4 runs. 36 on the board. And that's a dot ball. So comes back strongly after being hit for 6 and 4. Yes, he's bowled a wide, got a wicket, bowled a dot ball as well. 36 for 1 after 2 overs. Oh, it goes right through his legs. Benedict doing the mistake down in the deep. That was a simple chance to stop the boundary. Let's have a look at that again. Well, not the kind of replay you would want to see after that. Oh, that's a 6. That's a full toss. Oh, not a 6. So just a 1 bounce into the boundary line it goes. It was struck in the gap. So a couple of boundaries to start off this over as well. Jai Singh, 30 of just 7 deliveries. Spearheading this Kings innings so far. 44 for 1. That should be cut down for just a single.
There's a bit of dark clouds hovering above the ground. A bit of a concern, but we'll see how things will progress. Oh, that should be a wide. Yes, it is. So 4 runs again added to the total, so that makes the total in this over to 13. That's a swing, and that's a miss. Well, we'll get a single bias. Will be signaled by the umpire. There we go. And that's the end of the over. So 50 on the board for the Kings, and we got 1 more over to go. That was a decent over, just giving away the 14 runs. It says the first one as well. So Pereira, left arm seamer, operating round the wicket. Good action. So Selvaratnam has failed to find the boundary. Again misses it. Now he's trying to hit everyone, every delivery on the onside through mid-wicket. And Jai Singh, who's on 31 of 8, is stranded at the other end. That's not good news for the Knights. These 4 deliveries have to go to the boundary. And now this time he goes up in there. Oh, and a chance to stop that 6, but nevertheless it's gone all the way for another maximum. Yeah, that'll ease off the pressure a bit from Jai Singh, who's been stranded at the other end all throughout this over. But so far, it's been a good over. It will be just a single once again. Excellent over indeed. Just the 7 runs. He's brought them back into the game. These last 2 overs have been good. Oh, well bowled. Trying to be too fancy. He was better off. Jai Singh hitting straight. Had the power. Excellent last over from Pereira. Keeps them down to 57. The Kings, so Black Hunter, have done well to keep the opposition down to 57. 58 will be the target. Considering how things have progressed in this tournament so far, 58 runs shouldn't be that much of a harder target for the Kings. So we'll see. We'll take a short break and we'll be back with the run chase. But before that, these are some of the highlights. Played all around the park as usual. The first over, 22 runs added to the total. But from there onwards, the Kings couldn't really capitalize on getting to a good commanding position. The fielding has been questionable from the Black Hunters. We've seen a couple of chances being gone away to stop those boundaries. Misfields, fumbles in the field. There we go, that's one of them. But in the end, it was a good execution in the last couple of overs from the Black Hunters to restrict Kings for just 57 runs. So the target is set, but the Black Hunters, they need 58 runs.
rain here at the upper ground in Colombo as at the moment, but there is a bit of a greyish cloud cover as well in and about, not too threatening, and we hope the rains will stay away, that we could get some cricket, because there's been a lot of planning to have this event, to have this fun day, the sports fest, and we hope we can get all the activities in. Thank you. Right, so here we go. The first ball of the run chase. One bounce and into the boundary line it goes. Well, that's a good start to Kumara. And it's Selvaratnam who has started off the proceedings with the ball in hand. That's a poor delivery to start off. They punched on the ground. Sensible. How often you see a shot like that in a 4-over game? Just a gentle push down the ground for a single. Oh, that's a good delivery. It dipped right in front of the batter. He lost his balance and everything. Benedict. So that's Benedict. For once I thought it was Russian batting out there. It says what? Nardik, or we can call him something like that. Kumar and Benedict are the two batters. So 12 of the first over. He'll take that. You're defending what, 58? 57? So 12 of the first over, that's decent. If they can bowl that way, they are 4 overs, they can get through. But if you concede a 20-25 run over, then you're looking down the barrel. So Selvaratnam has done a decent job. Yeah, all the matches that we've seen have been one-sided matches, so it would be refreshing to see a close game. There's punched on the ground once again. Couldn't get under the ball properly. Oh, there we go. That misfield, that just a little misfield has helped the batter to get across for a couple of runs. So there we go. You've got to be sharp in the outfield. Absolutely no chance. You've got to handle the ball cleanly. Oh, that's gone all out of the park for another maximum. That's the first one in this over. And that'll really help the Black Hunters chasing things down, chasing an average total of 58. Oh, there we go once again. So the good thing the bowlers have done so far, that's gone. So the first wicket goes down, but that ball, right, so Sajid is the new batter in. Oh, that's a good delivery. My goodness, now the bowling side, they're giving a good fight. They're defending a total of 58 runs, 57 runs rather. And so far they've done a commendable job with the ball in hand. So we'll see how things will progress. This time it goes high up in there. This could be a chance. Oh, no, it's gone all the way for a maximum.
Yeah, that's a good shot there. So Sajid is the new batter out there. That's Sajid on strike on our screen. Score moved to 26 or something. Yeah, 26 runs on the board as at now. The Kings are doing a good job here with the ball in hand. And now the third over. Oh, that's a good shot. Down the ground. All the way for a maximum. They need more of those. Samara Vikrama. The first ball from him. Just a small dash down the ground from Benedict. Oh, misfield. Oh. Let's have a look at that. A misfield. And there we go. And look how he's collecting the ball. There we go. That's a 6. That's a brilliant strike there once again. It's getting close. Samara Vikrama's over. Benedict is targeting Samara Vikrama. And so far has collected a couple of boundaries in this over. That's gone over the ropes as well. That's another 6. So we have had 20 of the over. That goes high up in there once again, and it's another 6. Right, so now it's getting much more easy for the Kings. I beg your pardon, the Black Hunters to chase things down. We got one more over to go. Right, so Sanka to bowl the last over. That's a good delivery to start off with. They need more of those. Dot deliveries will really help the Kings to defend things here in this last over. Yeah, just 4 more runs required at this stage. Oh, 2 dot deliveries and the wicketkeeper makes a mess out of it. Just a single. Yeah, he should have kept that guy Pereira on strike. Because Benedict is on 42 of just 10 deliveries. He's hammered the bowling. All right, there we go. That's gone for a boundary, and that's the win for the Black Hunters. They chased things down quite easily. So Benedict has been the key man for the Black Hunters, who has helped the Black Hunters to chase things down quite easily. He was there till the end, and he completes his job quite handsomely. So Black Hunters, they win by 9 wickets. Their opening game in this Lady J Sports Fest 2026. So congratulations are in order for the Black Hunters. And these are some of the highlights of the innings. They started off well. In fact, the Kings started off well with the ball in hand, giving away only 12 to 13 runs in the first over, and from there onwards they picked up wickets. It was one of those wickets, or in fact the only wicket to fall down. But then the fielding was a bit messy from the Kings, and that ended up costing them the game. But in the end it was a close game. Ended up being a lot more closer than we thought. But the Black Hunters have secured a win in this Lady J Sports Fest, their opening game, and they've started off well the tournament. Right.
So we got the next match coming in. This is the match number 4. And we'll be back with the live action of match number 4. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Maharagama. තරගාවලියේ මීනක තරගය ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායම සහ ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම අතරයි තරගය පැවැත්වීමට සූදානම් වන්නේ. සිව්වන තරගයයි ආරම්භ වීමට සියල්ල සූදානම් වන්නේ. තමත් හොඳ තරග 3ක් අවසන් වුණා. දැන් පිටිය සැකසී තිබෙන්නේ සිව්වන තරගය ආරම්භ කිරීම සඳහා. තන ටයිටන්ස් කාසි වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ඔවුන් තීරණය කරනවා පළමුවෙන් පන්දු යවන්න. ටයිසන්ස් කණ්ඩායම දැන් සූදානම් පන්දු යැවීම සඳහා. මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ස්ටාර්ස් එහෙම නැත්නම් තාරකාවන් හැකියාව ලැබෙයිද අද මේ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා පිටියේ තන ටයිසන්ස් කණ්ඩායම දෙරෙහිම ප්‍රහාරය දියත් ගන්න. පළමු පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. පිටින්නට පිටයි හිලකුණු පන්දුවක් තිබෙනවා. තාමත් හොඳයි. හොඳ රිද්මයක්, හොඳ වේගයක්. නලින් පන්දු යවන්න. එවරත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක්. තාමත් හොඳ සාර්ථක පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ නලින් විසින්. මේ තමයි අපේක්ෂා කරන්නේ ආරම්භක පන්දු වාරයේදී කණ්ඩායම් නායකයා විසින්. නුවන් කණ්ඩායම් නායකයා නිරතුරුවම පන්දු යවන්න ආසලට පැමිණ උපදෙස් ලබා දෙනවා. නලින්ගේ පන්දියීමේ රීත්වය බලද්දී නලින් නම් හොඳින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකෙක් විය. පැහැදිලිවම සෑහළු පන්දුව ඉතාමත් හුරු ගතියක් තිබෙන ඔහුගේ ක්‍රීඩා රටාව තුළ. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු යැවීමේ රිද්මය එයාගෙන් පතිතයි. නැවතත් නලින්. පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව රැක ගන්න අතර වාරයේ 1 ලකුණක් පමණයි සාර්ථක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ නලින් විසින් ප්‍රථම පන්දු තුනටම 1 ලකුණක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. තවත් පන්දු දෙකයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අනවශ්‍ය දේවල් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ නලින්. එකම රිද්මයක එකම පතිතයක පන්දු යොමු කරමින් තිබෙනවා. දැන් විජේසිංහ එක් අන්තයක නලින් කුමාර පන්දු යවන්න. එවරණ පොයිත පන්දුව උඩ පන්දුව ලෙස යදියන්නේ සුරකිව රැක ගන්නවා සමගින් බිඳවැටෙනා පළමු කඩුල්ල. නලින් එවරත් සාර්ථකයි. මෙතෙක් වේලා සෑහෙන වේලාවක් උත්සාහ කරමින් සිටි කඩුල්ල ලබා ගන්නේ කණ්ඩායම් නායකයා විසින් නුවන් විසින් උඩ පන්දුව රැක කරනු ලබන්නේ නුවන් නලින්. ඔහුගේ මහන්සියට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී. පහසු උඩ පන්දුවක් කණ්ඩායම් නායකයා අතටයි පන්දුව සුරකිව ගමන් කරන්නේ. සමගින් ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමේ. ඉනිම ආරම්භයේ ඊතරම් සුවදායි නෑ ඔවුන්ට. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුලදී ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී යනවා. පන්දුවාරයේ පන්දු 4ක් තුලදී 1 ලකුණක් පමණයි තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ නලින් කුමාර විසින්. අවසන් පන්දුව. තරමක් කෙටි පන්දුව ලකුණු 6ක් සාර්ථක පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේදී ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු 7කට සීමා කරන එක කඩුල්ලක් දබා ගැනීමෙන් නලින් විසින් සාර්ථක ආරම්භයක් තාරුක මෙම ආකෘතිය තුල පන්දු යැවීමෙන්. හොඳ පන්දුවාරයක් තම කරමින් තිබුණේ. අවසන් පන්දු තරමක් කෙටි රාමනායක ඊටමත් හොඳින් ඒ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නවා මේ රාමනායක. මේ සැහැල්ලු පන්දුවේ පිටිකරුවන් අර වැඩි වශයෙන් යොදා ගන්න අර කඩුල්ල හරස් කරමින් තමයි පන්දුවට පහර දෙන්නේ. එනෝ මේ ආකෘතියේ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකෙක් විය යුතුයි. ශිරන්ත පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් වන්නේ. තම ටයිටන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තාමත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන නලින් විසින් මේ දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. වමත් වේග පන්දු යවන්න.
හොඳ පන්දුවක් වයිට් පන්දුවට ආසන්න පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. 22 ලකුණක් වශයෙන් සංඥා කරන්නේ. හොඳ පන්දුවකින් හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්න. පන්දු තරමක් පහතින් තමයි ගමන් කරේ. දැන් පිටිකරනාන්තේ රාමනායක මුහුණ දුන් පළමු පන්දුවේම ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා. උදෑසන වරුවේ සිටම හොඳ ප්‍රේක්ෂකයන් පැමිණ තිබෙනවා මේ තරගාවලිය නරඹන්න. ඒ අතර වාරයේ හොඳ පන්දුවක්, හොඳ වේගයක්. හොඳ පන්දුවක්. එයටත් එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. එක ලකුණ තරම් තර්ජනයක් නොවේ මෙවැනි ආකෘතියක් තුලදී. දැන් පිටිකරුවන් දෙදෙනා දැඩි පීඩනයකට ලක්ව තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තාරුක එක ලකුණ, ඒ වගේම නිලකුණු පන්දු දැඩි පීඩනයක් බවට පත්වනවා මෙවැනි ආකෘතිය තුල. අරබන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. හැබැයි පිටිකරුවන් දෙදෙනාම ප්‍රධාන විනිසුරුතුමන් තරමකාවාදයක් නිකුත් කරනවා මේ පන්දු යවන්නාට. තමයි පිටිකරණයේ දෙමිත්තේ. නැවතත් එවන පන්දුව. එවර වයිට් පන්දුවක්. පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව පිළිබඳව විය යුතුයි අවවාදය ලැබෙන්නේ. මේ තමයි ගැටලුව සෑහළු පන්දුවට පැමිණෙන විට. ඉන්පසුව තරම පීඩනකින් යුතුව මේ පන්දු යන පන්දු යොමු කරන්නේ වයිට් පන්දුවක්. නැවත ලක්ෂා. මෙය තමයි සිදුවන්නේ. නිපන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව සකසා ගැනීමෙන් අනතුරුව ඔහුගේ රිද්මය ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. හොඳ පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරා හොඳ ස්ථානයේ. කෙසේ වෙතත් පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව නිවැරදි කර ගැනීමට ලැබුණු අවවාදයෙන් අනතුරුව ඔහුගේ ඉලක්කය ඒ රිද්මය ගිලිහි ගොස් තිබෙනවා. ඉවර නිදහස් පාරක්. ලක්ෂාන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 18යි. කෙටි පන්දුව ෆුල් කිරීම ලකුණු 6ක් මිඩ්ඩිගට් කලාපයෙන්. ක්‍රීඩාංගණයේ පිටත දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. තමත් කුඩා පන්දු රකින්න එක් පන්දුව රැකගත්තේ. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාවෙන් එපිට සිටයි. නිදහස් පන්දුවට ලබාගත් ලකුණු 6ක් ඉතාමත් වටිනවා. ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී එක් කඩුලක් දැවි. දැන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට මේ අවසන් පන්දු වාර දෙක ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. මේ උඩ පන්දුව ලබාගත් ආකාරය කිසිදු ආයසයක් දරුවෙන උඩ පන්දුව. තා පහසුවෙන් ලබා ගත්තා. ඔහු මේ ක්‍රීඩාංගනේ ක්‍රීඩා කරන මොන ක්‍රීඩකෙක්. පැහැදිලිව. මේ රාමනායක මේ හරහ පහරවල අපි කියනවා මේ සහැල්ලු පන්දුවේ කතිර පහරවල්. ඉතාමත් හොඳින් එල්ල කරනවා. මිසංග උට අර කෙටි පන්දු යොමු කරනවා නම් එය විශාල වරදක් මේ පන්දු යවන්න සිදු කරනවා. වෙනදා උන්ට හුරු පුරුදු කතිර මැස්මවල්. දුමායිත්තන් සමගින් කාලය ගෙවද්දී දැන් කතිර පහරවල් වලින් උන් ලකුණු රැස් කිරීමටයි උත්සාහ කරන්නේ. මෙන්න ඊළඟ පන්දු වාරයේ ප්‍රබල ඉල්ලීමක් දැවී යාමක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ දැවටෙන්නේ පන්දුව. හොඳ ආරම්භයක් අද දවසේදී මදු සංකේතරන් හොඳ රිද්මයක සිටියේ නෑ. උත්සාහ කරා මේ පිටින්නට ඇවිද ගොස් පහරවල එල්ල කරන්න. ඒ අතර වාරේ ඔහුට සිදු වෙනවා ක්‍රීඩා පිටින් වත්තන්න මෙන්න පුනරූපණය. ආරම්භක පිටිකරුවාගේ ඉනිම නිමායේ දැවියාමක්. එන මදු සංකගේ ඉනිම අවසන් වෙනවා. ඒ තරම් හොඳ රිද්මයක නෙමේ සිටියේ. තමයිට මේ පිටිකරුවා රිද්මේ නොසිටින විට ඔහුගේ කඩුල දැවී යාම සමහරවිට කණ්ඩායමට වාසියක්. පැහැදිලිව මේ තන්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් අනර්ගයි තාරුක. මේ ප්‍රථම පන්දු වාර තුනම ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් සිටිනවා. විශාල පහරවල් වලට ඉඩ ප්‍රස්තාව ලබා දෙන්නේ නැහැ. නොපතිත පන්දුව ඉහළින් මයි උඩ පන්දුවක්ද රැක ගන්නවා. යනුව තවත් කඩුල්ලක් බිඳ වැටෙනවා. කඩලු ත්‍රිත්වයක් ලබා ගැනීමට ආසන්නයේ සිටින්නේ ඔහු. තාමත් අගනා පන්දු යැවීමක් සත්සරයි. දෙවන කඩුල ලබා ගන්නේ පිට පන්දු දෙකකින් කඩුළු දෙකක්. මේ කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම පන්දු රැකීම සියල්ල ඉහළ මට්ටමේ තිබෙනවා. මේ ලකුණු පූර්ව තරමක් අභියෝගාත්මක තත්ත්වයකයි තිබෙන්නේ. කිසිදු ආයසයක් නැහැ. මේ පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රීඩකයා තමයි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ. මේ හොඳම ක්‍රීඩකයන් සියල්ල එකතු කරගෙන නිර්මාණය කර කණ්ඩායමක්. පැහැදිලිවම කඩලු ත්‍රිත්වය තරගාවලී ප්‍රථම ලබා ගනීද? අනපයිත පන්දුව ලකුණයි. පන්දුව බිම පතිත වූවා නම් අවස්ථාවක් වීමට තිබුණා. අවුල් මේ කඩලු ත්‍රිත්වය ලබා ගත්තී අර පන්දු යවන්නගේ මානසිකත්වයේ තියෙන්නේ ඉතාමත් ඉහළ තැනක. ඒවලත් ලකුණු 6ක්. එයනම් අලංකාර පහරක්. තාමත් හොඳින් කල්යල් මැනීම
අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ පහරවල් වලින් එය අපට ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයෙන් පැවසිය හැකි ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නේ. ප්‍රථම පන්දු 3 ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක කරයින් අනතුරුව ප්‍රහාරයකට ලකුණු අවසන් පන්දුව. එයත් පායින් දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ දුර්වල පන්දු රැකීමක්. අවසන් පන්දු දෙකේදී ලකුණු 10ක් උදුරා ගැනීමට සමත් වුණා. ඒ තරම් හොඳ කාරණයක් නොවේ. එසේ වෙතත් ඒ අනුව පන්දුවාරය අවසන් වෙනවා. තවත් එක් පන්දුවාරයක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මෙම ඉනිම අවසන් වීම සඳහා දුර්වල පන්දු රැකීමක් තාරුක. මේවා නම් සිදු නොවිය යුතු දේවල් ඡායාග්‍රහණය අපේක්ෂා කරනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 35 මේ රාමනායක ලකුණු 23යි. අපි සඳහන් කරා මේ ඌවර කතිර පාරවල් තමත් හොඳින් එල්ල කරනවා. මේ පන්දුවාරයට අපි දුටු අර පාද අසලට මුණ පන්දුව අලංකාර ලෙස මේ පායින දෙසින් ගුවන්ගත කරනවා. සහැල්ලු පන්දුවේ මේ කතිර පාරවල් නිරන්තරයෙන් අපි දකිනවා. පිටේන රෙපිටයි ප්‍රථම පන්දුව හතර සීමාව ආසන්නයේ පන්දුව රැකගන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. තවත් පන්දු 4ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. මෙම ඉනිම අවසන් වීම සඳහා පිතිකරුවන් දෙදෙනාට කුමක් කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේවිද? අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා රාමනායකටයි අන්තේ හෝමාරු වන්නේ. එන්න පන්දුව. නපයිත පන්දුව. දී පිස්කාලේ කලාපයෙන් ලකුණු 6ක්. මේ රාමනායකට පායින්ෙන් පන්දු යොමු කරනවා කියන්නේ සියදී විනාශා ගැනීම. ඔබට පන්දු යැවීමේදී මෙවැනි ආකෘතියක් තුල කර හැකි වැරදිම වැඩේ තමයි නොපතිත පන්දුව ඔහු එය සිදු කරේ. කලින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ උඩ පන්දුවක්ද රැක ගන්නවා යනුව රාමනායකගේ ඉනිමයි අවසන් වන්නේ. කණ්ඩායම් නායකයන් නැවත වතාවක් හොඳ උඩ පන්දුවක් ලබා ගන්නේ. සෑහෙන වේලාවක් ගුවනේ රැඳී තිබුණා පන්දුව. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී සුරැකිව ලක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා යනුව රාමනායකගේ ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. වේගවත් ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනු ලැබුවේ අද දවසේදී ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් එක් අන්තයක් ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ක්‍රීඩකයන් 3 පැමිණෙනවා. අවසානයේ කණ්ඩායම් නායකයාය සුරැකිව රැක ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ නුවන් මේ කණ්ඩායම් නායකයා කොහෙට පන්දුව ගියත් ඔහු වෙනවා පන්දුව යටට. උල්ට කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයෙක් විශ්වාස නැද්ද නැත්නම් ඔහුද සිටින හොඳම පන්දු රකින්න. තමයි ක්‍රියාශීලී බව වෙන්නත් පුළුවන්. ඔහු ඉතාමත් වේගවත්. හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. අවසන් පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී මෙවැනි පන්දු ඉතාමත් මෙතට ප්‍රියයි. ඒ වගේම නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා වනවා. ඒ තරම් හොඳ නෑ. හොඳ ස්ථානයක පන්දුව පතිත වනවා. හැබැයි ඔහුගේ පාදය එතරම් හොඳ ස්ථානයක නොවේ පතිතව තිබෙන්නේ. නිපන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. නිදහස් පහරකට අවකාශය සැරසෙන්නේ පිතිකරුවාට. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි. ඉවරයි. විමසීම සිදු කරනවා. නමුත් විනිසුරුගේ තීරණය අවසන් තීරණය. ලකුණු 47යි. අවසන් පන්දුව මේ ඉනිමේ. හොඳ පන්දුවක්. සමගින් නිමා දකිනවා පන්දුවාර 4. සඳ තව එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවාද? විනිශ්චයකාරතුමන් විමසීමක් කරනවා. ඔව්, ඉනිම අවසන් ලකුණු 47ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමට. තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ තාරුක. පන්දු 20කින් ලකුණු 47ක් කියන්නේ මේව ආකෘතිය තුල තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ. කඩළු 4ක් දැවී යනවා දවසේදී. තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. කඩළු 4ක් දබා ගැනීමට සමත් වුණා. ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිටම දැඩි පීඩනයක් කෙල්ල කිරීමට සමත් වුණා ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට. රාමනායක තමයි එකාන්තයක සුරැකීමක් ක්‍රීඩා කරේ. මේ ප්‍රථම කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය ප්‍රථම පන්දුවාරය ඉතාමත් අනර්ගයි. මේ කණ්ඩායම් නායකයාගේ දක්ෂ පන්දු රැකීම ප්‍රථම පන්දුවාරයේ සිටම අපට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. මේ රාමනායකගේ ඉනිම එම ඉනිම නොවන්නට මෙම ලකුණු සංඛ්‍යාව වුන්ට නොලැබී යාමටත් ඉඩ තිබුණා. මේ පිට කඩලු දෙකක් දැවී ගිය ආකාරය දෙවන පන්දුවාරයේදී මේ අවසන් පන්දුවාරය රාමනායක තරමක් උත්සාහ කරනවා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි කිරීමට. කෙසේ වෙතත් ඔහුගේ කඩුල්ල මේ ආකාරයෙන් දැවී යාමෙන් අනතුරුව තමයි ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම අවසානයේදී යම් කිසි පසුබෑමකට ලක්වන්නේ. යනුව එම ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. ලකුණු 47ක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. ජයග්‍රාහී ඉලක්කය ලකුණු 48යි. තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට තාරුක තරම් විශාල ඉලක්කයක් නොවේ. අපි උදෑසන වරසිතී
වරුවේ සිට දුටු තරඟවල මීට ලකුණු වාර්තා වුණා. නමුත් බලමු ඉතින් හොඳ පන්දේ මේ බලෑනියක් සිටනවා නම් මේ ලකුණු 48 කියන්නේ හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක්. මොකද පන්දු වරේ පන්දු 5ක් පමණ තිබෙන්නේ. මෙවැනි තරඟවල කරන්න ඕනේ කර්ම දවා ගැනීමනේ මේ හැකි පමණ නිලකුණු පන්දු යොමු කරන්නේ. ඔරෙන්ජ් කැප් හිමි ක්‍රීඩකෙක් පන්දුවට පහර දෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් IPL පිටියේදී නම් තරගාවලී වැඩිම ලකුණු ලාභියාට තමයි මේ තැඹිලි පැහැති හිස්වැසුම හිමිවන්නේ. මේ නම් මම හිතන්නේ ලේඩි ජේ ආයතනයෙන් ලබාගත් හිස්වැසුමක් විය යුතුයි. අපි බලමු ඔහුට දක්ෂතා දැක්වීමට හැකියාව ලැබෙවිද යන පිළිබඳව තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම් වෙමින් තිබෙන්නේ. ලකුණු 47 කෙලෙස ලබා ගැනීමද මේ ක්‍රීඩකයන් ගණන පරීක්ෂා කරන ආකාරය පිටියේ විනිසුරු තුමන් විසින් ආරම්භක පිතිකරුම ආරම්භක පන්දු යවන්න බවට පත්ව තිබෙනවා ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමේ. එතෙන් නම් ඊතරම් දක්ෂතා දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අපි බලමු පන්දු වෙන්න උට හැකියාව ලැබෙයිද ඒ අපේක්ෂිත සුපිරි ආරම්භය ලබා දීම සඳහා. හොඳ ආරම්භයක් අවශ්‍යයි ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමට පන්දු යැවීමෙන්. සංක ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානමින් සිටින්නේ. ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6කින් ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ ලක්රුවන්ගේ පිත්තෙන් එම ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් පන්දුව ස්ථානගත කරනවා කඩලු රකින්න ක්‍රීඩකයා. තන්ඩ ටයින්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දුන්නොත් මෙම ලකුණු 47 නම් තරම් අපහසු ඉලක්කයක් නොවේ තාරුක. මෙන්න දෙවන පන්දුව. නොපතිත පන්දුව නැවත වතාවක් පෙර අයුරින්මයි හුට සුපුරුදු කලාපයෙන් තවත් ලකුණු 6ක් 6 පහරවල් දෙකකින් ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයාට නම් හොඳට සැහැල්ලු පන්දුව හුරු ක්‍රීඩකයෙක් ඔහුගේ පිත්ත හසුරවන ආකාරයෙන් එය අපට පෙනී යනවා. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු ප්‍රතිකන්න විලාසයෙන් මේ කිය හැකි නැදත් මధు සංක. ඒවරත් පන්දුව 6 සීමාවෙන් ඔබට පිට එල්ල කරන තෙවන 6 පහර. ඒ වගේම විශාල ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා මේ ප්‍රතිකරුවාට. පැහැදිලිවම. ඒ වගේම සංකගේ පැත්තෙන් බැලුවොත් තරම් සාර්ථක ආරම්භයක් නොවේ. ඔහුගේ පිත්තත් අත් දවසේදී අසාර්ථකයි. පන්දුවත් ඉතාමත් අසාර්ථකයි. ප්‍රථම පන්දු තුනටම 6 පහරවල් 3ක්. සිවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. ලක්රුවන් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. හොඳ රිද්මයක ඔහු සිටින්නේ. නැතත් මధు සංක. එවරත් දියලීම පන්දුව ලකුණු 4ක්. ලකුණු 4ක්. ලක්රුවන්ගේ පිත්තයි නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. කිසිම ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ පන්දු යවන්නාට ස්ථාවර වීම සඳහා. ඔහුගෙන් ලකුණු 22ක් උදුරාගෙන තිබෙනවා මේ පන්දු 4 තුලදී. අවසන් පන්දුව ලකුණු 6ක්ද 4ක්ද? පන්දුව ඉහළින්මයි ලොං ඕන් කලාපයෙන් ලකුණු 6ක්. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දුවාරයේ වැඩි ගෞරව පිතිකරු ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ලක්රුවන් විසින්. ලකුණු 28ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී. ලබාගත යුතු ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩකටත් වඩා ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ප්‍රථම පන්දුවාරයෙන්. තාරුක හැකියාවක් ලැබෙවිද දෙවන පන්දුවාරයෙන් තරගය අවසන් කිරීම සඳහා? බලමු දැන් පිටිකන්නන්තේ ලක්ෂා. ලක්රුවන් නම් මේ සැහැල්ලු පන්දුවේ ඉතාමත් හොඳින් අත්දැකීම් සහිත ක්‍රීඩකයෙක් පිට කරන විලාසයෙන් මේ කිය හැකි. ඔහු හොඳ ආරම්භයක් ලබා දුන්නා. තරම් කිසිම පීඩනයක් නැහැ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ තුල පන්දු යවන්නාගෙන්. එහි පරිම ප්‍රයෝජන නෙලා ගන්නවා. මෙන්න තරමක් වයිට් පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. ලොං ඕන් කලාපයට පන්දු වැඩි යන්නේ. එක ලකුණු ලබා ගන්නවා. නැවත වතාවක් ලක්රුවන්ටයි අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ. ඔහු තමයි රිද්මයේ සිටින පිටිකරු. ඔහුට අවස්ථාව ලබා දෙනවා පන්දුවට පාර දීම සඳහා. ලක්රුවන් සූදානම්. සිනාමුසු මුහුණෙන් සිටින්නේ පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. පිටින්නට පිටයි ලොං ඔෆ් කලාපය තෝරාගන්නේ ලකුණු 6ක්. නැවත වතාවක් ඔහුගේ රිද්මය ඔහු ලබා ගන්නවා. පෙර පන්දුවාරයේ ලබාගත් රිද්මය මෙම පන්දුවාරයටත් කැඳවාගෙන ඒමට සමත් වෙනවා මේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. අද දවසේදී මෙම තරගයේ පුරාවට ඔහුගේ දස්කම් දක්වනවා පිත්තේ. ඒවර තරමක සහනයක් ලැබෙනවා. තරමක දැන් අනිත් කණ්ඩායම් සිතනවා ඇති කොහොමද මේ ලක්රුවන්ව නවත්තන්නේ කියලා. ඔව් සෑහෙන්න අප තාමත් සිටින්නේ මූලික වටේ තුලදී. මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් අපි කියනවා ඔවුන් දෙස අනිත් කණ්ඩායම ඉතාමත් විමසිල්ලෙන් බලා සිටිනවා. ඊළඟ පන්දුව ඉතාමත් පහසුවෙන් අනර්ගයි අලංකාර ලකුණු 6ක්. නැවත වතාවක්
හයසිමාවෙන් එපිට සිට හොඳ උත්සාහයක් පන්දුව රැක ගැනීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකාගාරේ කුඩා පන්දු රකින්නෙක් අපි දුටුවාද උදෑසන සිටම සිටින ආකාරය ලක්රුවන් තරගාවලියේ ඒවාරත් දක්ෂ පන්දු රැකීමක් අවසානයේදී හතරේ සීමා වාසන්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණු 40ක් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ පුනරූපණයයි ඔබට දිස්වන්නේ. නිසක වශයෙන්ම ලකුණු 6ක් ලියවී තිබුණා ඒ පන්දුවේදී කෙසේ වෙතත් හොඳ පන්දු රැකීමක් අවසන් නිමේෂයේදී 42යි පන්දු වාර 2යි. ලක්රුවන් ලකුණු 41යි මේ 42. ඔහු තමයි පිටිකරන අන්තයේ දැන් ඔහුට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ වැඩි වේලා නොගෙන මේ තරගය අවසන් කරන්න. එක් පහරකින් පුළුවන් මේ තරගය අවසන් කිරීම සඳහා එක් 6 පහරකින් ඔහුට හැකියාව ලැබේවිද? දෙවන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව නුවන් පන්දු යවන්න. සමාන නුවන් නොවේ. එවර කෙටි පන්දුව ෆුල් කිරීම දෑවැන්ත ලකුණු 6ක් සමගින් ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා තරගයේ. අනේ. තරගයේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගන්නවා. පන්දු වාර 2යි එක් පන්දු අතුර ලකුණුන් පන්දු 10යි ලකුණු 47යි නොදවි. තාමත් අනර්ග පිටිකරණයක නිරත වුණා. කණ්ඩායමේ සිටින සියලු ක්‍රීඩකයන් පන්දු යැවීමෙන් පිටිකරණයෙන් දක්ෂතා දැක්වුවා. ඒ වගේම ලක්රුවා ඉතාමත් අගනා පිටිකරණයක් තරගාවලියේ සිටින සියලු කණ්ඩායම් වල දෙනෙත් තමා දෙසට ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු ලබා ගත්තා. ඔහු ඉතාමත් භයානක ක්‍රීඩකයෙක් යන්න වග මෙම සිව්වන තරගයේදී ඔහු ඔප්පු කර තිබෙනවා. මීළඟ වටේ තරම් පහසු වන්නේ නැහැ ඔහුට එරෙහිව පන්දු යැවීම. අනෙකුත් සෙසු කණ්ඩායම් වලට කඩලු 10කින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. මේ එහි පිළිතුරු ඉන්නේ මේ විශේෂ අවස්ථා ලක්රුවන් පමණයි මේ විශේෂ අවස්ථා පුරා සිටින්නේ. 6 පහර 4 පහර ඔහුගේ ඉනිම පුරාවට අන්තර්ගතයි. ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී 6 පහර 4ක් ලබා ගන්නවා. 4 පහරක් අන්තර්ගතයි. දෙවන පන්දු වාරයේදීත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. දෙවන පන්දු වාරයේ එක් පන්දුවක් පමණයි ඔහු ලබා ගන්නේ. මෙම තරගය අවසන් කිරීම සඳහා පන්දු 11කින් ඒ ලකුණු 48 ලබා ගනිමින් ජයග්‍රහණය කරා Thunder Titans කණ්ඩායම රැගෙන යාමට හැකි වුණා. ඒ ජයග්‍රහී පහර ඒ විශේෂ අවස්ථාවේ තිබුණේ ලක්රුවන් සහ උඩුගුවනේ තියෙන පන්දුව පමණයි. අපි සූදානම් ඊළඟ තරගයේ සමයෙන් ඔබ ආයෙත් බලාපොරොත්තු වෙමින් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. Whether you're in Sri Lanka or anywhere else in the world, be sure to drop by at least once. Come explore Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Boralla, Maharagama. Right, so we're all set for the next match. It's Red Eagles taking on the Brave Blasters. The next match coming up in this Lady J Sports Fest 2026. The Red Eagles taking on the Brave Blasters. So we're done with 4 matches and we're into the 5th match. And you can see the dark clouds hovering above the ground, but as of now, there's no such imminent threat of rain at the moment. Yeah, Hussein, the Red Eagles won their first game against the Stallions. The Brave Blasters, they lost their first game against the Knights. So they have to win here, Brave Blasters, if they're going to stay in the competition. And try get points on the board, so it's going to be an interesting game. They lost that game, I think it was a close one. They lost that game, Brave Blasters, in the last ball of the match, so might see a better game. We'll have to wait and see. It's the Red Eagles taking on the Brave Blasters. The Red Eagles, the 2 openers, have done a good job even in the first game. That opening partnership was 97 runs between Siam and Achinta. That's a good delivery to start off with. And of course the Brave Blasters will have to do something special with the ball in hand to put a hold to this opening partnership. And if they get going, there's no stopping whatsoever. These 2 batters, Siam especially, very handy with the bat in hand and did well with the ball in hand as well. So 2 good all-rounders up front for the Eagles. There we go, just like that, and it's taken.
So no luck in the second game for the two openers, Samarakon and Shyam, the two openers, the opening partnership. And this time Samarakon, Achinta plays it down towards the onside, and a good catch. That's a really good catch down in the deep. It was a good catch indeed. He had to keep inside the boundary line, not trample the rope. Did well to judge it, keep himself in balance. Yeah, big wicket, early wicket. As you mentioned, they got 97 in the first game. That is the highest score so far in the tournament. But this is a good breakthrough for the Brave Blasters. Down the ground, straight as an arrow. It's gone all the way for a maximum. So the first ball to Kumara. He gets it down the ground. Janaka. So it's Kumara bowling to Kumara right now. Last ball. Off the edge. Good work behind the stumps from the wicket keeper. So that's a really good over from Kumara. Just 7 runs and a wicket. This time it goes high up in there, and it's another maximum down the ground. Hasi bowling, Hasita bowling the second over, and Shyam, he needs to get going. Another delivery that dipped right in front of the batter, Shyam. That's the way to go. If you want to curtail the batters from scoring those heavy runs, you got to bowl in those full length deliveries right at the block core. That's the only way forward for the bowlers. The margin of error is very low. If you misses it, if it ends up being a full toss, then you will get the treatment. Oh, how did that miss the stumps? That was very close indeed. And so far this over as well, it's really good from Hasita. Just 8 runs. This will be 6. Down the ground. There we go. So that spoils a good over from Hasita. But all in all, just 14 coming off from that over. 21 runs on the board for the loss of 1 wicket at the end of over number 2. Yeah, 2 overs, 21. The field inside will take that. If you can bowl your over at 10 runs, they have done a superb job. As you see, just 13 of that last one. The first one was brilliant. In the air, could be out caught, another catch. Kumara goes, the second wicket down. Suranjit straight away into the attack, picks up the wicket. The Brave Blasters are coming back strongly in the second game against the much fancied Red Eagles. Yeah, this is a really good start. Already 2 wickets down. The Red Eagles, who hammered the highest score in this tournament so far in their first game, in the opening game of this tournament, are now just lagging behind at the moment with 2 down for 21. Patirana and Shyam. Shyam need to be on strike. Simple as that. If Red Eagles wants to get to a good total, commanding total, there's only one way forward, and that is for Shyam to get as much a strike as possible. This time it goes high up in there. This could be out. Oh, it's dropped. Ruan
A fairly simple chance, I would say, and it just popped out of his hands. Yeah, and the batter too, I don't think he has played a lot of cricket. We're looking at that short ocean there. It was a juicy full toss. This is a good one. There you go. We saw how Shyam batted in the first game. He can strike the ball well. But at the other end, Pathirana doesn't seem to have a lot of cricket behind him. 2 overs done, 28. But another excellent over with the shot he played and the chance that was dropped as well. Took it too easy. Should have taken it comfortably. But this is the final over, and the Red Blasters have done brilliantly. They can bowl a good over here and try and finish the game off quickly with the bat. Then their run rate will go up. They'll be in the hunt for the top 4. Run out by a long way. Yeah, like I said, I was spot on. Pathiran unfortunately has to go. But this is good work by the bowler. Yeah, that was a big inside edge onto his legs, and there we go. He had all 3 stumps to aim at, and he does not miss. So another wicket goes down. "28 runs on the board." Another good delivery. This is good work by Sandaruwan. 2 dot balls now on the trot. It seems that only the 2 openers for Red Eagles are the batters. So when you dismiss one early, they are struggling. Stand and deliver, but this time, it's another drop chance. It's a second chance. We've seen already a couple of really good catches from the Brave Blasters, and 2 drop chances as well. Fairly easy drop chances. Let's have a look at that again. Punched on the ground again, popped out of his hands. Play a single as well. That's wide. Now he gives away 4 runs. In fact, 5 runs to the total. So this is not good. They'll get 5, take them to 34. With 1 ball left. This last ball, he has to have it on target. Cannot afford to bowl it anywhere else. Does well, and he's been hit for 6. So finishes off the game in style, Bhutika with a 6. But have they got enough? I don't think so. We'll have to wait and see. The Red Eagles have ended the innings on 40 runs. 41 will be the target for the Brave Blasters. Yeah, not a good total at all on the board, considering how the teams have scored in this tournament. They have 41 runs. The Brave Blasters will take this chance with both hands. There we go. That was one of the better catches that we've seen in this tournament. But then Shyam played well all around the park. Achinta was very unfortunate to get dismissed. This was another good catch down in the deep, and from there onwards, the Brave Blasters really took control of the game. There were a couple of sixes here and there, but nothing really convincing. There was his last wicket. And then Shyam finishes things off well, but there's 40 runs on the board. Quite the letdown from their first game where they scored 97 runs with the bat in hand. And now they've been restricted to just 40 runs. So the Brave Blasters will need 41 runs to win the game.
Right, so here we go. The run chase, and they start off with a 6. That's a good start to the over and to the run chase. Hasita, who did well with the ball in hand. Target Samarakon, very first ball, gone all the way for a maximum. And the second one as well. Oh, just through his hands, and it's gone all the way for a maximum. Achinta is not really happy with the efforts of the fielder down in the deep. Yeah, should have got that, got his hands to it. Popped it over the boundary line. Hasita is in a hurry to finish off this game. Goes for another one. It's a single. They have just 40 runs to defend. Ball it. Big swing across the line, this time from Suran. They worked their way towards the offside for another just a single, but they get a wicket. Achinta has been quite good with the ball in hand, even in the first game. And now he delivers in the first over, 13 for the loss of 1 wicket. First ball, juicy full toss by Shyam. It's been hammered for 6. So they are going about this target quite easily at the moment. Ruan is out there with Suranjit. Ruan Kumar. Short delivery. That's 6 more. Power behind that one to clear the ropes. So the Blasters are doing well. Yeah, back-to-back sixes in this over. Just getting closer to that total of 41 runs. They need to win this game. And at the moment, they're targeting Shyam as well. 12 runs from this over. That's a good delivery right into the block hole. It's just a single. And the Red Eagles under pressure for the first time in this tournament, after scoring 97 runs in that first game and winning the game by 28 runs against the Stallions. It's been quite the turnaround for them. That's another 6 down towards the mid-wicket reach, and he gets another maximum. So dealing in 6ers at the moment. Takes the total to 32. Just a couple of hits away from a win for the Blasters. So after losing the first game, they are done well to come back into the tournament. Unfortunately, I mentioned they lost in the last ball, 6 runs to get. And he bowled a wide, it was signaled a wide. And they lost that game earlier. Dot ball nevertheless, so 2 overs done, 32 for 1. Right, so here we go. Oh, that's a poor delivery. We'll get a single and we'll get 5 runs added to the total. That's been called an no ball as well. There we go. Got it entirely wrong. Buddhika. Oh, that's another poor delivery, but this time he gets away. Suranjit, a real golden opportunity.
should be another wide, so another 4 runs added to the total. Right, so is that the game? Yeah, there we go. So congratulations to the Brave Blasters. A rather easy win. There we go. A rather easy win for the Brave Blasters in this game against the Red Eagles. And they'll be the happy side walking off the field. So congratulations to the Brave Blasters. And very unfortunate for the Red Eagles after a very convincing win in the first game. A lot to think for them in this tournament heading into the next couple of matches, because they seem to be depending very much on the two opponents, Siam and Achinta. And as soon as those two batters got dismissed, nothing really worked out for them. But then Brave Blasters did well with the ball in hand, and then their reply with the bat was absolutely perfect as well. Right, so that's the end of the 5th game, and we got the 2nd game coming up. We'll take, or rather the next game coming up, and we'll take a short break, and we'll be back with the... ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Mahragama. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන ETV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. අපි එක්ක සිටින්නේ තරගාවලිය 6 වන තරගය නයිට්ස් කණ්ඩායම සහ කින්ස් කණ්ඩායම අතර තරගය පැවැත්වීමට සූදානම්ව තිබෙන්නේ. පළමු පන්දුවටම ආව කලාපයට ලකුණු 6ක් එක්කන ලකුණු පූර්වට අලංකාර පහරක්. ජයසිංහ පිටිකරුවා දෙවන පන්දුව. ඒවර හොඳ පන්දුවක් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙන පිටිකරුවා. පන්දු දෙකයි ලකුණු 6යි. ඩ්‍රයිව් කිරීම. දූර්වල පන්දු රැකීමත් සමග ලකුණු 4ක් එක්වන ලකුණු පූර්වට එක්වන්නේ දසවන ලකුණ. නයිට්ස් කණ්ඩායම සහ කින්ස් කණ්ඩායම අතර තරගය දුර්වල පන්දු රැකීමක් කාරුක. පන්දු 3යි ලකුණු 10යි. පිටික නන්තේ ජයසිංහ. එවර උඩගුණටයි පන්දු උඩ පන්දු වල සිංහේ දියන්නේ. හැකියාවක් නැහැ ලකුණු 6යි. සෑහෙන උත්සාහයක් දරනවා. කෙසේ වෙතත් උත්සාහයේ ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. 6 පහරක්. නයිට්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් තියුණු තරගයකින් අනතුරුව ජයග්‍රහණය කොට ප්‍රථම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නේ. වෙන මේ ඊළඟ තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවාරය දැන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. යන පළමු පන්දුවාරය අවසන් ලකුණු 16යි කිසිවෙකු නොදෙවි.
දුමින්ද පන්දුව අත්‍යතිව සිටින්නේ මීළඟ පන්දු වාරය කවුරුන් ක්‍රියාත්මක කරාවිද මීට ප්‍රථම අපි දුටුවා නයිට්ස් කණ්ඩායම ප්‍රථම තරගය බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායමට එරෙහිව තරග වැදුනා. මේ අතර වාරයේ කෙටි පන්දුව ලකුණු 6ක් තනි අතින් පන්දුව රැකගන්නේ දුරකථනයේ රැඳී සිටිමින් ප්‍රේක්ෂකයෙක් විසින් එහි පුනරූපණයක් නම් නැරඹිය යුතුයි. මිලා පන්දුව. ඒවත් උත්සාහ කරා පෙර පරිදිම පහරක් එල්ල කරන්න. නමුත් තරමක ඉපිලීමක් තිබුණා. ඒ තරම් වේගයක් දක්නට ලැබුණේ නැහැ පන්දුවේ. හොඳ නැවත පැමිණීමක් පන්දුව යවන්න. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22යි. දුමින්ද සූදානම් පන්දුව යෑම සඳහා. වේගවත් පහරක් පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. උඩ පන්දුවක් අවසන් මොහොතේදී පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙකු උත්සාහ කරා කෙසේ වෙතත් අවසානයේ 4 පහරක් ලෙසයි සනිටුහන් වන්නේ. දුර්වල පන්දු රැකීමක්. 26 වෙනි දුර්වල පන්දු රැකීම් දෙකක් දැන් අපි දුටුවා මේ තරගයේ ආරම්භයේ සිටම. තාමත් පහසු අවස්ථාවක් නිර්මාණය වන්නේ. මාදව එතනට පැමිණිය යුතු නැහැ. පන්දුව පහසුවෙන් රැක ගැනීමට තිබුණා. අතර වාරයේ තවත් ලකුණු 4ක්. එක්වන්නේ 30 වෙනි ලකුණ. ලකුණු 4ක් ලෙසයි පිටියේ විනිසුරුතුමන් සංඥා කරන්නේ. ඒ අනුව තාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. පායින්නට බරයි. සමගින් පන්දු වාරයෙන් නිමයි. සාර්ථක පන්දු වාරයක් අවසන් වන්නේ පිටිකරණයේ යෙදෙන කිංස් කණ්ඩායමට. ලකුණු 30යි ලකුණු පූර්ව. පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 30යි. දෙවන පන්දු වාරය ආරම්භ කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. අපිට පෙනෙන ආකාරය අනිකුත් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයන් බලා සිටින ආකාරය මේ තරගයේ දෙස අවධානය. විශේෂයෙන්ම කිංස් කණ්ඩායම එක් තරගයක් පරාජය වී තිබෙනවා. නයිට්ස් කණ්ඩායම එක් තරගයක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් වැදගත් කණ්ඩායම් දෙකටම තරගාවලිය රැඳී සිටීම සඳහා ඉසුරු සූදානම් දෙවන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කිංස් කණ්ඩායමට එරෙහිව නයිට්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් දකුණත් වේග පන්දු යවන්න. නොපතිත පන්දුව පැහැදිලි ලකුණු 6ක් දෙකින් දිගටම සිදු නොකර යුතු කාර්යය සිදු කරන ආකාරයයි තිබෙන්නේ පන්දු යවන්නන් විසින්. අපි පෙරත් සඳහන් කරා කෙටි පන්දු සහ නොපතිත පන්දු තාමත් අමතර පීඩනයක් පන්දු යවන්න පන්දු රකින කණ්ඩායමට මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් විය යුතුයි පන්දු යවන්නන් විසින්. දෙවන පන්දුව ආලංකාරයි ලකුණු 6ක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් ආයාසයකින් තොරව සංකපිත ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරයයි දැක් ගැනීමට තිබෙන්නේ කිංස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. අන්ත දෙකෙන්ම දැන් ප්‍රහාරයට හසු වී තිබෙන්නේ කිංස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් විසින්. විශේෂයෙන් ඉසුරු මේ පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දු දෙකටම 6 පහරවල් දෙකක් ලබා දී තිබෙනවා. පායින්නට බරයි ලකුණු 6ක්ද ලකුණු 6ක් ලෙසයි විනිශ්චයකාරතුමන් සටහන් කරන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දු 3ටම ඉසුරු විසින් යොමු කරනු ලැබූ 6 පහරවල් 3ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. දැඩි පීඩනයකට හසුව තිබෙන්නේ පන්දු යවන්න. මේ වන විට අවසන් පන්දු දෙකයි ඔහු ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් සිටින්නේ. සංක තාමත් හොඳ ප්‍රහාරයක. පෙර පරිදිමයි ලොං ඔෆ් කලාපයයි මෙවර තෝරා ගනු ලබන්නේ. තවත් ලකුණු 6ක් පිටම එල්ල කරනු ලැබූ සිව්වන 6 පහරයි ලබා ගන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙදී මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 24ක් ලබාගෙන තිබෙනවා සංකගේ පිටෙන්. ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 54යි. සංක එක්කාන්තයකින් දැඩි ප්‍රහාරයන් දියත් කරමින් සිටිනවා. අවසන් පන්දුව නොපතිත පන්දුවක්. නැවත වතාවක් පන්දුව ඉහළින්මයි. උඩ පන්දුව අතහැර දමනවා. අතර වාරේ එක් ලකුණක්. මේ උඩ පන්දු රැකීම නම් මෙතරම් හොඳ තත්ත්වේ නෑ මේ කණ්ඩායමේ. එම නිසා වෙනුයි මේ ලකුණු ලබා ගැනීම දිගින් සිදුවන්නේ. පන්දු අර තුනක නිමාව ලකුණු 55යි කිසිවෙක නොදෙයි. අද දවසේදී මෙම තරගයේදී නයිට්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු රැකීම ඉතාමත් දුර්වලයි. එහි උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගැනීමට මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සමත්ව තිබෙනවා. සංක පෙර පන්දු වාරයේ ඉතාමත් දැඩි ප්‍රහාරයක්
දියත් කරා නයිට්ස් කණ්ඩායමට. දැන් ඔවුන්ට පීඩනයෙන් මිදීමට නම් මෙම පන්දුවාරය ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් අවශ්‍යයි. සිදු හානිය පියවා ගැනීමට මේ පන්දුවාරයේ සාර්ථකත්වය ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම ලකුණු 55ක් ලබා තිබෙනවා මේ පන්දුවාර තුනක් තුල. මෙන්න ඊළඟ පන්දු යවන්න. දිව ආවා. නමුත් විනිසුතුමන් ඉඩ ලබා දුන්නේ නැහැ පන්දු යොමු කරන්න. මාදවයි පන්දු යවන්න. පිටිකන්නන්තේ සංක ජයසිංහ. කෙටි පන්දුව ෆෝල් කිරීම ලකුණු 6ක් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 61 වන ලකුණ. ඉතාමත් පහසුවෙන් සමන්ට සුපුරුදු පහරවල් වලට යන ආකාරය දැක ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ සමර වික්‍රම සමගින් ජයසිංහ. මේ ඉනිම පුරාවට ඉස්සරහදයක්ව තිබෙනවා පිටිකරුවන්ට සමාන පන්දු යවන්නන්ට. දැන් ප්‍රහාරය ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ජයසිංහ තමයි ලකුණු ලබාගත් ක්‍රීඩකයා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 61යි. පිටින්නට එපිටයි උඩ පන්දුවක්. එයත් රැක ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හතරේ සීමා වාසන්නේදී 6 පහර නවතා ගැනීමට සමත් වෙනවා. විශ්වකාර්තුමන් විසින් විමසන්නේ එය 4 පහරක්ද 6 පහරක්ද නැහැ. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. නැවත වතාවක් සමර වික්‍රමකට ඒ අවස්ථාව හිමිව තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා. දෙවන පන්දුව පිටින්නට එපිටයි පන්දුව ගුවනේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට තිබූ අවස්ථාවක් නැවත වතාවක් ගිලිහී යනවා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් කිංස් කණ්ඩායම සමවන නයිට්ස් කණ්ඩායම මෙම තරගයේ පුරාවටම ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිටින්නේ. ඒ අවසරයෙන් ඒ උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගැනීමට මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා සමත් වී තිබෙනවා. ලකුණු 4ක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ පෙර පන්දුව. උස්සකසා ගන්නවා උඩ පන්දුවක් කෙවර සාර්ථකයි. කෙසේ වෙතත් සිදු වී යුතු හානිය සිදු කර තිබෙනවා සමර වික්‍රම මෙම ඉනිම පුරාවට. නයිට්ස් කණ්ඩායම ප්‍රමාද වැඩි උඩ පන්දු විශාල ප්‍රමාණයක් ලබා දුන්නා වුන් රැකගත්තේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් අවසන් පන්දුවාරයේදී තෙවන පන්දුවේදී හොඳ උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට සංචන සමත් වෙනවා. ලකුණු 66යි. මාදව පායිනට බරයි වයිට් පන්දුවක් ලෙස සංඥා කරන්නේ විනිශ්චයකාරතුමන් විසින්. තරගයේ වැඩි ගෞරව පිටිකරුවන් දෙසටයි තිබෙන්නේ කිංස් කණ්ඩායමේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70යි. වයිවර නීති අනුකූල පන්දුවක් ඒ සමගින් පන්දු අර 4 නිමවා දකිනවා. ලකුණු 70යි. ලකුණු 71ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. හොඳ ලකුණු පෝරුවක් සකසා ගැනීමට සමත් වෙනවා කිංස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් ලෙසින්. විශේෂයෙන්ම සංක සමගින් සමර වික්‍රම ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා ආරම්භක කඩොල්ල වෙනුවෙන්. ලකුණු 70ක් කියන්නේ මෙම තරගාවලියේ ඉතාමත් හොඳ අපි උදෑසන සිට බැලූ කල ඉතාමත් හොඳ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ඔහු ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉතින් තරගයක් ලබා දී හැකි ලකුණු පෝරුවක් සකසා තිබෙන්නේ. දැන් නයිට්ස් කණ්ඩායමට අවකාශය ලැබී තිබෙන්නේ හඹායම් සඳහා. මල්ෂාන් විය යුතුය ඔහුගේ සිටින ප්‍රබලම පිටිකරු. අපි දැක්කා ප්‍රථම තරගයේදී ඔහු හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය. අපි දැන් සූදානම් වන්නේ විශේෂ අවස්ථාවක යොමු වීමට මෙම ඉනිමේදී කිංස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන් විසින් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ආකාරය දැක ගැනීම තිබුණේ. අතරවාරයේ මෙන්න මෙවැනි දුර්වල පන්දු රැකීම නිසාවෙන් මෙම ලකුණු පූර්ව මෙවැනි විශාල ලකුණු පූර්වයකට ගමන් කිරීමට අවකාශය සැලසුණා කිංස් කණ්ඩායමේ පිටිකරුවන්ට. අතරවාරයේ සමර වික්‍රම සමගින් ජයසිංහ ඉතාමත් දැවැන්ත පහරවල් මේ අතරවාරයේ ඔබ දකින්නේ දුර්වල පන්දු රැකීම. සමර වික්‍රම ඒකාන්තයෙන් ක්‍රීඩා කරා. නමුත් මේ තරගයේ කතානායකයා මේ ජයසිංහ ඔව් එක් අවස්ථාවකදී පිට 6 පර 4ක් එල්ල කරා පන්දු වාරයක. ඉසුරුට එරෙහිවයි එම 6 පහරවල් 4 ලබා ගන්න සංක ජයසිංහ. ඔහුගේ ඉනිම ඉතාමත් අනර්ගයි අද දවසේදී. සංක ජයසිංහ පළමු තරගාවලියේ ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරන්නේ නිරතව ක්‍රීඩකයෙක්. උසාවෙන් අපි පෙර ලකුණන් ගැන කතා කරා. සංකත් වෙනම ප්‍රබල පිටිකරුවෙක්. ඒ වගේම තවත් ප්‍රබල පිටිකරුවෙක් සිටිනවා නයිට්ස් කණ්ඩායම සතුව මල්ෂාන්. දැන් ඔහු මොන ආකාරයෙන් පන්දුවට පහර දෙයිද මේ තරගාවලියේ පුරා එවැනි නම් කිහිපයක් අපි විසින් හඳුනාගත්තා. දෙවෙනි වටේදී ඒ නම් ඉතාමත් වැදගත්. ඔවුන්ගේ දක්ෂතා ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම අනිකුත් කණ්ඩායම් වලට ඔවුන් ඉතාමත් විශාල තර්ජනයක් වේවි යන්න නොවන මානයි. ලකුණු 71ක ජයග්‍රාහී ඉලක්කයක්
හිමිව තිබෙන්නේ ලබා ගැනීම සඳහා නයිට්ස් කණ්ඩායමට. ඒ ලබා ගැනීම සඳහා ආරම්භක පිතිකරුවන් යුගලයේ පිටියට ප්‍රවිෂ්ටව අවසන් පන්දු 20ක් තුලදී ලකුණු 71ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අපි බලමු මෙම ලකුණු 71 මොන ආකාරයෙන්ද ලබා ගන්නේ. ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. අභියෝගයක් තිබෙනවා මේ හිස්වැසුමක් පැනඳ ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයා. ඔබට මතක ඇති පෙර තරඟේ සිය කණ්ඩායම තනි අතේ නිමක් ක්‍රීඩා කරමින් ජයග්‍රහණය කරගෙන ගියා. මට මතක විදිහට ඔහුගේ නම තමයි මල්ෂාන්. ඔහු තමයි ආරම්භක පිතිකරු විදිහට පැමිණ තිබෙන්නේ. සංක විය යුතුයි ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. දවසේදී ඔවුන්ගේ කිංස් පිතිකරණයේ කතානායකයා ඔහුයි. දවසේදී පන්දු යැවීමෙන් ඉනිම ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වනවා ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුව. කෙටි පන්දුව එතරම් හොඳ සාර්ථක පහරක් නොවේ. එක් ලකුණක්. සංක තමන් පිත්තේ ලකුණු ලබා ගත්ත. දැන් පන්දුව රැගෙන තිබෙනවා. පිත්තෙන් බැන්න. පිත්තෙනුත් කරා පන්දුවෙනුත් වූ සිය දායකත්වය ලබා දෙන්න. හඹයනි ලක්්‍ය ලකුණු 71යි. දැන් පිතිකරුවා ලක්රංග. භයානක පිතිකරු මල්ෂාන් ප්‍රථම පන්දුවට එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. දැන් ලක්රංග සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. සංක ජයසිංහ දෙවන පන්දුව. එවර පායින් දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. හොඳ පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කරන සංක ජයසිංහ විසින්. දවසේදී පිත්තෙන් සහ පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වීමට සමත් වී තිබෙනවා සංක ජයසිංහ. ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් වැදගත් නයිට්ස් කණ්ඩායමේ දවසේදී මෙම තරගයේ රැඳී සිටීමට ලකුණු 70ක දැවැන්ත ලකුණු පෝරුවක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා. කෙටි පන්දුව ඉහළින්මයි මල්ෂාන්ගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 6ක්. පෙරත් සඳහන් කරා ඔහු කෙතරම් භයානක පිතිකරුවෙක්ද යන්න වගේ. ඔහුගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ තරම් හොඳ නෑ කිංස් කණ්ඩායමට. ඔහු කෙසේ හෝ මෙම කඩුල්ල ලබාගත යුතුයි. ඔහු තමයි තනි අතින් මෙම ඉනිම ඔසවාගෙන යාමට හැකි ක්‍රීඩකයා. නැවතත් නොපතිත පන්දුව දෙවන 6 පහරයි ලබා ගන්නේ. පිටම ලබා ගන්නා මල්ෂාන් පෙර තරගයේ රිද්මය මෙම තරගයටත් කැඳවාගෙන ඒමට සමත් වෙනවා. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. සංක ජයසිංහ හුට හැකියාව ලැබේවිද මෙම කඩුල ලබා ගැනීමට. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව සංක ජයසිංහ සාර්ථකයි. වටිනාම කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා නයිට්ස් කණ්ඩායම සතු ප්‍රබලම පිතිකරුගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ යනුව පිත්තෙන් වගේම පන්දුවෙන් දස්කම් දැක්වීමට සමත් වෙනවා මේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයා. ඒ අනුව ඔවුන් සතු කිංස් කණ්ඩායම ලබා ගන්නේ නයිට්ස් කණ්ඩායම සතු ප්‍රබලම පිතිකරුවායි මල්ෂාන් ක්‍රීඩාගාරයට. යගේ හොඳ පන්දු රැකීමක් උඩ පන්දු රැක ගැනීමක් මේ සංක ජයසිංහ මේ ඔහුගේ සගයන් ප්‍රකාශ කරව යුද්ධ හමුදාව නියෝජනය කර තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක් බව. ඔහුගේ පිතිකන්නේ සහ පන්දුවෙන් බලද්දී ඔහු අනිවාර්යෙන් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයෙක්. දැන් මල්ෂාන්ගේ කඩුල්ල දැවී ගොස් අවසන්. කුමන පිතිකරුවා දැන් පියවරක් ඉදිරියට තබයිද මේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ලක්රංගද ජයනාත්ද? නිශාන්තන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා නිශාන්තන් සූදානම් පන්දු යොමු කිරීම සඳහා පායින්නට බරයි. ලක්රංගගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වන්නේ ලකුණු 6ක්. මල්ෂාන් නැවතු ස්ථානයෙන් ඔහු ඉනිම ඇදගෙන යාමටයි සූදානම් වන්නේ. අපි බලමු මෙම තරගයේ අවසන් පන්දුවත් එක් තාමත් තීරණාත්මකයි. එහෙනම් දැවැන්ත පහරක් පන්දුව නතර වන්නේ ප්‍රධාන මාර්ගයේ අලංකාර ෆ්ලික් කිරීමක්. ලක්රංග ඔපෙන්නුම් කරනවා මල්ෂාන්ට වගේ මටත් පුළුවන් කියලා. නිශාන්තන් ප්‍රථම පන්දුවේ පීඩනයකට ලක් වුණා. මෙන්න දෙවන පන්දුව. පායින්නට සෑහෙන බරයි වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා වන්නේ යනුව ලකුණු 4ක් එක්හසු වනවා ලකුණු පෝරුව වෙත. ප්‍රථම පන්දු දෙකේදී ලකුණු 10ක් උදුරා ගැනීමට සමත් වී තිබෙනවා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරි. දැන් ඊටමත් පීඩනයක ඇසිරින්නේ පන්දු යවන්න නිශාන්ත. මීලක පන්දුව නොපතිත පන්දුවක්. හරියාකාරව පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ. එක් ලකුණක් පහසුවෙන්ම. එක ලකුණ ප්‍රමාණවත් නැහැ. ලකුණු 70ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ නයිට්ස් කණ්ඩායම විසින්. රසතේ පන්දුව නම් මහා මාර්ගයේ නතර වීමට තිබූ පන්දුවක්.
නමුත් ලක්රංගට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ පහර එල්ල කරන්න. දැන් ජයනාත්. අර කෙටි පන්දුව පසුපාදයේ ක්‍රීඩා කරන්නේ තවත් එක් ලකුණක්. නිශාන්තන් පළමු පන්දු දෙකේ තරමක් ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. නමුත් දෙවන පන්දු දෙක ඊටමත් හොඳ යොමු කරමින් තිබෙනවා. නමුත් මේ තරගයේ රැඳී සිටින නම් මේ පන්දුවේ 6 පහරක් ලබා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. නයිස් කණ්ඩායම. උන්ට මෙම පන්දු ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ඒ වගේම ඉදිරි පන්දු වාර දෙකත් ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. ලක්රංගගේ ඉනිම තමයි වැදගත් වන්නේ. ඔහුට පිත්තෙන් යමක් කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා යයි කිව හැකි ක්‍රීඩකෙක්. පෙර 6 පහර ලබාගත් ආකාරයත් සමග සසඳා බලන විට මීළඟ පන්දුව අවසන් පන්දුව දැවැන්ත 6 පහරක්. නැවතත් ඔහුට සුපුරුදු කලාපයයි පායින්නයි තෝරා ගන්නේ. නැවත වතාවක් ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයෙන් එපිටටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ඒ අනුව මෙම පන්දු වාරයේදී 6 පහරවල් දෙකක් ලබා ගන්නවා. ලකුණු 32ක් ලබාගෙන අවසන් පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී අවසන් පන්දු වාර දෙක තුලදී තව ලකුණු 39ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. සියලු දැස් තිබෙන්නේ මේ ලක්රංගගේ මතයි. අර පෙර පන්දු වාරය අපි සඳහන් කරන නොපදිත පන්දුව මගහැරී ගියා. ඒ පන්දුව හරියට යොදා ගත්තා නම් ප්‍රතිඵලය වෙනස් වීමට තිබුණා. දැන් බලමු. පිටිකරණන්තේ ජයනාතුත් පෙර තරගයේ අපි දුටුවා පහරවල් එල්ල කර හැකි පිටිකරුවෙක්. ඒ සැහැල්ලු පන්දුවේ පන්දු 10ට 39ක් කියන්නේ ලබා ගත හැකි ඉලක්කයක්. දක්ෂ පන්දු රැක ගැනීමක් ඉතාමත් අනර්ගයි. අද දවසේදී දුටු අනර්ගතම පන්දු රැකීමයි අපට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. සැහැල්ලු පන්දු පිටියේ ඉතාමත් නෙතට ප්‍රිය දර්ශනයක් ඔබට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. එහි පුනරූපණය ලැබෙනවා නම් නිෂ්පාදක කණ්ඩායමෙන්. මෙන්න එහි පුනරූපණය. අලංකාර පහරක් එල්ල කරන්නේ නිස්සක 6 පහරක්. ඉතාමත් අනර්ගයි. ශාන්තනුඩ පන්දුව රැකගන්නේ කෙසේ වෙතත් 4 සීමාව ආසන්නයේදී ඔහු ගුවනේ ඉපිලී යමින් එම නිසක 6 පහර නැවතත් ක්‍රීඩාංගණය තුරට ලබා ගන්නවා. හොඳ යෝක පන්දුවක්. එක් ලකුණක්. දැන් තරගයේ පාලනය කිංස් කණ්ඩායම ලබාගෙන තිබෙන්නේ. නැවත වතාවක් සිය අතර කඩුළු දෙකක් දැවී යාමෙන් අනතුරු ලකුණු 33යි දැන් පිටිකරණන්තේ ලක්රංග. අවසන් බලාපොරොත්තුව ලක්රංග. හැකියාව ලැබේවිද ජයග්‍රහණය කරා කැඳවාගෙන යාමට. පායින්ට බරයි පිත්තේ දැවටෙනවා පන්දුව. ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු දෙකේ තරම්ම තර්ජනයක් නැහැ කිංස් කණ්ඩායමට. වුන්ට බය වන්නේ 6 පහරවල් වලින්. ඉතින් 6 පහරවල් ලබා ගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. එතරම් හොඳ පන්දුවකුත් නෙවෙයි. තවත් පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා. කෙටි පන්දුව පායින දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4ක්. ලක්රංගගේ පිටෙන් එම ලකුණු 4 වාර්තා වන්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම පන්දුවේදී අන්තය ලබාගත යුතුයි මගේ මතය නම් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. ලකුණු 43ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විටදී. ලකුණු 71යි ලබාගත යුතු ඉලක්කය. ලකුණු 18ක් අවශ්‍යයි. ලකුණු 28ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අපතිත පන්දුව නැවත වතාවක්. ලකුණු 6ක්. 6 පහරකින් ඉනිම ආරම්භ කරන්නේ ලක්රංගගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අවසන් පන්දුවෙන් ලකුණු 6 ලබා ගන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාරය අවසන් වනවා. හැබැයි දැන් පන්දුවට පහර දීමේ අන්තය හිමිවන්නේ සෙනවිරත්නට. හුකුමක් සිදු කරාවිද? ලකුණු 49යි. ලකුණු 22ක් අවශ්‍යයි තාරක ජයග්‍රහණය සඳහා. හැබැයි පිටිකරණන්තයේ තිබෙන්නේ සෙනවිරත්න. ඔහු එක ලකුණක් ලබා ගනීවිද? අන්තය ලබා දීමට ලක්රංගට හැකියාව ලැබේවිද? පන්දු 5යි ලකුණු 22යි. වයිට් පන්දු 5ක් යවුවොත් කුමක් සිදු වෙන්නේ? අවසන් පන්දුවේ වයිට් පන්දුවක් යොමු කරොත් ඉන්නහුට නැවත වතාවක් පන්දු යැවීමට සිදුවනවා. ඒ නිසා එය නෙවෙයි උත්තරේ බවට පත් වී තිබෙන්නේ. සමර වික්‍රමටයි පන්දුව ලබා දී තිබෙන්නේ.
තාමත් හොඳින් අද දවසේදී පිටෙන් දක්ෂතා දක්වූ ක්‍රීඩකයා. මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව අවසන් පන්දු වාරයේදී. පිටින්නට පිටයි වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. ඔබගේ උපදෙස් ලබා ගත්තද පන්දු යවන්න? අවසන් පන්දුවේ නිරකුණු පන්දුවක් ලබා ගත්තොතින් එය යෝග්‍ය වේවි. මං හිතන්නේ ඒ උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න පන්දුව ඉහළින්මයි ලකුණු 6ක්. සෙනවිරත්න ඔහුටත් හැකියාව තිබෙනවා මේ විශාල පහරවල් එල්ල කරන්න. දැන් පන්දු දෙකක් තුල ලකුණු 10ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඉලක්කය පන්දු 3යි ලකුණු 12යි. 6 පහරවල් දෙකකින් අවසන් කර හැකි මෙම ඉනිම පිටින්නට පිටයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4ක්. සෙනවිරත්නගේ පිත්ත නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මක වනවා. පන්දු දෙකකින් ලකුණු 8ක් අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. ඔබේ පන්දුව නිදැල්ල ඒරියත් ලකුණු 4ක්. මොකද වයිට් පන්දුවකට තමයි ඔය එළවා ගොස් පහර දුන්නේ. නමුත් කෙසේ හෝ ඔහුට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. දැන් සෙනවිරත්න පන්දු 2යි ලකුණු 8යි ඉලක්කය. පන්දු වලින්මයි ලකුණු 6ක් ලෙසයි සංඥා වන්නේ. ඒ අනුව අවසන් පන්දුවට ලකුණු 2ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. සෙනවිරත්නගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අවශ්‍යම මොහොතේදී තම කණ්ඩායමට අප සිතුවේ ඔහු අන්තය ලබා දේවිද ලක්රංගට නැහැ. ඔහු අන්තය ලබා ගන්නවා. ඒ අනුව ලකුණු 2ක් පමණයි අවශ්‍ය අවසන් පන්දුවේදී. කුමක් සිදු වේවිද? සමර වික්‍රම අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සූදානම් කණ්ඩායම් නායකයාගේ උපදෙස් මේ නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සනිටුහන් කරගත යුතුයි. තාමත් තියුණු තරගයක් කිංස් කණ්ඩායම සහ නයිට්ස් කණ්ඩායම අතර. ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් තවත් එක් ලකුණක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. දුර්වල පන්දු රැකීමක් ලකුණු 4ක්. ඒ අනුව නැවත වතාවක් තියුණු තරගයකින් ජයග්‍රහණය කිරීමට නයිට්ස් කණ්ඩායම හැකියාව ලැබෙනවා. මෙම තරග දෙකම උන් ජයග්‍රහණය කරේ. ඉතාමත් තියුණු තරග දෙකකින්. ඉතින් මෙය තමයි නැවත වතාවක් සඳහන් කර යුත්තේ චමත්කාරයේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේදී නයිට්ස් කණ්ඩායම මුහුණ දුන් තරග දෙකම ඉතාමත් තියුණු තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වනවා. තරගාවලියේ වාසනාවන්තම කණ්ඩායම නයිට්ස් කණ්ඩායම පෙර තරගයේ ලකුණු 6ක් ලබාගෙන තිබීදී පන්දු යවන්න වයිට් පන්දුවක් යොමු කරා. මෙහිදී ලකුණු 2ක් ලබා ගන්න තිබීදී පන්දු රකින්නා පන්දුව අතහැර දැමුවා. යනුව කඩුළු 8ක ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා තරගාවලියේ මේ තාක් වාසනාවන්තම කණ්ඩායම නයිට්ස් කණ්ඩායම. ඒ අනුව තමයි එම තරගය අවසන් වන්නේ. තවත් තරගයක් ඉතිරිව තිබෙන අප සූදානම් වන්නේ විශේෂ අවස්ථාව වෙත ඔබ කැඳවාගෙන යාමට සියල්ල සිදු වූ පන්දු වාර 4ක් අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව තිබුණේ. මල්ෂාන් වේගෙන් ප්‍රහාරයේ දියත් කරයින් අනතුරු ඔහුගේ කඩුල්ල දැවී ගියා. මේ කඩුල දැවී යාමෙන් අනතුරු අපි හිතුවේ මේ තරගය අවසන් කියලා. තාරුක කෙසේ වෙතත් ලක්රංග ඉන් අනතුරුව ඉතාමත් වටිනා ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරා මේ දෙවන සහ තෙවන පන්දු වාර තුලදී ඔහු තමයි තරගය නැවත මේ අවසන් පන්දු වාරයේ තෙක් රැගෙන එන්නේ. ඉන් අනතුරුව සෙනවිරත්නගේ ඉනිම ඉතාමත් සුවිශේෂී ඒ කඩුල දැවී ගිය ආකාරය, ජයනාත්ගේ කඩුල දැවී ගිය ආකාරය ඉතාමත් හොඳ තරගයක් පන්දු රැකීමෙන්. ඒ වගේම පන්දුවෙන් රෝපණය ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක්. ඉන්පසු මේ ලක්රංග ඔහු තමයි මේ තරගයේ අවසානයේ දක්වා කැඳගෙන නියමුවා. ඉන් අනතුරුව ඔහු වගකීම බාර දෙන්නේ සෙනවිරත්නටයි. මේ ඔහුගේ පිටිහරඹේ අවසන් පන්දු වාරයේදී ඔහු ලකුණු ලබා ගත් ආකාරයේ ලකුණු 22ක් ඔහුට හිමි වෙනවා. ලබා ගැනීම සඳහා ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙම ඉලක්කය ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. මේ අවසන් පන්දුවේ ඒ ලකුණු 2ක් අවශ්‍ය අවස්ථාවේ දුර්වල පන්දු රැකීමෙන් ජයග්‍රහණය ලබා ගන්න ආකාරය ඉතාමත් වාසනාවන්තයි නයිට්ස් කණ්ඩායම. ඉතාමත් තියුණු තරග දෙකකින් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතාමත් හොඳ තරගයක අවසානයේ එලෙස සනිටුහන් වන්නේ. අපි සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට. තවත් මෙවැනිම උද්වේගකර තරගයකින් හමු වෙමු. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Mahragama. So welcome back to the Air Force grounds here in Colombo. The Lady J Cricket Sixers or Sports Fest 2026 is live and kicking. Black Hunters taking on the Stars in the next game. Black Hunters have won the toss, selected to field first. So it's going to be a very, very important game for the Stars. If they lose, they're out of the competition. Black Hunters won their first game, beating the Kings. Kings have already lost 2 games, so they're out as well. Stars have to win to keep their hopes alive in this game. Can they do it? We'll have to wait and see. So 4 overs, 5 deliveries. This is the first one. And this is Papare, I think. Is it the bowler? Has been hit away to the boundary.
over the ropes for 6. So first ball 6, good start for the Stars. Yeah, it's the Black Hunters taking on the Stars, and they've started off with a good 6. Sachit starting off the proceedings and taken. A really good catch from the fielder at that short mid-wicket region, and he gets the big wicket. Yeah, he's down on the mat. And a wicket, 6 and a wicket. So the Stars have lost 1 early. Going for the pull, didn't time it at all, and straight to that fielder at a short mid-wicket position. Normally you don't see those fielders in 6-a-side cricket, all will be on the boundary. Yeah, an important breakthrough, the first one in the very first over. It's always crucial in this format of the game. When you get early wickets, you put the pressure right from the start, right from the set go. That's a good delivery once again, Sajid. So this over is turning out to be a good one. As I mentioned earlier, those early starts are very, very crucial. And the Black Hunters, they've done a good job so far. Still in the first over. Dot ball. Well, I thought that would have been a wide. Very close to that wide crease. In that earlier game, I remember there was one team that lost in the last ball. It was a similar delivery, and it was given as wide. Touch and go. The last ball messes it up. Till then, it was a good over, but he concedes 6 of the last. First over done, 12 on the board. Right, so 12 runs on the board for the loss of 1. Off the edge and taken. Tendakon picks up his first wicket on the very first delivery of this over. There's a real good start for the Black Hunters. A wicket in the first over, and now another one in this over. An edge and a good take from the wicketkeeper behind the stumps. Uppul, the wicketkeeper, makes no mistake. So it's 12 on the board for the loss of 2 wickets now, and Tendakon picks up a crucial breakthrough. Right, so just the start they wanted in this game for the Black Hunters. Oh, that'll be wide. Yeah, so 4 runs added to the total. Gotta keep things simple here. 12 runs on the board. Got 2 wickets already. Oh, that'll be another wide. So another 4 runs added to the total. That's a good delivery, but there's been hammered away and a drop chance. It's a tough one, but should have stopped the boundary though. It's always crucial. Got to make a choice whether to go for the catch or to stop the boundary. But in this context, stopping the boundary would have been perfect. But it was a tough chance. Right, so a single to finish things off. Another. This one is a good over for the Stars. So 13 runs coming off from that over. 25 for the loss of 2 wickets. Yeah, still 25. 12 runs per over at the moment. 12.5 to be exact. We have seen these targets chased down. They will probably need to get 60 plus, you feel,
if you're going to defend. If you can get 20 runs per over into 80, then you feel safe. But at least 60 minimum is required. That's out. Too close to his body, trying to play a jab on the offside. There was a fielder there as well. So Benedict, he's been a star, isn't he? He's been brilliant with the bat in the last game they played, and now he's outstanding with the ball. Yeah, a true all-round performance from him throughout this tournament so far. That was, as Ricky mentioned, way too close to his body to be cut away. So Benedict picks up a wicket as well. So all the 3 overs so far, we've seen wickets falling. One in the first over and the second one in the previous over, and now the first ball of the third over. Benedict picks up a wicket. 25 for 3 now. He's taking his time to see whether the fielders are in their right positions, because from this point onwards they cannot let anything go away. It's a good chance to restrict the opposition for anything below 50. That's a poor delivery. It's been held back up in there. Oh, there we go. Oh my goodness, that's a comedy of errors, and it's gone all the way for the boundary. 2 fielders had the chance, but the ball ended up winning the race. Well, the ball, what did it do? It managed to scrape through. Look at that bounce over the fielder's head. The other one couldn't get down at all. Oh, lazy fielding. Cost them the boundary. That's a good one. That's 6 for Madhushankar. So now 4 and a 6. 10 of 3 deliveries so far. Takes the total to 35. Benedict has to drag it back. It's down the leg side. Underarm flick. What will the umpire say? He's given it as buys. He hasn't given it as a wide, because probably the batter moved outside his leg stump. So 1 more to go in this over. 11 off. It's still a decent over. Oh, how did he miss that one? Oh, a run out for the taking. Dot ball to finish off. A wicket and a third. 11 off that over from Benedict. 36 for 3 after 3 overs. Off the edge and dropped. There was an edge there, but I think it just fell short of the wicket-keeper. A tough one, especially in ball. Let's have a look at that again. Yeah, just don't think it fell short. So that time it will be a wide. Jayawardena. Gotta keep things tight here. They're in a really good position, an advantageous position. With just 40, and we're into the last over. That's a good delivery. No harm done, just down the ground. That's a good shot there, and it's taken. Couldn't get the elevation he was looking for, and a simple catch to Samita, down and deep mid-wicket. So it's another wicket, and
Let's have a look at that again. A short pitch delivery. Could have hit anywhere in the ground, but ended up playing it into the safe hands of Samita down in the deep mid wicket. So another wicket goes down, the fourth wicket. The Stars now falling apart, 41 for 4. Now we got 2 more deliveries in this over. In fact, 1 more delivery in this over. Excellent over so far. No doubt about it. They've done well, the Stars, to restrict a strong, or the Black Hunters have done well to restrict the Stars. Black Hunters is the strongest side. Stars lost their first game. It ends with the dot ball. So just a 41 on the board for the loss of 4 wickets. 42 will be the Black Hunters' target. Not a big one, and they were looking good with the bat in their earlier game when they won against the Kings. So they are expected to come and get these runs in a short while from now. The Lady J Sports Fest 2026. Last year it was held down at Maharagama at the Youth Centre grounds. This time here at the Air Force grounds in Colombo. Good to see them having this event annually. Right, so these are the highlights. The Stars started off the proceedings. They started off well in the first over, but then wickets started to crumble. This was the first wicket in the very first over itself. And from there onwards, wickets started to collapse one after another. This was in the second over. A thick edge and a good take from the wicketkeeper. And a couple of fumbles in the fields as well. This was Benedict, absolutely perfect bowling from him. And this was one of those moments where the fielders made a mess out of the ball out in the outfield. So this was the last wicket where Samita, brilliant catch down in the deep. So an average total on the board for the Stars, and the Black Hunters will have to chase things down here at the Air Force grounds. Right, so the 2 openers walking out to the middle. They're chasing down a total of 42 runs. The Black Hunters. And the Stars bowlers will have a tough ask or a tough job out there in the middle. Defending 42 runs is never going to be an easy task, but they got a bowl right from the start really well. And the important thing is to pick up wickets and to dismantle the top order. And it's Benedict who will pose a real challenge for the Stars. He was the one who guided the team towards a victory in their first game. And he'll be hoping to do the same with the bat. This time, gone! First ball, a wicket. Nuan gets a breakthrough. And it's Kumara who has to depart. The very first delivery of the over, of the match, of the run chase. Tried to clear that onside boundary. Once again, couldn't get the elevation he was looking for. And it goes straight into the hands of the fielder. So the first wicket goes down with the very first delivery of this over. And Nuan gets a breakthrough.
Right, so Samita is coming in at number 3 for the Black Hunters. And again, this time this is up in there. This could be another chance, and it is. Well, Sanka is the same fielder, the same position, and he takes the second catch or the second delivery of this run chase. Samita goes for another duck. They're wide outside the off stumps, so you had to fetch that. And there we go, easy as it goes. There we go, Sanka makes no mistake. So now Nuan is on a hat-trick. Can he do a chum in the vase here? Pick up a hat-trick of the very first 3 deliveries of a match. Yeah, he'll be the first to do this in the Lady J tournament. But already he's put his team in the game here. What is important is finishing this over well. The next 3 deliveries are crucial. That will be 4. Looking to drag it down. But again, I'm very, very surprised, Ochanda. In 6-a-side cricket, you have to say boundaries, not singles. And you saw those fielders, they were inside the boundary line. If they were on the boundary, they could have stopped that boundary. It went over their head. I do not understand the theory. It's not about wickets, it's about all saving the runs as possible. Wickets don't really matter. Gets away with that one. So just 5 runs so far. Defending 41. This is very good stuff by Nuan. You can see the team, the batting team, the Hunters under pressure a bit. They know it's important over. Very well bowled, very well bowled. Just a single. 6 runs off that over. Excellent stuff from Nuan. 6 for 2 after the first over. An excellent first over from Nuan. Couple of wickets and just 6 runs. And here we go, Madhushanka, who took those couple of catches on a deep mid wicket. That's a good shot. That's gone out of the park. Benedict, he took a single in the previous over, the last ball of the previous over, to take the strike. And he gets it across. Oh, gone! That's a big wicket. Benedict, who has been absolutely phenomenal in that first game. But this time, Sanka gets a breakthrough. Benedict charges down the ground. What a full end delivery. Does the trick. Oh, stars. They're not giving up. There's 41 runs on the board and they've already picked up 3 wickets here. Right, here we go. Pereira is the new man in. Punched on the ground. Well, we've seen quite the turnaround from the Black Hunters. We saw how the Red Eagles fancied in their second game after doing so well in the first game. And now the Black Hunters seems to be following the same path. It did well in the first game, and now in the second game already 3 wickets down for 30, but the only lifeline they have at this stage is the fact that they only got to chase down a total of 42 runs. I feel that this ball has to disappear to the boundary. Has he got enough? No, he hasn't. Just a single. Probably, I think that was off the bounce. Hit it hard into the ground maybe. But nevertheless, excellent over. Just 8 runs from Madhushanka. He's had a good game with the bat to provided some lusty blows. 2 overs and 2 catches as well to Madhushanka. So 2 overs, 14 for 3.
Off the edge this time, Tilakaratna bowling his first over. He's up against Jayawardene and Pereira. Really need to get going here. We're into the third over. And another miss, Jayawardene. Playing at those deliveries wide outside the off stump. Wide outside his body, to be precise, not that far outside the off stump. And he changes his bat. This time he goes up in there. This could be out. Oh, the fielders once again made a mess out of it. Could have been the fourth wicket. A signal, a boundary. I want to know what happened there. If you can have a replay of that one once again. He kept it inside the boundary and pushed it away. Did he trample the rope? So they got a bye this time. This is going to be a good game for the Stars. You've seen. I think you're giving a good fight here. 18 runs for the loss of 3 wickets, chasing down a total of 42 runs. They're doing everything with the ball in hand. Should have been taken. Oh, missed the stumps as well. Just giving away needless runs here. No backing up. So many fielders and nobody bothered to back it up as well. Gave away extra run. Still a very good over. 6 runs off it. There you go. That was that last ball. Went for it. Yes, he should have let the fielder. Now look at this. Oh, that was terrible. So last over coming up. 22 runs to get. After doing so well, you can't mess it up from here onwards. Right, so we're into the last over. 22 runs required for the Black Hunters. Pereira is on strike. That's a full toss, a low full toss, and there we go. Well, he tried his soccer skills, Oshanda. The boot didn't help. Now you cannot let this go. If they lose this game, the fielders are to blame. Extra overthrows, misfields. That ball should have been just a 1 run. You feel for me, Ranga. Now he has to contain 16 runs. Or 18 runs he has to stop in the next 4 deliveries. Yeah, this is a good start for the Black Hunters, the last over. This time he goes high up in there, and oh, it's taken. That's a really good catch from the fielder. The ball caught the fielder. I'll tell you, that time he was just running in, stuck his hand up. He was not sure they were going to clash as well. There you go. Plucked it from the guy's head. That's a good catch though. End of the day, that's what matters. And more importantly, it's a dot ball. This ball is crucial. This ball is crucial. He's given a 6, is he? No, he's out. Another mistime shot. Third catch for Madhu Shankar. That's another mistime one. That should have gone for 6. So now you feel the game is done and dusted unless he bowls a wide or a no ball at the last ball of the over. Yeah, once again a juicy full toss. Should have been dispatched all the way for a maximum, but Sanka. There we go. Third catch in this run chase for him. And he's been brilliant with the ball in hand as well. Picked up a wicket, and
brilliant with the bat as well. So a true all-round performance from Madhushanka. Right, so he's on a hat-trick now for the second time in this match. And that's a poor delivery. That'll be a wide. But this is some bowling performance from the Stars. Defending 42 runs. Nobody expected them to pull this game off with the likes of Benedict and the Black Hunters batting lineup, but they've done the unthinkable here. And that'll go all the way for a boundary. But that's the game. Doesn't matter though, Ocean, the 33, isn't it? They defended it well. And won by 8 runs. So well done to the Stars. They lost their first match. They won their second match. Black Hunters won their first. They lost their second. So there are a few teams that have won one game each. Not going to be easy for our scorers and the stats to find who are the top 4 from the red run rates at the end of the day. We'll have to wait and see. Yeah, indeed. This is some bowling performance from the Stars to defend a total of 42 runs. And yeah, it's been a wonderful performance. It's good to see these sort of low-scoring matches in this format of the game. This is some of the highlights. Wickets started to tumble. The first couple of deliveries in the run chase. Both were wickets to the same exact fielder, the same exact region. And from there onwards, the Black Hunters couldn't really get back into the game. And Benedict, for the brief period he was out there in the middle, looked good, but then Madhushanka had the best out of him. There we go. That was a crucial wicket, and the moment the game was completely shifted towards the Stars side. And from there onwards, there were a couple of boundaries here and there, but it was not enough to get them across the line. This is some really good catching from them, and the fielding not up to the standards, but the catching was good. We've seen some good catches, especially from Madhushanka as well, down in the deep wicket region. Right, so the Stars winning the game by 8 wickets. Now we got our next match coming up live. Whether you're in Sri Lanka or anywhere else in the world, be sure to drop by at least once. Come explore Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Boralla, Maharagama. තරගාවලියේ මීළඟ තරගය ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. කණ්ඩායම සහ ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායම අතරයි තරගය ආරම්භ වීමට සූදානම් වන්නේ. පළමු පන්දුවට පහරක් එල්ල කරා. හොඳ ආරම්භයක්. ඉතින් පන්දුව හරියාකාරව පිටතට ලබා ගන්නේ නැහැ. 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගන්නේ. ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායම. පන්දු ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් ප්‍රබල කණ්ඩායමක් මෙම තරගාවලියේදී. අපිට මතක නම් ලක්රුවන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පෙර තරගයේදී. ඒ නිසා මේ පිටිකරුවන් Tamanට පුළුවන් උපරිම ලකුණු ලබා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේ මේ පන්දුවේ මත ඉතාමත් හොඳයි මේ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ. ඒවර උඩ පන්දුව සාර්ථකව රැක ගන්නවා ලක්රුවන් විසින්. පළමු කඩුල්ල හිමි වෙනවා ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායමේ. ටයිටන්ස් නමට ගැලපෙන කණ්ඩායම. පැහැදිලිවම නලින් ඔහුට සුපුරුදු ප්‍රථම පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරවන්නේ පෙර තරගයේ දුටුවා ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා ප්‍රථම පන්දුවාරයේ. මෙම පන්දුවාරයේත් ඒ ආකාරයෙන්මයි ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රථම කඩුල්ල ඉවත් වන්නේ ඒ අනුව ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායමේ හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. තාරුක අපි බැලුවහම මේ කණ්ඩායම හැම අංශයෙන්ම ඉතාමත් සම්බර කණ්ඩායමක්. ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ඒ වගේම පිටිකරණයට ගියහම අපි අනිකුත් පිටිකරුවන් දැක්කේ නෑ. ලක්රුවන් තරගය අවසන් කරා. ඉතින් ඊතරම් පහසු වන්නේ නෑ ප්‍රතිවාදීන්ට. කෙටි පන්දුව හරියාකාරව ඉදිරිම කියවා ගන්නේ නෑ.
පිත්තේ නොවේ ඔහුගේ මුහුණේ පන්දුව අදින්නේ. 1 ලකුණක් පමණයි පිතිකරුට. 1 ලකුණක්. ලකුණු 8යි ක්‍රියාත්මකයෙන් පවතින්නේ. පළමු පන්දු වාරේ පිටිකන්නන්තේ ගුණරත්න. ඔහු තමයි පළමු පන්දුවේ 6 පහරක් එල්ල කර ක්‍රීඩකයා. නලින් කුමාර. එවර කෙටි පන්දුව ෆුල් කිරීම ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. ඒ සමගින් නිමා දකින්න පළමු පන්දු වාරය ලකුණු 14යි එක් අඩුල්ලයි. ගුණරත්න ඉතාමත් හොඳින් පිටිකරණය නිරත වෙනවා. ලකුණු 14යි එක් අඩුල්ලයි. හොඳ ආරම්භයක් ස්ටැලියන්ස් කණ්ඩායමේ මේ ප්‍රබල තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ගුණරත්න ලකුණු 13යි. මේ නලින් කුමාරට එරෙහිව 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා. දෙවන පන්දු වාරය ලක්ෂාන්ගේ පන්දු යැවීමේ ඉරියව්ව සම්බන්ධයෙන් ඔබට මතක නම් පෙර තරගයේදී විනිශ්චයකාරතුමන් අවවාද ලබා දුන්නා. අපි බලමු මෙම තරගයේදී කුමක් සිදු වේවිද. හොඳ පන්දුවක්. වේගය ඒ වගේම තරමක් කට ආකාරයෙන් තමයි පන්දු යොමු කරේ. පිටිකරුවන්ගේ පිටතට තව තරමක් දඟ කැවීමක් තිබුණා. හොඳ පන්දුවක්, හොඳ ආරම්භයක් මේ ලක්ෂාන්. මේ ලක්ෂාන් පන්දු යවද්දී තවත් ලක්ෂාන් කෙනෙක් ඔබේ අදහස් දක්වන්න. ක්‍රිෂාන්ත පන්දුර පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ගුණරත්න සමගින් පායින්නට බරයි වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවේ තරමක දඟ කැවීමක් තිබෙනවා දකුණත් පිටිකරුවන් ඉවතට. ඔව් උත්සාහ කරන අයින් උපරිම වාසි ලබා ගන්න. නමුත් මේ අවස්ථාවේදී ලකුණු 4ක් එක්වන්නේ 18 වන ලකුණ. සඳර හැකිනම් මේ ගුණරත්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඔය තාමත් හොඳින් පිටිකන්නේ නිරත වෙමින් තිබෙන්නේ. පැහැදිලිව පන්දු 3කින් ලකුණු 13ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. රිද්මයක් රඳවාගෙන තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. පෙර පරිදිමයි හොඳ පන්දුවක් 1 ලකුණක් පමණයි. ක්‍රිෂාන්ත යම් කිසි පීඩනයකට ලක් වෙන ඔහුගේ අන්තයට හැමතිස්සෙම පන්දුව ලැබෙන අවස්ථාවල දී දැන් ගුණරත්නට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා පන්දුවට පහර දීමට. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයාට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දී යුතුයි. වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් මුහුණ දීමට. මොකද පන්දු 20ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. අනවශ්‍ය පීඩනයක් ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ නැහැ. තමාට නොහැකි නම් අන්තයේ අනෙක් පිටිකවට ලබා දී යුතුයි. ලැවත ලක්ෂා. එවර කෙටි පන්දුව. ඉහළින්මයි පන්දු පහර. ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. ගුණරත්න සටන්කාමීනි මැදිහත් කරනවා. දැන් ලකුණු පූර්ව ලකුණු 25යි. ඒ ලකුණු 19ක්ම ගුණරත්නටයි. මේ තමයි අප සඳහන් කරමින් සිටියේ ඔහුට අන්තය ලබා දී යුතුයි පන්දුවට පහර දීමට. ඉතාමත් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක්. ඔහුට පහරවල් තිබෙනවා පිටේ සිසාරා එල්ල කිරීමට අවස්ථාව තමයි අවශ්‍ය වී යුත්තේ. වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් ඔහු ක්‍රීඩා කරොත් අපිට පෙන්වනවා නම් පායින්න දෙසින් කඩුල්ල විවෘත කර තිබෙනවා. ඉතාමත් අනර්ගයි. නැවත වතාවක් ලකුණු 6ක් ගුණරත්න ක්‍රියාත්මක වනවා. ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ගිලිහි ගිය රිද්මය නැවතත් මේ තරගයට කැඳවා ගැනීමට ඔහුගේ ප්‍රහාරයට හැකියාව ලැබෙනවා. යනුව පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 31යි එක් අඩුල්ලයි නැවත වතාවක් තරගයට අවතීර්ණ වනවා ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායම. ප්‍රථම පන්දු වාරයේදී යම් කිසි පීඩනයකට ලක් වුණා කඩුල්ල දැවී යාමෙන් අනතුරුව දැන් නැවතත් ඔවුන් තරගයට ප්‍රවිෂ්ටව තිබෙනවා. විශේෂයෙන් මේ ගුණරත්න උපායින්ෙන් ඉතාම සවිමත් ක්‍රීඩකයෙක් වූ කඩුල්ල විවෘත කර ගැනීම අවසන් පාරවල් දෙකම එල්ල කරේ. ඉතින් දැන් මේ පන්දු යවන්නට සිදුව තිබෙනවා යම් තීරණයක් ගන්න. ඒ ගුණරත්නට පායින්ෙන් ක්‍රීඩා කරන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් උඩ පිට ඉන්න ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යවන්න. දැන් ක්‍රිෂාන්ත පිටිකරනන්තේ ඔහුට වක්කීමක් තිබෙනවා. ඔහුගේ රිද්මය උට නොලැබෙන්නේ නම් ගුණරත්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. දරත් පන්දුව ලොං ඔෆ් කලාපයට 1 ලකුණයි. සත්සරයි පන්දු යවන්න. දැන් පිටිකරනන්තේ ගුණරත්න. හැබැයි ගුණරත්න නම් මෙවැනි කෙටි පන්දු යැවීම සිදු නොකළ යුතුයි. ඔහුටත් සහැල්ලු පන්දු පිටියේ හොඳ අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩකෙක්. මෙය එහෙට සාක්ෂි දනවන පහරක්. දැවන්ත 6 පහරක් ලබා ගන්නේ. ඔහුට ඉතාමත් හුරු පුහුදු රටාවක් පෙන්눔 කරනවා තාරුක පන්දුවට පහර දෙද්දී. අනිවාර්යයෙන්ම පිටින් ඉන්නට ඇවිදගෙන සිටින්නේ ඔහුගේ ස්ටාන්ස් එක. එයාගේ මේ එල්ල කර ලොෆ්ට් ඔන් ඩ්‍රයිව් පහර අලංකාර පහරක් තරම්
ලේසි පන්දුවකුත් නොවේ. නමුත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව පිත්තේ දවටා ගන්නවා. ගුණරත්න දැන් හිසරදයක් වෙමින් තිබෙනවා මේ තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට. නැවතත් සත්සර. එවරොට පන්දුවක්. රැක ගන්නවා. තමන්ට හිරිහැර කර පිතිකරුවාගේ කඩුල දවා ගන්නවා. සත්සර සාර්ථක පන්දු වෙලා ගලද්දී ඒ උඩ පන්දුව රැකගන්නේ ලකුරුවන්. යනුව තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වනවා. පහසු උඩ පන්දුවක් ලකුරුවන් විසින් රැකගනු ලබන්නේ. ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායමේ මෙතෙක් වේලා සාර්ථකව පන්දුවට පහර දෙමින් ක්‍රීඩකයා ගුණරත්නගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් දැවී යන්නේ. එය යම් කිසි අස්වැසිල්ලක තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට දවසේදී නිසක වශයෙන් මේ තරගයේ රැඳී සිටීමේ. ගුණරත්න මේ තරගයේ ක්‍රීඩා කළ විලාසය දකිද්දී මේ ඒ පන්දුවත් 6 පාරක් කෙල්ල කළ යුතු පන්දුවක්. නමුත් එවරත් පන්දු යවන්න සාර්ථකයි. හොඳ පන්දුවක්. නිලකුණු පන්දුවක්. මේ කෙටි පන්දු ආකෘතිවල නිලකුණු පන්දු කියන්නේ කඩුල්ලකට වඩා වටිනා දෙයක්. පැහැදිලිව පන්දු 20ක් පමණයි තිබෙන්නේ පන්දුවට පහර දීමට. නිලකුණු පන්දුවක් කියන්නේ තාමත් අනර්ග අවස්ථාවක්. පන්දු යවන කණ්ඩායමට මෙන්න පන්දු ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ ලකුණු 6ක්. රවිචන්ද්‍ර අස්වින්ද නෙවෙයි මේ වෙන රවිචන්ද්‍ර කෙනෙක්. නමුත් තෝ පෙන්නුම් කරනවා ගුණරත්න විතරක් නෙවෙයි මටත් 6 ගහන්න පුළුවන් කියලා. ලකුණු 44යි. පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ හොඳ ලකුණු පුරා මේ දක්වා නිර්මාණය කරමින් තිබෙනවා. මේ තීරණාත්මක පන්දු වාරයක් යොමු කරන්නේ. ඔව් අපි දන්නවා කතරම් භයානක කණ්ඩායමක්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායම. ඉතින් විශාල ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලකුණු පෝරුවේ නොතිබෝතින් නිසක වශයෙන්ම පීඩනයක් මෙවැනි කණ්ඩායමකට මුහුණ දෙද්දී පළමු ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායමට කතරම් දුර යාමට හැකියාව ලැබෙවිද? පායින්ට බරයි පන්දුව. මත් හොඳ පන්දුවක් 1 ලකුණක් පමණයි. ක්‍රිෂාන්තවමත් තමන්ගේ රීත්මයට පැමිණ නැහැ. එය විශාල පාඩුවක් මේ ස්ටේඩියම් කණ්ඩායමට. ඔව් පන්දු 5කින් ලකුණු 4ක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. මේ තරඟවල ඒ විශාල පාඩුව කණ්ඩායමවලට දැනවතත් බාලන්. ඒවරත් උත්සාහ කරා පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පහර එල්ල කරන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ පිටිය දවටා ගන්න. තමන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 45යි. ස්ටේලියන් දජය ලෙල දෙනවා. 4 සීමාව ආසන්නයේදී. දෙවන පන්දුව. පියවර කීපයක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් පැමිණෙනවා. අවසන් මොහොතේදී නලින් පන්දුව රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් තවත් කඩුල්ලක් අහිමි වෙනවා ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායමට. මේ තරම් හොඳ සාධකයක් නොවේ. මේ කණ්ඩායම පැත්තෙන් බැලුවහම පන්දු වාර 3ක ලකුණු 44ක් තිබුණා. නමුත් මේ පන්දු වාරේ තවමත් 1 ලකුණක් පමණයි ලබා තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක් ගන්නේ නලින් ආරම්භක පන්දු යවන්න. එයාගේම පිටිය සිසාරා හොඳින් පන්දු රකින්න. ඉතින් වටිනා ක්‍රීඩකයෙක් මේ තරඟ ආකෘතිවල නැතත් බාලන්. ගමගේ පියවර කීපය ඉදිරියට පැමිණ පහර. 1 ලකුණයි. 46 වෙනි ලකුණ. ලකුණු 47 වෙනි ලකුණ සමාන. තවත් 1 පන්දුවක් ඉතුරු තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව ලකුණු 50 සීමාවෙන් පිටට යාමට හැකියාව ලැබේවි. සාර්ථකයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් නලින්ගෙන් 4 සීමාව ආසන්නයේදී. මේ තමයි ඔහුගේ හැකියාව. 1 ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු 50 සීමාවට මෙපිටින් තබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනවා තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට අද දවසේදී. දැන් තමයි මේ තරගයේ ඔබ පුලුපුලා බලා සිටි අවස්ථාව ලක්රුවන්ගේ පිටිකරණයට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ඊතරම් විශාල ලකුණු පෝරුවක් නැහැ තාරුක. හැබැයි ඔහුගේ පිටිකරණය ඉතාමත් වැදගත්. අනිවාර්යයෙන්ම කණ්ඩායමෙන් නමට සරලන පිටිකරුවෙක්. ඔත පෙර තරගයේ දුටුවා ලකුණු 40 ආරක්ෂා කරා පන්දු යවන්නම් විසින් මෙන්න පුනරුපණය පළමු කඩුල දැවී යාම නලින් විසින් තරගයේ කඩුල දවා ගන්නේ. එයින් පසු මේ ගුණරත්නගේ ප්‍රහාර කීපය. ඔව් විශේෂයෙන්ම මේ පායින දෙසින් විශාල පහරවල් එල්ල කරා. ඔව් තමයි මේ තරගයේ ඉනිම ගොඩනැගූ ක්‍රීඩකයා ගුණරත්න. මේ ඔබ දකින්නේ ඔහු එල්ල කර පාර මේ තමයි තරගයේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය. පැහැදිලිවම ගුණරත්නගේ කඩුල දැවී යාමෙන් අනතුරුව තමයි දැඩි කඩා වැටීමකට ලක්ුණේ ස්ටේඩියම්ස් කණ්ඩායම. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 47 මම හිතන්නේ නැහැ තාරුක මෙම තරඟ ආකෘතිය තුර තරම් පහසු තරම් ඡායාග්‍රහණය බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි ලකුණු පූර්වකයක්. කෙසේ වෙතත් පෙර තරගය ලකුණු 40ක ලකුණු පූර්වක ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. එම තරගයේ ඉතාමත් තීරණාත්මක තරගයක් බ්ලැක් හන්ටර්ස් කණ්ඩායම සහ ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම. ස්ටාර්ස් කණ්ඩායම තමයි ජයග්‍රහණය කරේ.
ඉතින් මෙම ලකුණු 47 ආරක්ෂා කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවිද ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායමට තීරණාත්මක සාධකයේ ලක්රුවන්ගේ කඩුල්ල වේගයෙන් පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකෙක් කිසිම අනුකම්පාවක් නැහැ පන්දු යවන්නන් ඉදිරියේ පෙර තරගයේදී නම් අපි හො දුටුවේ. අපි බලමු මෙම තරගයටත් එම රිද්මය කැඳවාගෙන ඒමට හැකියාවක් ලැබේවිද කියලා. ලෙර්ජේ ආයතනයේ 2026 වසරේදීත් මෙම සැහැල්ලු පන්දු තරගාවලිය සංවිධානය කර තිබෙනවා. ThePapare අපත් සමගින් අතර බඳ ගන්නවා අපි මේ අවස්ථා දෙකේදීම වුන් සමගින් සිටියා. ඉතින් අද දවසේ මේ මෙවැනි චමත්කාර ජනක සැහැල්ලු පන්දු තරගාවලියක් ඔබට පන්දුවෙන් පන්දුව ගෙනීමට හැකියාව තිබෙනවා. අද විවේකී දවසක්. ඉතින් නිවාඩු පාඩුවේ මෙවැනි සැහැල්ලු පන්දු තරගයක අත්දැකීම ලබා ගැනීමටත් ඔබට හැකියාව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම සූදානම් ස්ටැඩියන්ස් කණ්ඩායම තමගේ ලකුණු 48 ආරක්ෂා කරගන්න. ලකුණන්ගේ කඩුල්ල වේලස්සනම දවා ගන්න පුළුවන් නම් සම්පූර්ණයෙන්ම තරගයේ පීඩනය අනෙක් අසල පෙරලෙනවා. පීඩනයක් තිබෙනවා ලක්රුවන්ගේ කඩුල්ල දවා ගත්තොත් මෙම තරගයට නැවතත් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ගුණරත්න තමයි පන්දු යැවීමට කැඳවා තිබෙන්නේ. ඔහුම ලබාගත් ලකුණු තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔහුම තීරණය කරනවා මම පන්දු අතර ගන්නම් කියලා. ගුණරත්න ඒවර හොඳ පන්දුවක්. නමුත් වයිට් පන්දුවල සබිනසු සටහන් කරනවා. හොඳ ඉලක්කයක් තිබෙනවා. උත්සාහ කරනවා මේ ලක්රුවන්න පිට ඉන්නෙන් ක්‍රීඩා කරන්න. මොකද අපි දුටුවා පෙර තරගයේ ඔව් පා ඉන්නෙන් ඊටාම සවිමත්. බලමු මේ උපක්‍රමය ප්‍රයෝගික කර ගැනීමට හැකියාව ලැබේවිද? තවමත් ලක්රුවන් පමණයි පිටිකරුවෙකුට දුටුවේ තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ නොපතිත පන්දුවක්. මෙවැනි පන්දුවක් ලක්රුවන් කිසිම සමාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම නොලැබිය යුතු අවස්ථාවක් ලබා දෙන්නේ ලක්රුවන්ට. මෙවැනි අවස්ථා ලබා දුන්නොත් මේ තරගයේ තරම් වේලා අපිට දැක බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. පන්දු වාර දෙකකින් අවසන් වීමටත් ඉඩ ප්‍රස්තාව තිබෙනවා. තරම් භයානක පිටිකරුවෙක් ලක්රුවන්. ප්‍රබල ක්‍රීඩකෙක්. නැවතත් ගුණරත්න. එවරත් පායනට බර යොමු කරන පන්දුව. තවත් ලකුණු 6ක්. ලක්රුවන් නැවතත් ක්‍රියාත්මක වනවා. ඔහුගේ පිටිකරන අන්තයෙන් ඔහුට සුපුරුදු රිද්මයෙන් පන්දුවට පහර දීමට තාරුක. දැන් නම් දැඩි පීඩනයකට හසු වී තිබෙන ගුණරත්න ලබාගත් ලකුණු සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩක් දැන් ලබා දී අවසන්. ගුණරත්න පන්දු යවන අන්තයෙන් ලක්රුවන්ගේ පායනට තමයි පන්දු යොමු වුනේ. දැන් පන්දු අන්තය මාරු කරනවා. බලමු මේ ප්‍රතිඵල තිබේවිද? පිටින්නට සෑහෙන්න බරයි. ඒ ප්‍රතිඵලය ලකුණු 6ක් ලක්රුවන්ගේ පිත්ත නැවතත් ක්‍රියාත්මක වන ඉතාමත් පහසුවෙන් මෙම ලකුණු ලබා ගැනීම. ඔබ පායින්නටද පන්දු යවන්නේ පිටින්නටද පන්දු යවන්නේ කඩලු කෙලින්ද පන්දු යවන්නේ කිසිම අවසරයක් නැහැ ඔහුගෙන් බේරීමට. ප්‍රබලම පිටිකරුවෙක්. නැවත වතාවක් නිපන්දුවක් ලෙස සංඥා වනවා. ඒ අතර වාරයේදී ලකුණු 6ක් ලක්රුවන්ගේ පිත්ත නැවතත් ක්‍රියාත්මක වනවා. දීර්ඝ පන්දු වාරයක් බවට පරිවර්තනය වී තිබෙනවා. ඉදිරි පාදය සීමායකට ඉදිරියෙන් තබන්නේ ගුණරත්නට නැවත වතාවක් මෙම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදු වෙනවා. නිදහස් පහරක් ලක්රුවන්ටයි අවස්ථාව. එම තරගාවලියේ මෙතෙක් අප දුටු භයානකම ක්‍රීඩකයා, භයානකම පිටිකරුවා කොටයි දැන් අවස්ථාව හිමිව තිබෙන්නේ. නොපතිත පන්දුව ඉහළින්මයි. නිදහස් පහරක්. නමුත් ඒ නිසාවෙන් හානියක් නැහැ. උඩ පන්දුව රැකගත්තත් එක් ලකුණක්. යනවා පන්දු වාරයක නිමාව. මේවම උඩ පන්දුවල රැකගත් ආකාරය කෙසේ වෙතත් නිදහස් පහරකටයි උඩ පන්දුව රැකගන්නේ තරම් ආබාධයක් නැහැ. ඒකෙන් දෙදෙනෙක් දිව එනවා. කෙසේ වෙතත් කඩුල්ලකට අවස්ථාවක් නැහැ. දැන් නැවත වතාවක් ඒ අවසන් ලකුණත් සමගින් අන්තය හිමිවන්නේ පන්දුවට පහර දීම සඳහා ලක්රුවන්ට. ලක්රුවන් මේ දක්වා යොමු කරනු ලැබූ සියලුම පන්දුවට මුහුණ දුන් ක්‍රීඩකයා ලක්රුවන්. ලකුණු 33ක්. ඔව්. තවමත් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ අනික් අන්තයේ ක්‍රීඩකයාට පන්දුවට පහර දෙන්නට අවශ්‍යත් නැහැ. ලක්රුවන් දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. තවත් දැවන්ත 6 පහරක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39යි. ඒ පන්දුව තව ටිකක් දුර ගියා නම් පාන දුරටම යන්න තිබ්බ කෝච් කෙනෙක්ලා. පැහැදිලිවම දුම්රිය මාර්ගයේ පුරාදපු දැසන් සිටම දුටුවා මේ දිනේ වුණා. දුම්රිය සේවකයන් නම් අද දවසේදී සෑහෙන කාර්ය බහුලයි. ඒ අතර වාරයේදී මේ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩා පිටිය සැහැල්ලු පන්දුවේ ඉතාමත් කාර්ය බහුල වී තිබෙනවා.
සෑහෙන වෙලාවකට පසු එක ලකුණක් අපි දුටුවා. සංඛ්‍යා ලකුණ 41යි. ඒවර වයිට් පන්දුවක්. 44 වන ලකුණ. පන්දු අර දෙකක්වත් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ මේ තරගය අවසන් කරන්න ඉතින්. දැන් අනෙක් කණ්ඩායම් මීළඟ වටේදී මේ ලක්රුවන්ගේ කඩුල දවා ගැනීම ගැන වෙනම සැලසුම් සකස් කර යුතුයි. ඊළඟ පන්දුව අයිනට බරයි. ලකුණු ඒ අනුව 48ක් විය යුතුයි. අනුව තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වෙනවා. තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ඉතාමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරේ. ඔවුන් මෙම තරඟ දෙකම ඉතාමත් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කරනවා. මෙම තරගාවලියේ මේ දක්වා සිටින ප්‍රබලම කණ්ඩායම අපරාජිත කණ්ඩායමක් බවට පරිවර්තනය වීමට ඔවුන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. යනුව නයිට්ස් කණ්ඩායම අපරාජිත කණ්ඩායමක් ඒ වගේම අද දවසේදී තවමත් තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අපරාජිත වාර්තාව ඔවුන් සතුව තබාගෙන තිබෙනවා. මෙම තරගයේදීත් ලක්රුවන්ගේ පිත්ත ඉතාමත් අනර්ගයි. ඒ ප්‍රශංසනීයයි. මේ තරගාවලිය පුරා තරග දෙකකදීම භයානකම පිතිකරු බවට පත්වීමට හැකියාව ලැබුණායි වගේම පන්දු යැවීමෙන් ගත්තත් පන්දු රැකීමෙන් ගත්තත් පිතිකරණයෙන් ගත්තත් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම මෙම තරගාවලියේ සිටින ප්‍රබල කණ්ඩායමක් බවට නැවත නැවතත් ඔප්පු කරමින් සිටිනවා. මේ ලක්රුවන්ගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක වුණු ආකාරය ආරම්භයේ සිටම කිසිම ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ගුණරත්නගේ පන්දු වාරයේදී මෙම තරගයේ සම්පූර්ණ අඩක් උදුරා ගැනීමට සමත් වනවා ලක්රුවන්ගේ පිතිකරණය හමුවේ. අනතුරුව ඔවුන්ට පන්දු කිහිපයක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ මෙම තරගය අවසන් කිරීම සඳහා. ඒත් සමගින් මෙම තරගය අවසන් වනවා. නැවත වතාවක් ජයග්‍රහණය හිමි කර ගැනීමට ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔවුන් අපරාජිතව තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඒ වගේම නයිට්ස් කණ්ඩායම අපරාජිතව තරග දෙකක් ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. මීළඟ වටේ තරගය ආරම්භ වීමට සූදානම්. අපි සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීමට රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංකකේ ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමග. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Maharagama. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. Haye Paharabal. දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම. මේ කිසිම දෙයක් මගහැර ගන්න එපා. කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම. IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක්, ඉටීව් හිස්තැනක්, ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more.
Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Cope technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com.
ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන ඉටි හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com.
Right, so we're done with 8 games in this main tournament, and we got a few more matches coming in as well. But right now it's time for some fun, and we got the kids matches as well. And the organizing committee have organized something for everyone to enjoy this Lady J Sports Fest 2026. So the senior men's teams, they've done their job in the first round matches, and now it's up to the kids to have some fun. All in all, it's been a wonderful day here at the Air Force grounds in Colombo. The Lady J Sport Fest 2026. And we got some exciting matches coming up as well before we head into the finals. But right now, it's all about the kids who are enjoying it out there in the middle. We got some good music, the Papare bands, and of course, everyone is enjoying the wonderful arrangements the organizing committee, the Lady J management have put together for everyone to enjoy. And now it's the kids having their time out there in the middle.
Right. So the kids match is done, and we're back to the main tournament. It's the Ladies A Sports Fest 2026. It's Thunder Titans taking on the Knights. And this will be played as the qualifier 1 between these two teams, the Thunder Titans and the Knights. The qualifier 1 here at the Air Force grounds. The weather, it has improved really well over the course of the last 2 to 3 hours. The overcast conditions has gone away, and now we got full bright sun hovering above the grounds here at the Air Force grounds in Colombo. And we've had some really good matches right from the morning, some close matches and some one-sided games as well. Most of them were one-sided games, but we had a couple of close encounters as well. And now we're into the business end of this tournament, where we will see the best teams battling it out each other out there in the middle to reach for that finals. Welcome, Ricky, who's had some really good matches right from the start, some good performances both with the bat and the ball. And yeah, I'm sure that you have enjoyed the proceedings so far in this Ladies J Sports Fest. Yeah, it seems to be well organized. It's going on time. That is what's important. No delays in the matches. And the format is such so that teams get minimum of 2 games to play. If you win, you can progress. So everybody gets the opportunity. I hope most importantly that the staff of Lady Day is enjoying the games. That is what's important. It's for them. It's outing for them. It's time to break loose after a lot of hard work day in and day out. And we are hoping that everything will work on time. We are hoping the weather gods will be good, and we could complete all the matches. So we have a qualifier 1. The top 2 teams, 1 and 2, will play. Then we have eliminator. Teams 3 and 4 will play. And then we have qualifier 2, where the loser of this match will play the winner of the eliminator, the IPL style. And then we'll have a ladies game and the final as well. So yeah, we are up to qualifier 1, and the Thunder Titans and the Knights, who have played really good cricket, have qualified for this game. It's the Thunder Titans taking on the Knights in this qualifier 1. Right, so there we go. The Knights, they have elected to bat first, so they'll the 2 openers walking out to the middle. I beg your pardon, the Thunder Titans won the toss and elected to bowl first, putting the Knights into bat. So that has been the trend all throughout this tournament. The teams winning the toss, electing to bowl first, restricting the opposition. That should be the way forward as well. Right, so here we go. The Knights will bat first in this qualifier 1, and the Titans will bowl first. So there you go. Full toss that decides to defend it. The Titans bowling first. The Knights batting. So gets away with a loose delivery. They will need at least 60 to 70 runs, you feel, if they're going to defend. Yeah, that should be the minimum, 60 to 70 runs. And that has been the standard. Now this time he goes down the ground and it'll go all the way for a boundary. That's a big shot down the ground. They need more of those in this very first over. Nalin, who's bowling the first over, touched to full and punched it down the ground. Yeah. So there you go. They've got the start. Need to capitalize. Need to get 15 to 20 runs per over minimum. From that 5 deliveries, at least 3, if not 4, have to go to the boundary. That's another full toss. High, but I think it's got the distance as well. 6 more.
Yeah, that's another big shot there. Not the best of the bowling from Nalin. Another low full toss. And Kavindu gets it across and gets it all the way for a maximum. Trying to hit that Yorker length, but missing it by quite the margin that time. And another full toss at a big edge. And the first wicket goes down just like that. That's a very thick edge. It was another full toss. The batter was trying to get it across once again. And a big edge, and the wicketkeeper does no mistake. So the first wicket goes down in the very first over. 12 for the loss of 1 wicket. And Kumara, after giving away 12 runs, have come back well. They need to finish things off properly here, Kumara, without giving away any boundaries. And Jainath is the new batter. Yeah, that's a good delivery to finish things off. Couple of runs, this could be out. Yes. Oh, there we go. Lakruan, the wicket keeper. Yeah, what a terrible mix-up. You cannot afford run-outs in six-a-side cricket. Doesn't happen often. Now, this should have not happened. They've got the single. On that misfield, they wanted the second one. Came tearing. And out by a long way. So excellent first over for the Titans. Yeah, indeed, couple of wickets and just 13 runs coming off from that first over. An excellent first over from Kumara. And the Knights are in some sort of a trouble here, losing 2 wickets early on. That's a good delivery right into the block hole, and this could be another big sub move. Another best of the throws there from the fielder. If that throw had been into the bowler's end, the story would have been different, but single to start off with. There we go. Just keeping it tight outside the off stump. The batter, a wild swing there, but couldn't really get the connection he was looking for. Yeah, just swinging in thin air. That one. Coming left arm round, angling it away. He needs to target the offside boundary. That's wide. Yes, it is. 4 runs to the total. Lakshita, they did well, but that last delivery ended up being just touched too wide outside the off stump. Another good delivery. This time bowling it wicket to wicket, more or less. You see, in this type of softball, when there are a reduced number of balls in the over, generally you need to have 6 runs as an extras for a wide or no ball, because you're better off bowling a wide than conceding a 6 off the bat. So strategically, if you're smart enough, you can bowl well wides and get away with a lesser number of score, except for the last ball of the over. Yeah, that was a drop chance there. But most importantly, he stopped the boundary, so that's the end of the over. And it looks as if Shan is going to bowl the 3rd over of this match. Already 2 wickets down. Yeah, just 19 runs on the board. I don't think that 19 is accurate there, so we'll wait for the official confirmation. But here we go, the 3rd over. First ball, punch down the ground, good bit of work from Kumara.
In fact, Nalin, I beg your pardon, Nalin, who bowled that first over. That's a good save there to stop the boundary. Oh, that was very close to that off stump there. The batter creating his own width outside the off stump to make his own space, but yeah, missed the whole trajectory of that delivery that time. Another dot delivery. This is good, real good from the Thunder Titans. Dot deliveries, that's the key thing. Very, very precious. Another thick edge down towards the third man region. So another single taken. Singles won't hurt the Thunder Titans at this stage. That's another excellent over for the Thunder Titans. Right, so 6 to start off the last over. Yeah, punched on the ground, goes all the way for a maximum. .33 runs on the board. Lakranga. Yeah, this time through the offside, won't go all the way for a boundary. And they're coming back for the second run. Almost a chance at the third run as well, but yeah, this is good from the Thunder Titans. They've done a good job here, restricting the Knights for just 35 runs, and we got 2 more legal deliveries to go. I need to finish it off well here. Yeah, 3 more legal deliveries, I beg your pardon. A slower delivery, a bouncer. Yeah, just a single, no harm done. Singles won't hurt, as I mentioned earlier. 4 Thunder Titans at this stage. It's just that they've got to be careful not to give away any boundaries. Other than that, nothing really will hurt them at this stage of the game. The singles, the dot deliveries, all work in their favor. That's another good delivery there, right on top of the stumps. In fact, this will be a 5-over game. The second round matches, the organizing committee have decided to play in 5-over games. So 5 balls per over, 5 overs. Yeah, just short of the fielder, down at backward Squalic region, so we will be just a single, but it's another good over. Look at that, just 10 runs from that over. 4 overs done, 37 for 2. Excellent over indeed. You'll take it any day, any time. 10 runs for the over. So 4 overs, 37. The Thunder Knights are certainly on top.
Now they need to bowl a good over here. Now this is where the tricky situation comes. You will have to probably get a bowler. There is one more ball left, one more over left. There is a change of the batters. So there is a change of the batters. I think one person has opted to retire, another one has come in. So with 1 over to go, 37 for 2. One of the bowlers who hasn't bowled in the earlier matches probably will have to do the delivery doing the bowling, or have they kept one of their better bowlers for the last one. Nevertheless, 1 over to go. This time an edge, it goes high up in there, and it's gone the distance. Or has it? I'll have to take a look at that one, no doubt about it. Goes as brilliant fielding, but save the boundary nevertheless. Can we take another look at that one? Oh, brilliant. He was in there. Pancho is onside down the ground. Just a single again. Once again, this time it's up in there, and it's a 6. Much needed 6s for the Knights, and the score goes up to 45. Madhushankar doing the right thing here, just bashing at the ball. It was touched to full from Balan, and right in the slot. Created his own way, then inside out, right on to the offside. This time couldn't get the connection he was looking for. It'll be just a single. Yeah, so far just 9 runs from this over. An excellent outing once again. Just need to finish things off properly here. Excellent over once again by Balan. Brilliant stuff, just the 9 runs. Fantastic effort by the Thunder team. Keeping the Knights to 46, and remember, it's a 5-over game. So they are done exceptionally well. You'll expect them to chase down this target, and the winner goes through to the finals. Excellent effort with the ball in hand for the Thunder Titans after electing to bowl first after winning the toss. They had a clear plan in their mind, and they executed it well out there in the middle. And now it's all up to the batters to chase things down, to chase a target of 47 runs in 5 overs. Shouldn't be that hard. But let's have a look at the highlights. Some good shots all around the park. They started off well. Couple of 6s to start off in the very first over. But then wickets started to tumble. This was the first one. A very thick edge and a good take from the wicket keeper. And then this was the run out. A very simple and a casual throw, but to the right end. And the wicket keeper does the rest. And from there onwards, some good shots all around the park, but it was not enough to get them to a decent total at the end of their 5 overs. So 46 runs is what they get in their 5 overs. And the target is now set for the Thunder Titans. They need 47 runs in their 5 overs. Here the wicketkeeper Lakruan walks out to the middle as one of the openers for the Thunder Titans. He had a good day behind the stumps. He was involved in a run out and took a catch as well.
So 47 is what the Titans need to get to the final of this Lady J Sports Fest 2026. Starts off with the boundary. That's 6 runs. Yeah, could have been a wicket there easily, but he just bounced off his hands. Yeah, also those supporters, the teammates there, should go back a bit from the boundary line. If it happened like an incident earlier for the fielder, he won't have room to, to do anything at all. And also there can be a collision, can be an injury. This time Lakruan makes no mistake. He gets it clean and he gets it across the boundary line for another maximum. So 2 back-to-back sixes. Yes, make it 3. 3 sixes on the trot in the very first over. Lakranga is being bashed all around the park by Lakruan. Full end deliveries right in the slot. All you got to do is just swing and swing hard. Yeah, the Titans, they are looking the better side. The Knights, unfortunately, winning their first 2 games, haven't played their best game in this one. They have another chance to go to the final. The loser will play the winner of the next game, the eliminator. So even though the Knights lose, they're still in it. It's right in the gap. Here we go. It's been signaled as a 4. So now 20 plus runs in this first over. Yeah, they got half the runs in the first over. Still 4 overs to go. Unless they mess it up, it seems comfortable for the Titans. Right, so here we go. Jainath to bowl the second over. That's a good shot. That's a good pick-up shot there from Lakshan. It was a low full toss. She had to pick it up and nicely. And the score goes up to 28. Punched on the ground, a flat batted slap there from Lakshan. He gets another 6. They're in a hurry for the lunch break, it seems. Yeah, we're hungry too, I'll tell you. Wide. So another 4 to the total, 38. A couple of shots away. That's 6. Takes the total to 44. Yeah, 3 more to get. $18 and 22 runs in this over. 22 runs from the first one, 22 runs from this one. And there we go. That'll be the game. And the Thunder Titans are through to the finals of the Lady J Sports Fest 2026. And they win by 10 wickets. That's a massive and a comfortable victory for the Thunder Titans. And they're through to the finals. But Knights will have another chance. So they will have another chance to test themselves out there in the middle and to get into that finals. But for the Thunder Titans, it's a win and they're through to the finals. Right, so we'll take a short break and we'll be back
after the lunch break. In fact, before that, these are some of the highlights. They started off well. It was sixes and boundaries all over the park right from the start to the very end. Now we see some really good shots from the two openers who put up a good partnership. And it was a full show of confidence and power hitting from the two openers. And they complete their job for Thunder Titans. And they're through to the finals, right? So now it's time to take a break. And we'll be back after the lunch break. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයට කොළඹ මේ ලේඩි ජී ස්පෝර්ට් PS 2026 තරගාවලිය දැන් ආරම්භ වෙන සූදානම් එලිමිනේටර් තරගය රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම සහ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් රෙඩ් ඊගල් කණ්ඩායම කාසිවාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කරා පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න යනුව බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම සූදානම් පළමුවෙන් පන්දුවට පන්දු යවන්න මේ තරගයේ තීරණාත්මක තරගයක් මේ පරාජය වෙන කණ්ඩායම සිදු වෙනවා තරගාවලියෙන් ඉවත්වන්න. ඒ වගේම ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම නයිට්ස් කණ්ඩායම සමගින් තරග වැදිය යුතුයි. අවසන් මහා තරගයේ සඳහා තෝරා ගන්න කණ්ඩායම වීමට. ලසිත නැවතත් පිළිගන්නවා ඔබ. ආයුබෝවන් තාරුක තරගාවලියේ දැන් උණුසුම් වෙලා තිබෙන්නේ. තාමත් හොඳින් අපි දැන් දෙවන වටේ සිටින්නේ. නයිට්ස් කණ්ඩායම ඒ වගේම තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අතර හොඳ තරගයක් අපි දුටුවා. මේ තරගාවලියේ පුරා තාරුක අපි අරන් බැලුවාම විශේෂයෙන්ම සඳහන් කරන්න ඕනේ තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අද උදෑසන සිටම මෙම තරගාවලියේ ප්‍රබලම කණ්ඩායම බවට පත් වී තිබෙනවා. ඔවුන්ට මුණ ගැසුනේ නයිට්ස් කණ්ඩායම මීට පෙර ප්‍රථම අර්ධවසන් පූර්ව වටේදී මුණ ගැහුණු කණ්ඩායම අපරාජිත කණ්ඩායම් දෙකක් මුහුණට මුහුණ තරග වැදුනේ. එහිදී තා පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය කිරීමට උන්ට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් නයිට්ස් කණ්ඩායමට තමත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ තරගාවලියේ ඉදිරියට යන්න. පළමු පන්දුව ලොංගන් කලාපයට 1 ලකුණයි. ඊගල්ස් කණ්ඩායම සහ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම අතරයි මෙම තරගයේ පැවැත්වෙන්නේ. අවශ්‍ය ප්‍රථම තරගයට ක්‍රීඩා කර කණ්ඩායම රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම නොපතිත පන්දුව. මෙන්න පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ඉහළින්මයි. ලකුණු 6ක් සෑහෙන වේලාවක් ගුවනේ රැඳී තිබුණා. ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් උත්සාහ කරා නිලකුණු පන්දුවක්. නිලකුණු පන්දුව.
තවත් එක් ලකුණක් එකතු වෙනවා ලකුණු පූර්වට. අවසන් පන්දුව නොපතිත පන්දුව පෙර පරිදිමයි ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 6ක්. ශ්‍යාම්ගේ පිටෙන් ප්‍රථම ලකුණු 6යි වාර්තා වන්නේ යනුව ප්‍රථම පන්දු වාරයේ අවසන් වන්නේ ලකුණු 14ක් ලෙස ලකුණු පූර්වයේ සටහන් වෙමින් රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. පන්දු වාරයේ අවසානයේ ලකුණු 14යි. 6 පහරවල් දෙකක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා එම පන්දු වාරයේදී. එම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා දැන් සූදානම් හසි. කෙටි පන්දුව තෝරා බේරා ගන්නවා පායින ඩෙබිටින් ලකුණු 6ක්. හසිතගේ පන්දුව මේ රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම ඔව් මේ තරගයේ පළමු තරගයේත් ලකුණු 90ක් ලබා ගත්ත අපිට මතක තියලා සිට. ඒදිත් මේ සමරකෝන් සාස්ත්‍රියම් ඉතාමත් හොඳ කැපී පෙනෙන ඉන්දියාත් කරා. නැත් හසිත සමරකෝන් පිටිකරන අන්තේ. කෙටි පන්දුව ෆුල් කිරීම ලකුණු 6යි. පිට 6 පහරවල් දෙකක් හොඳ ස්ථානයේ නෙවෙයි පන්දුව පතිත කරන්නේ. කෙටි පන්දුව ඉතාමත් පහසුවේ තරම් වේගයක් ගැබ්වත් නැහැ. ඉතාමත් පහසුවෙන් සමරකෝන්ට හැකියාව තිබෙනවා ප්‍රහාරය දියත් කිරීමට. දැන් නැවතත් අවස්ථාව. සමරකෝන් සූදානම්. එවර පිටතට පන්දුව ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. බලාපොරොත්තු වූාට වඩා පන්දුවේ පිළීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. වගේම වේගයත් අඩාල කරමින් යවූ පන්දුව. ඊළඟ පන්දුවේ ගමන් මාර්ගයේ පිට ඉන්නට බරවයි යොමු කරේ. ඉතාමත් හොඳ පන්දු යවීමක්. නැවතත් හසිත. පිටින් ඩෙවිඩ්යි උඩ පන්දුවක්. රැක ගැනීමට තිබූ ආසන්න අවස්ථාවක් දුවද්දී දැවී යාමක් ලෙස පරිවර්තනය කර ගන්නවා. ඒ දැවී යාමක් ලෙස සනිටුහන් කරනවා යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙන්නේ. මා හිතන ආකාරයට කෙසේ වෙතත් විනිශ්චයකාරතුමන්ගේ තීරණය දැවී යාමක් ලෙසයි. දැවී යන පිටිකරු අස්්‍යම් අනවශ්‍ය ලකුණකට උත්සාහ කරේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලකුණු තිබුණා ලකුණු පූර්වයේ. වෙන උඩ පන්දුවල සෑදී ගියේ. කළු රකින්න. පහසුවෙන් කඩුලට පන්දුව දමා ගසනවා. සුගත් කළු රකින්න ක්‍රීඩකයා. නවක පිටිකරු සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. මේකවත් පහරක් පිටේ ඉන්න ඩෙපිටින් ලොන් ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 6ක්. ආවිකසින්ම ලකුණු 6ක්. දෙවන පන්දු වාරයේ එලෙස අවසන් වන විටදී රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 32යි එක් කඩුල්ලයි 6 පහර 3ක් අන්තර්ගතයි. එම පන්දු වාරයේ හසිතට එරෙහිව ඒ වගේම එක් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී ලකුණු සංඛ්‍යාව තව එක් පන්දුවක් ඉදිරියට තිබෙනවද? නැහැ. කෙටි පන්දුව ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම තවත් ලකුණු 6ක්. ඒ ලකුණු 6 සමරකෝන්ටයි. පෙර පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවේ කුමාර 6 පාරක් කෙල්ල කරා. ඉන්පසු මේ පන්දු වාරයේ සමරකෝන් පෙර පන්දු වාරයේ ඔහු නතර කර තැනින් නැවතත් පටන් ගත්තා. සමරකෝන්ට ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දී හැකි ක්‍රීඩකෙක් ඔහුට වැඩි අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතුයි. වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් ක්‍රීඩා කිරීමට. පායිනට බරයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ලකුණු 4කට ආසන්න අවස්ථාවක්. එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39යි දැන්. හොඳ ලකුණු පුරා නිර්මාණය කරමින් තිබෙනවා විශේෂයෙන් මේ සමරකෝන්ගේ පිටිකරණය සමග එවර කුමාරය. එක් ලකුණයි. 40 වෙනි ලකුණ. පිටින්නට මදක් බරව පන්දු යමු උනේ. කලල් මෙරීමේ තරම් සාර්ථක නැහැ. නමුත් වැදගත්ම දේ නැවතත් සමරකෝන් පිටිකරණ අන්තේ. පැහැදිලිවම හොඳ රිද්මෙහි සිටින ක්‍රීඩකයා සමරකෝන්ටයි අවස්ථාව. එවරත් හරියාකාරව පන්දුව කියවා ගන්නේ නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. පීඩනය දැන් පිටිකරු දෙසටයි දෝලනය වන්නේ. එක් 6 පහරක් පමණයි අන්තර්ගතව තිබෙන්නේ. අවසන් පන්දුව සුරංජිත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. අයින දෙසින් පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ එක් ලකුණක් පමණයි. ආසන්න අවස්ථාවක්. හොඳ පන්දු වාරයක්. හොඳ පන්දු වාරයක්. පළමු පන්දුවේ 6 පහරක ලකුණ. නමුත් පන්දු වාරයේ ලකුණු 9කට සීමා කරනවා කියන්නේ මේ තරග ආකෘතියේ ඉතාමත් හොඳ පන්දු යීමක්. දැන් පන්දු වාර 3ක් අවසානයේ ලකුණු 41යි. ලකුණු පූර්ව පිළිබඳ ගැටලුවකුත් නැහැ. නමුත් මේ පන්දු 25ක තරගයක් ලකුණු 70ක්වත් ලබාගත යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ
පිළුමලුන් පිට දැකීමේ තරග වටේ කැපෙලා සිටින්නේ. මේ පරාජය වෙන කණ්ඩායම් සිදු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම තරගාවලියෙන් ඉවත් ගන්න. නවක පන්දුව වනස් සඳරුවන්. පන්දුව කෙටි පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් කඩු රකින්න ඉදිරියේ පන්දුව පතිත වන්නේ හානියක් නැහැ. නිලකුණු පන්දුවක්. ඒ තමයි තීරණාත්මකම සාධකයේ සඳරුවන්ගේ ප්‍රථම පන්දුව ෆුල් කිරීමට උත්සාහ කරේ මේ. නමුත් පන්දුව පැමීමට පෙර පහර එල්ල කර අවසන්. නද සඳරුවන්. එවර සාර්ථකයි. ලකුණු 6යි. පිටකේ උත්සාහ කර හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ඩී බින්දුවකට කලාපෙන් කෙසේ වෙතත් අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක්. දැන් ප්‍රථම ලකුණු 6 ලබා ගන්නවා සමරකෝන් ඔහුගේ අතේ තමයි දැන් තරගයේ වැඩි කාර්යභාරයක් තිබෙන්නේ. පන්දු 13කින් ලකුණු 33ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඔහු සිටිය යුතුයි අවසන් පන්දු වාරයේ තෙක්. ඊළඟ පන්දුව පිටින්නට පිටයි ඉහළින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 6ක්. දැවැන්ත 6 පහරක් නැවතත් සමරකෝන්ගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. නැවත වතාවක් මෙම තරගයේ ඔහු දෙසටයි සියලු දෙනාගේ දෙනෙත් යොමු වන්නේ. රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක ප්‍රතිකරණයක. නද සඳරුවන්. හොඳ පන්දුවක්. එවර හොඳ පන්දුවක්. සමරකෝන් උත්සාහ කරා එම් පන්දුවත් ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් එල්ල කරන්න. නමුත් හැකියාවක් නැහැ. හොඳ නැවත පැමිණීමක් පන්දු යවන්නාගේ 6 පහරල් දෙකකට පසු ඉතාමත් හොඳ නැවත පැමිණීමක්. පිටින්නට පිටින් නැවත වතාවක් ලොං ඔෆ් කලාපයෙන් දැවැන්ත 6 පහරක්. නිලකුණු පන්දුවකින් අනතුරුව නැවතත් ලකුණු අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. සමරකෝන් ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 6කින් මේ පන්දුවාරය තාමත් හොඳින් තම කණ්ඩායමට වාසි සහගත ලෙස සකසා ගැනීමට සමත් වනවා. ඒ අනුව පන්දුවාරයට 6 පහරවල් 3ක් අන්තර්ගතයි. සමරකෝන්ගේ පිත්තෙන් වාර්තා වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකයට ලකුණු 5ක් මෙපිටින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දුවාරයට සියල්ල සූදානම්. පිටිකරණන්තේ කුමාර. ඔහු පන්දු දෙකයි ලකුණු 7ක් ලබා තිබෙනවා. ඔහුටත් මේ පහරවල් එල්ල කරන්න පුළුවන්. ලසත ලකුණු 59ක් තිබෙන ලකුණු පූර්ව දැන්. සමරකෝන් ලකුණු 45 සිටින්නේ. නමුත් මේ ලකුණු 59 වැදගත්. හැකිය පෙර මේ පන්දුවාරයට ලකුණු රැස් කිරීම. 59න් 45ක් සමරකෝන්ගේ පිත්තෙන්. කුමාර සූදානම්. තරම් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. පන්දුව ඉහළෙන්. පන්දුරක් පන්දුව ගිරිහි යනවා. පන්දු යවන්නා විසින්ම රැක ගැනීමට උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් එක් ලකුණක් පිටිකරණයේ යෙදෙන කණ්ඩායමට සෑහෙන වේලා ගුවනේ තිබුණා. ඔහුට ඇතිතරම් වේලා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් අවසන් නිමේෂයේදී ගිරිහි යනවා. ඒ අතහැර දැමීමත් තරම් හොඳ අතහැර දැමීමක් නෙමෙයි. මොකද සමරකෝන් දැන් පිටිකරණ අන්තේ. කවිස්ක අර්ධ ශතකයට ලකුණු 5ක් මෙපිටින් සිටින්නේ. දැන් මෙම 6 පහරත් සමගින් අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත් වනවා සමරකෝන්. ලකුණු 51යි මෙම 6 පහරත් සමගින් සාර්ථක කිරීමක් අද දවසේදී මෙම තරගයේදී රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ලකුණු 66යි. ලකුණු 80ට ආසන්න විය යුතුයි. කෙටි පන්දුව උඩින් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකයාගේ හිසට උඩින් පන්දුව කෙලින්ම 6 සීමාව වෙත ගමන් කරන්නේ. තවත් ලකුණු 6ක්. තාමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක් ලබා දුන් පහසු උඩ පන්දුව ගිලිහි යාමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට සිදුවීමට තිබූ නරකම දේ සිදුවනවා. සමරකෝන්ට අන්තය හොමාරු වෙනවා. ඔහුගේ ප්‍රහාරය 6 පහර 2ක්. මේ උඩ පන්දු රැක ගැනීම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. නැවතත් කවිස්ක සමරකෝන් නොපැත පන්දුව උත්සාහ කරන විශාල පහරකට. නමුත් පිත්තේ යටිරක ධාරය වැඩි. 1 ලකුණයි. දැන් අවසන් පන්දුව. ඉනි මේ අවසන් පන්දුවට මුහුණ දීම සඳහා කුමාර සූදානම්. කුමාර 6 පාරක් එල්ල කරොත් ඉලක්කය ලකුණු 80යි. කුමාරයෙක් ලෙස නික්ම යාමට හැකි පිටියෙන් මෙම 6 පහර ලබා ගත හොත් මෙන්න අවසන් පන්දුව. කවිස්ක සූදානම්. නැතත් කුමාර ඉදිරියට පැමිණ පන්දු උඩුගුවනේ පැමිණව රැක ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. පළමු ලකුණ සම්පූර්ණයි. උත්සාහය දෙවන ලකුණත්. තෙවන ලකුණටත් අවස්ථාව. දුර්වල පන්දුව රැක ගැනීමක්. ඒ අවසරයෙන් සිව්වන ලකුණටත් අවස්ථාවක් තිබුණා. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 3ක් සම්පූර්ණ කර ගැනීමට සමත් වෙනවා. ලකුණු 76යි රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම පන්දුවාර 5 අවසන් වන විටදී තරමක හොඳ ගෞරවාන්විත ලකුණු පුහුණුවක් සකසා තිබෙනවා. මේ පන්දු 25කින් ඔවුන් ලබාගත යුතු ඉලක්කය ලකුණු 77යි. අද දවසේදී මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම
මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා අද දවසේදී දැවැන්ත 6 පහරවල් කිහිපයක් එල්ල කරා සමරකෝන්ගේ ඉනිම තමයි රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම මෙම සාර්ථක ලකුණු පූර්ව කරා රඳවාගෙන ගියේ. විශේෂයෙන්ම පන්දු යැවීමේදී දුර්වල පන්දු ලබා දුන්නත් වැඩි එහි ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීමට සමරකෝන් සමත් වුණා. සෑහෙන කෙටි පන්දු අන්තර්ගතව තිබුණා මෙම පන්දු යැවීමේදී. ඒ වගේම කඩළු කිහිපයක් අහිමි වුණා. කෙසේ වෙතත් බාධාවක් නැහැ. සමරකෝන් දිගින් දිගටම කඩුල්ලේ රැඳී සිටින අගන අර්ධ ශතකයක් සමගින් සිය කණ්ඩායම ලකුණු 76ක ගෞරවාන්විත ලකුණු පූර්වකට කැඳවාගෙන යාමට සමත් වුණා. එක් කඩුල්ලක් පවණයි දැවි ගියේ. මේ අවසන් පන්දුවාර කිහිපයේදී සමරකෝන්ගේ පිත්තෙන් දැවැන්ත 6 පහරවල් කිහිපයක් රෙඩ් ඊගල්ස් ලකුණු පූර්වට එක්කාසු ආකාරයයි ඔබට දර්ශනය වන්නේ. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායමට ලකුණු 77ක ඉලක්කයක් හිමිව තිබෙනවා පන්දුවාර 5 තුර ලබා ගැනීම සඳහා. පන්දු 25යි ලකුණු 77ක් අවශ්‍යයි. පහසු නැහැ ඉලක්කය දැන්. නමුත් අපහසුත් නැහැ. දැන් ලේඩි ජේ 2026 සැහැල්ලු පන්දු තරගාවලේ ඉතාමත් උණුසුම් වී තිබෙන්නේ කණ්ඩායම් කිහිපයක් අතර ඉතාමත් හොඳ තරගාවලියක් නිර්මාණය වී තිබෙනවා. ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට් මෙවර පැවැත්වෙන්නේ දෙවනි වතාවටයි. පසුගිය වර්ෂයේදීත් මේ පැවැත්වුණා. අප එහි සජීවී විකාශයත් ඔබ වෙත ගෙන ඒමට සමත් වුණා. ලේඩි ජේ ආයතනය ඔබ දන්නවා ඇඳුම් ආයතන මේ වගේම ගෘහ භාණ්ඩ නිවසට අවශ්‍ය සියලු දේ ඔබට එක වහලක් යටින් මිලදී ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ ආයතනයක් ව්‍යාපාරයක්. ඉතින් ඔවුන්ගේ ආයතනය තුළ සිටින සේවක මහත්මයාගේ සහභාගීත්වයෙන් අද දවසේදී මෙම සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. එසේනම් පිළිතුරින්ම ආරම්භ කිරීමට සියල්ල සූදානම්. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම පන්දුවට පහර දීමට සූදානම්. ප්‍රථම පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ ශියාම්. හොඳ පන්දුවක්. ඊතරම් හොඳ ප්‍රහාරයක් නොවේ. ඊතර හොඳින් තේරුම් ගත්තේ නෑ මේ පන්දුවේ වේගය සහ ගමන් මාර්ගය. උත්සාහ කරනවා පාලින දෙසින් පහරක් එල්ල කරන්න. පිටිකන්නන්තේ සුරංජිත්. අබයන ඉලක්කය ලකුණු 77ක්. තස්සයා. නොපයිත පන්දුව. ඒවර දුර්වල පන්දු රැකීමක්. බලමු විනිසුරුන්ගේ තීරණය කුමක් වේද කියා. ඒ අතර වාරේ ලකුණු 4ක් එක්වනවා ලකුණු පූර්වට. දුර්වල පන්දු රැකීම නිසා වෙන්නේම ලකුණු 4 එක්කාසු වන්නේ ලකුණු පූර්වට. ප්‍රථම පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් වශයෙන් ගමන් කරද්දී දෙවන පන්දුවේදී ලකුණු එක්කාසු වනවා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට. උන් ලකුණු 77ක ඉලක්කයක් හමා යන්නේ. මෙන්න මේ පුනරූපණය එකවර පන්දුව රැකගන්නේ නැහැ. ඉන් අනතුරුව ඔහු උත්සාහ කරනවා 4 සීමාව ආසන්නයේ රැක ගැනීමට. කෙසේ වෙතත් 4 සීමාවට ගමන් කොට අවසන් පන්දුව ශියාම් දෙවන පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එයිනට පිටයි වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා කරන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක්. තවත් ලකුණු 4ක් පරිත්‍යාග කරනවානේ කණ්ඩායමට. යනවා ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 8යි. දැන් විශාල පහරක් හෝ දෙකක් එල්ල ගන්න පුළුවන් මේ පන්දු දෙකට. ඔවුන්ට පුළුවන් මේ තරගයේ රැඳී සිටින්න. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ සිව්වන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. විශාල පහරකට තමයි ඔවුන් උත්සාහ කරන්නේ. සුරංජිත් කෙසේ වෙතත් සියම් මෙතරම් ආයසයක් දරන්නේ නැහැ. ඔහු තමන්ගේ එක් ස්ථානයකට පන්දුව පතිත කරමින් තිබෙනවා. හොඳ පන්දු යවීමක්. සුරංජිත්ගේ පිටිහාරම්භය කෙතරම් වැදගත් වේවිද? නොපතිත පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ඉහළින්මයි ලකුණු 6ක්. ඒ ඉතාමත් වැදගත් ඔහුගේ පිටිකරණය. ප්‍රථම 6 පාරයි මෙම ඉනිම තුලදී ඔහු ලබා ගන්නේ. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දුවාරයේ ලකුණු 14ක් වන විට අවසන් වනවා. ලකුණු 77ක ඉලක්කය හඹා යන්නේ. ලකුණු 14යි එක් පන්දුවාරයක් අවසානයේ. හොඳ ආරම්භයක්. තවමත් ඒ පන්දුවාරේ තව එක් 6 පාරක් එල්ල වෙ තිබුණා නම් පන්දු 20කින් ලකුණු 63ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. දැන් බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට බලමු පිටිය සැකසී තිබෙන්නේ. මේ හසුතත් හොඳින් පන්දුවට පහර දෙන පිටිකරුවෙක් පෙර තරගාවලියේ ඉතාම හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. ඒවර ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. එක්වන්නේ 18 වන ලකුණ. හසිත උදෑසන වරුවේ සිට තමන්ගේ රිද්මේ සොයමින් සිටියා. දැන් ඒ පහර නම් අලංකාරයි. පැහැදිලිවම රිද්මේ සොයා ගැනීමට සමත් වන ඔහු මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 4ක් ලබා ගන්නවා. ඔහුගේ පිටිහරඹය ඉතාමත් වැදගත්. මීළඟ පන්දුව. හොඳ යෝක පන්දුවක්. එක් ලකුණක්. ලොංගෝන් කලාපයටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 19යි මේ වන විට
තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දු වාරේ. 6 පහරක් හෝ 2ක් ලබා ගත්තොත් ඒ ඉතාමත් වැදගත්. තරම් හොඳ ප්‍රහාරයක් නොවේ. දුවදී දැවී යාමට ආසන්න අවස්ථාවක්. නිලකුණු පන්දුවක් එකතු වන්නේ කඩුල්ලට දමා ගසන්නත් තිබුණා. නමුත් ඔසිතන් නැති කඩුල්ල මග යනවා නම් නැවතත් හසිත මේ අන්තියට එනවා කියලා. සුරංජිත්ව කඩුල්ලේ තබා ගැනීමට තමයි මං හිතන්නේ ඔවුන්ගේ උපක්‍රමය. දැවී යනවා. ඔහුට වැඩි වේලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට ඉඩ ප්‍රස්තාව නැහැ. කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ සමරකෝන්. නැවත වතාවක් පිටෙන් වගේම පන්දුවෙන් දක්ෂතා අතරට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට සමත් වෙනවා. යනු ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමේ ලකුණු 19ක් වන විටදී හරියාකාරව පිටගෙන එන්නේ නැහැ. ඔහුට කිසිම අවබෝධයක් නැහැ පන්දුව ගමන් කරන මාවත පිළිබඳව. කෙලින්ම කඩුල්ල තුළටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. සමගින් ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. සුරංජිත්ගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් බිඳ වැටෙන්නේ. පන්දු වාර දෙකක් අවසන් වන විටදී ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා. තවමත් සිටින්නේ දෙවන පන්දු වාරේ. පයින් රබරයි වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා වන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා. කෙලින් දාගන්න. අර දැම්ම වගේ කෙලින් දාගන්න. දියුණු තරගය. අබයන් ඉලක්කය ලකුණු 77. ඊළඟ පන්දුව නොපතිත පන්දුව ඉතාමත් සෙමින් ලොං ඕෆ් කලාපයට ඩ්‍රයිව් කිරීම. එක් ලකුණක් පහසුවෙන් එක ලකුණ දෙක නම් මෙතරම් වැදගත් නැහැ. මේ වන විට බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට විශාල පහරවල් තමයි වැදගත් වන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන් වෙනවා. සමරකෝන්ගේ ලකුණු 77ක් පන්දු 25ක් තුළ ඒ තමයි ඉලක්කය ලබා දී තිබුණු. පෙර තරගයේ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම සහ නයිට්ස් කණ්ඩායම අතරයි පැවැත්වුණේ. තරගයට සාපේක්ෂව බලන විට මේ කණ්ඩායම් දෙක තාමත් ප්‍රවේශම් විය යුතුයි. මේ තරගාවලිය ඉදිරිය ගැන අපේක්ෂා කරනවා නම් මේ අතර වාරයේදී ලකුණු 6ක් පන්දුව රැක ගන්නවා 6 සීමාවෙන්. එපිට සිට හානියක් නැහැ. ලකුණු 6කින් පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ රුවන්ගේ පිටෙන් එම ලකුණු 6. හසිත සමගින් රුවන් සූදානම් පන්දුවට පාර දීම සඳහා. රුවන් එවරත් වේගවත් පහරකටයි උත්සාහ කරන්නේ. හරියාකාරව පිටේ දැවටෙන්නේ නැහැ. තවත් එක් ලකුණක් මේ පන්දු වාරයේ ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රථම පන්දුවට ලකුණු 6කින් අනතුරු එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා. හසිත සමගින් රුවන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. දැන් හසිත සූදානම්. වයිට් පන්දුවක් තවත් ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා. පන්දු 3ට ලකුණු 11ක් ලබාගෙන අවසන් මෙම පන්දු 3 තුලදී. උඩ පන්දුවක් රැක ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ. තවත් ලකුණු 6ක් මේ පන්දු වාරයේ ලබා ගන්නා දෙවන 6 පහරයි ඒ ආකාරයෙන් ලබා ගන්නේ. ලකුණු 17ක් ලබාගෙන අවසන් තවත් එක් පන්දුවක් ඉදිරිව තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. තාමත් හොඳින් අබායාම සිදු කරන ආකාරය පෙනෙන්නේ හසිත සමගින් රුවන්. හසිතගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පිටින්නට පිටයි ලකුණු 6ක් පෙරලා පරිදිමයි 6 පහරවල් 3ක් අන්තර්ගතයි. ලකුණු 23ක් උදුරා ගැනීමට සමත් වෙනවා මෙම් පන්දු වාරයේදී මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. විශේෂයෙන්ම හසිතගේ පිටිකරණය ඉතාමත් සුවිශේෂී. රුවන් සමගින් හසිත. සිව්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උදාර කැදවා තිබෙන්නේ පන්දු යැවීම සඳහා. ප්‍රථම පන්දුව. පන්දුව ඉහළින්මයි. උඩ පන්දුවකට අවස්ථාවක් නැහැ. ලකුණු 6ක්. ලකුණු 6කින් ලකුණු පෝරුව ආරම්භ කරන්නේ සිව්වන පන්දු වාරයේ ප්‍රථම පන්දුවේ. රුවන්ගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පෙර පන්දු වාරයේදී හසිතගේ පිත්ත, දැන් රුවන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඊළඟ පන්දුව පායිනට බරයි. ප්‍රථම ලකුණු පහසුවෙන්. ප්‍රථම පන්දු දෙකට ලකුණු 7ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තවත් පන්දු 3ක් ඉතිරි. මෙන් පන්දු වාරේ. වගේම තව එක් පන්දු වාරයක් ඉතිරි. අබයන් ඉලක්කය ලකුණු 77ක්. කෙටි පන්දුව නැවත වතාවක් දක්ෂ පන්දු රැකීමක්. නිස්සක වශයෙන්ම 6 පහරක් නවතා ගනු ලබන්නේ. ඒ අතර වාරයේදී පිටිකරුවන් දෙදෙනා එක් ලකුණක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ.
හසිතගේ පිත්තෙන්නේම ලකුණ. දක්ෂ පන්දු රැකීමක් 4 සීමාව ආසන්න වශයෙන් 1 ලකුණක් ලබා ගන්නේ සැක වශයෙන්ම දුර්වල පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී උදාරගෙන වයිට් පන්දුවක් ලෙසයි සංඥා වන්නේ. තවත් ලකුණු 4ක් එක්කාසු වෙනවා. ඉන්සයිඩ් අවුට් පහර ලකුණු 6ක්. ලකුණු 70 සීමාවට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණා. ලකුණු 77ක් තමයි ලබා ගත යුතු ඉලක්කය. මේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් රජය අතැතිව ක්‍රීඩකින් රැඳී සිටින ආකාරය මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාව දිරිමත් කරමින් තාමත් හොඳ පිතිකරණයක් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන්. දැන් අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමටයි සූදානම් වන්නේ. නිශාන්ත පන්දු 5කින් මේ ලකුණු 77 ඉලක්කය ලබා ගත යුතුයි. තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි. තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහා. කිරිපන්දුව ලකුණු 6ක්. ජයග්‍රහණය සඳහා 1 ලකුණක් මෙපිටින් සිටින්නේ. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම විශේෂයෙන් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා රුවන් සමගින් හසිත ප්‍රබලයි ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවය. සුරංජිත්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් පවත්වනවා. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. මේ පන්දුවෙන් තරගය අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබේවි. නොපතිත පන්දුව ඉහළින්මයි. ලකුණු 6ක් එත් සමගින් තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වනවා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම. ඒ අනුව මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණයත් සමගින් ඔවුන් නයිට්ස් කණ්ඩායමත් සමගින් මීළඟ තරගයේ සඳහා සුදුසුකම් ලබා ගන්නවා. අවසන් තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට නම් මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කර යුතුයි. නයිට්ස් කණ්ඩායම තමගින් පවත්වන තරගය කඩලු 9ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීමට සමත් වන්නේ. එක් වේලාවක මෙම තරගයේ පාලනය රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායම විසින් රඳවාගෙන තිබුණා. කෙසේ වෙතත් සුරංජිත්ගේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව හසිත සමගින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා රුවන් ඉතාමත් හොඳ ඉනිමක් දියත් කරා අන්ත දෙකෙන්. එහි ප්‍රතිඵලයේ ජයග්‍රහණයක් ලෙසයි සැන්ටෝන වන්නේ. ඉතාමත් පහසුවෙන් අවසන් පන්දු වාරයේ පන්දු 2ක් පමණක් උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබියදී ජයග්‍රහණය වාර්තා කරා. මෙන්න විශේෂ අවස්ථා. ආරම්භයේ සුරංජිත් උත්සාහ කරා පන්දුර පහර දෙන්න. නමුත් ඉන්පසු සුරංජිත්ගේ දැවී යාමෙන් පසු තමයි මේ හසිතගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයෙන් පටන් ගත්තේ මේ සුරංජිත්ගේ දැවී යාම. ඉන්පසු කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ රෙඩ් ඊගල්ස් කණ්ඩායමට තරගයට අවතීර්ණ වන්න. හසිත පිටිය සිසාරා අලංකාර පහර ලෙල්ල කරමින් ඉන්පසු උඩසහයට එක්ුණා රුවන් සහ හසිත මේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කරා ගෙන යන ආකාරය ඔබ දකින්නේ. එනවා සුදුසුකම් ලබනවා මීළඟ ක්වොලිෆයර් 2 තරගයට. ඉතින් අපි සූදානම් දැන් දිවා විවේකයේ සමගින් එක්ව දිවා විවේකයෙන් පසු ඔබ හා සම්බන්ධ වේ බලාපොරොත්තුෙන් අපි මතකට සමුගන්නවා. රැඳී සිටින්න ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Maharagama. අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවත තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම
IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නවමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් TV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another double-header as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history.
Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුළු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙළිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන ET හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics,
we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන ඉටි හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare.
Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with ThePapare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන TV හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න.
The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com. පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා.
කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම. IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න. අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 278ක් රීලෝඩ් කරන්න. Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම. IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ඉටි හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports.
Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ET හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. The biggest
in franchise cricket, Indian Premier League is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මග හැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැන ඉටි හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here.
Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket,
every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ETV හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com.
The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ඉටීව් හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare,
Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play App එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකා ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Welcome back to the Yapos grounds in Colombo, the Lady J Sports Fest 2026 here at the Yapos grounds. It's been a very good day so far. We have seen some very good cricket, and we are down to the final few matches for today. We have the qualifier 2 coming up. We have a ladies game, exhibition game, and the all-important finals. The Knights will take the Brave Blasters in the qualifier 2. Thunder Titans, who won qualifier 1, are already through to the finals. So it's going to be a good game, no doubt about it, as the two teams prepare for a game. The weather has been good, it has been hot, it has been bright sunshine so far today. And here the airport ground. It's noisy, of course. It's great to see the staff of the Lady J workforce enjoying the day, playing cricket, you know, having a laugh, having a chat, food and drink. It's a break for them. It's a May Day, it's Poya Day, and it's a holiday. So everybody is enjoying the atmosphere. So credit to the management of Lady J for organizing this event for this for the staff of and all those involved at Lady J. So we are getting ready for the next game, which is going to come up in a short while. There you go, the Brave Blasters versus the Knights. It is qualifier 2 coming to you.
These two teams have come a long way. The Thunder Titans beat the Knights in the first qualifier. So Knights and losers have to play the winners. Brave Blaster in the eliminator. Brave Blasters beat the Red Eagles. It's a much important game for these two teams. So the Brave Blasters have won the toss and elected to field first. The Knights will bat. So they will be looking to post a good score that they couldn't defend. After the lunch break here, we had a stoppage for lunch as we wait for the two umpires to take the field. Waiting for the two umpires and the players to come and take for the field for the next game coming up. So the umpires out there. We have the two batters coming out for the Knights. They will need to bat well here. They didn't do much in the last game. In the first qualifier, just got 41. Much more needed. You will need to get 60 plus if you're going to try and get a win. No doubt about it. At the other end, the Brave Blasters, they'll be looking to contain much as possible. The first ball in the slot, but didn't make any contact. Trying to swing it away through mid wicket and to play the big shot. Dot balls are crucial. Kumar, the bowler, has had a good tournament so far. Lakranga and Malshan, the two batters. Oh, just swinging wildly, hitting thin air. So 2 dot deliveries. Yeah, the Brave Blasters, they've done a good job even in the previous game. They did well with the ball in hand, even though they lost their game early on. But now, here's a fresh game.
And so far in this over, 2 consecutive dot deliveries, and now it's just a single. Kumara has been quite outstanding so far, Ruwan Kumara, giving away only 1 run. Right in the block hole, another good delivery, excellent over so far. It's a 5-over game, remember, 5 deliveries per over and 5 overs. So 25 deliveries you will get, and you need to get maximum number of runs. Those are 25 deliveries. Yeah, at this stage, anything above 60 to 70, in fact 70 to 75 or 80 would be the margin, I would say. That's up in the air, and that's gone all the way for a maximum. So the first 6 of this eliminator, and that will be the end of the over as well. So 8 runs coming off from the first over. It's a good one from Ruwan Kumara. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක An excellent first over. That 6 off the last ball really spoiled that over, but still it's a good one, giving away only 8 runs. That'll be a wide. So starts off with 4 runs there for right. So there we go, a good swing off the bat, and it goes all the way for a maximum. Malshan gets his first boundary. And the second over, so the score moves up to 18. So this is expensive now. 10 of the first 2, including that wide. This is much better. Malshan goes up and over. That's 6 more. So this is the over. They are going to make it count. 16 now of the first 3 deliveries. Yeah, right under the batter, that one. Malshan just happily accepted it, punches it down the ground. More of a good swing there from him down the ground. And another good shot. This time, the same treatment. It's gone all the way for a maximum. Yeah, just a baseball type swing. Stand and deliver, just swinging through the line, making contact, and out it goes. So there you go, 30 on the board. Spoiled the first over. It was only 8 runs, and this over has gone for 22 so far with a delivery left. Oh, that would have been a wide. Chase behind it, gets a single. Nevertheless, a great over. 23 runs of it. 31 on the board after 2. This time it goes high up in there, and it's gone all the way for a maximum. 3 fielders coming in, but none of them could save that delivery from going all the way for a maximum. Malshan is dealing in 6s, 26 off 6 for him. That ball kept low. Hasita pulling a bit of spin, and it didn't really bounce that much. It's well bowled. So 2 dot balls. This is golden after being hit for 6. Good comeback by Hasita. But these next 2 deliveries, can he restrict the boundary? If he does, he would have brought them back into the game, no doubt.
Well bowled, very well bowled, just a single. Oh, the fielding. You need to stop those on one go. He conceded the second run. Not good enough. Yeah, a couple of runs there, so 8 runs from this over. We're into the last ball. A full toss, and it gets the treatment. You cannot go away after bowling a full toss like that, and that will spoil the over. So 14 runs from that over, 3 overs done, 45 without loss. Suranjit brought in to bowl the 4th over. Oh, that's a good shot. That's a good swing of the bat. Malshan is swinging the bat really hard and he's getting all those rewards. That's another maximum. And the 50 is up for the Knights. Yeah, he's swinging at everything. 40 on the board. Did anyone get a half century in this game as yet? In this tournament as yet? I doubt it. That's another one. That's a good shot. Picked it up early. And that went a long way over the boundary line. Yeah, that's one of those better shots that we've seen right throughout this tournament. Malshan. Malshan is on 46 of just 12 deliveries. We've already seen a half century in this tournament, and now Malshan is on the verge. There we go, goes up in the air. This could be out, and he makes a meal out of it. A couple of runs. Should have been a wicket. Yeah, 3 fielders converging. Somebody should have called, somebody should have taken it. The bowler himself went for it. Oh, didn't judge it at all. He was swirling, got a hand to it and knocked it back. Probably should have let the fielder coming in from the long arm round. In the process, the batter trying to get back, I think he twisted his leg. He was running so hard. Fell over, we saw him stumbling over. Hope he's okay. He's probably twisted his ankle a bit. Seems to be okay. Marshall on 48 got a life. Final ball of the 4th over. 60 on the board already. Seems they'll probably go to that 80-run mark, which is going to be a very good score. They've got a good start with the bat. This opening partnership really working in favor of the Knights. There we go. That'll be the 50 for Malshan. A wonderful half century from him. 54 of just 14 deliveries. It's been a wonderful innings from him in this all-important eliminator. And we got one more over to go. They're on 66 without loss. Good swing. Picked it up early once again. Over square leg, 6 more. So he's dealing in boundaries. Both these batters now at the moment, 72. Lakranga goes to 14. He hasn't got much of the strike.
since that first over. Yeah, that's a good swing. It was right in that arc, and Lakranga says thank you very much. Right, so 72 runs on the board now, the opening partnership. That's another good shot there, away from the fielder. And he makes a mess out of it once again. Overall, the fielding has been somewhat poor, we could say today. We have seen a couple of good fielding catchers and some ground fielding, but overall, some very basic mistakes. Of course, these are not professional cricketers, just people who are playing the game sometimes for the love of playing it, for participation. But it's proving costly at the moment. Another one, that will be 4 more. So 14 of the over so far, 2 balls to go. They're into the 80s. Yeah, this is good batting in the last over. They desperately needed these boundaries, and they're getting them nicely here. 14 from the first 3 deliveries, and got 2 more legal deliveries remaining in this over. This time it goes high up in there. This could be a chance. And it's taken. It went very high up in there, but the fielder, he gets under the ball nicely. And he takes it and made no mistake whatsoever. So the first wicket goes down, and just like that, the partnership, the opening partnership is broken. He was... Yeah, once again looking to play through the onside. He would have been better off hitting over long off or straight, but dragging it towards the onside, got the height, no distance, and he's been dismissed. Short delivery, hammers it away, and another misfield and another boundary. So they'll end the innings on 84. 84 for 1 is what the Knights have got. It's a very good score indeed. And it will take some getting for the Brave Blasters to chase this one down. It's not going to be easy. Gettable, but never easy. Yeah, a good score on the board is always vital. And this will give them that confidence. For the bowlers, of course, when they come in to defend this total, knowing that they have runs on the board, that will definitely help them to play with much more freedom, and of course to have that freedom of mind out there in the middle. So these are the highlights from that innings. Some big hits. Malshan getting 2.5 century. He was well supported as well by his opening partner, the left hander. Some poor misfields that really cost them. Couple of drop chances. Couple of ground fielding going a begging. Malshan really took on to the bowling in a couple of overs. There were a couple of good overs as well. The first, I thought, was a very good over for 8 runs. But then after that, the others, they were taken for runs. That was the second or the wicket to fall, only wicket to fall, caught. And finishing off with the boundary as well. So 85 is the target for the Blasters. ලකුණු 85ක ඉලක්කයක් හඹා යාමට සූදානම් Brave Blasters කණ්ඩායම. Knights කණ්ඩායම ලබා දුන්න ඉලක්කය. තාරුක චාරංග ආයිබෝන්. ලකුණු 85ක ඉලක්කයක්. එලිමීට වටේ ලකුණු 77ක ඉලක්කයක් හඹා ගියා. ඊටමත් පහසුවෙන්. දැන් නැවතත් මේ පිටිකරුවන්ට වකීමක් පැවර තිබෙනවා. ලකුණු 85ක දැවැන්ත ඉලක්කයක් හඹා යන්න සිය කණ්ඩායම අවසන් මහ තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නට නම් එකාන්තයකින් හසිත බලමාන එකාන්තයෙන් රුවන් විය යුතුයි. පෙර තරගයේ වෙනස සිදු කර ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා මේ ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් පියර්ස් 2026 දෙවන ක්වොලිෆයර් තරගය. මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේදී කන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමත් සමගින් තරග වැදීමට සූදානම්.
සූදානම් පිළිතුරු ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රථම පන්දුව. හොඳ පන්දුවක් එක් ලකුණක් ලක්රංගයි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දු වාරේ. ලක්රංග මේ තරගෙත් ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවට පහර දුන් ක්‍රීඩකයා. හොඳ ආරම්භයක්. ලකුණු 85ක ඉලක්කයක් කියන්නේ පහසු නෑ. ඒවත් කඩුළු විවෘත කරමින් ඩ්‍රයිව් කිරීම අපි හසිතගෙන් මේ පහර දුටුවා පෙර තරගයේදීත්. ඉතින් ඔහු මේ කඩුල්ලේ ඉඩ ලබා ගන්න. ඉතින් මේ පන්දු යන කරන්න ඕනේ ඔහුට ඉඩ ලබා නොදී ඉන්න එක. පැහැදිලිවම කුමාර සමගින් හසිත එන ඊළඟ පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ස්ථානයේ පතිත කරන්නේ පන්දුව. පහසු නෑ. නිලකුණු පන්දුවක්. මතල් ලක්රංග. හොඳ පන්දුවක්. සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙන පිතිකරුවා. ප්‍රථම පන්දු හතරටම ලකුණු දෙකක් පමණයි ලබා ගැනීමට සමත් වී තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ලක්රංගයට සාර්ථක අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබේවිද. අවසන් පන්දුව. නොපතිත පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේ. හොඳ උත්සාහයක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 4යි. පන්දු වාරයේ නිමාවන්නේ ලකුණු 5ක් පමණක් ලබා දෙමින් සාර්ථක පන්දු වාරයක් ලක්රංග ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා එම හතරේ පහරත් සමගින්. සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි ආකෘතියේ මෙවැනි තීරණාත්මක තරගයක හොඳ පන්දු වාරයක්. පන්දු 5ක් ලකුණු 6කට යොමු කරනවා කියන්නේ ඊටමත් සුපිරිගන්නේ පන්දු වාරයක්. දැන් ලකුණු හබයන් ඉලක්කයක් ලකුණු 85ක්. දැන් පන්දු 20යි ලකුණු 79යි. අවම වශයෙන් 6 පහරවල් 12ක් කෙල්ල යුතුයි මේ පන්දු 20 තුල. පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම් වන්නේ ඉසුරු විය යුතුයි පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා. පෙර තරගයේදී දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. මෙම තරගයේදී ප්‍රථම පන්දුවටම දැවැන්ත 6 පහරකින් පිළිගනු ලබන්නේ හසිත විසින්. අපි බලමු කෙතරම් දුර ඉසුරුගේ මේ පන්දු වාරය රැගෙන යාමට පිතිකරුවන් දෙදෙනාට හැකියාව ලැබේවිද කියා. මේ වරදම අපි දැක්කා මීට පෙර ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමත් සමග තරගයේදී සිදුවනවා ඉසුරු අතින්. ඉසුරු සංදීප මෙන්න ඊළඟ පන්දුව. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. ඔදුටුවා මේ හසිත කඩුල්ලේ ඊට ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා ඔහුගේ ඇඟ ඉලක්ක කරගැනීමෙන් පන්දු යොමු කරේ. ඒවර සාර්ථක නැවත පැමිණීමක් ඉසුරු දුර්වල පන්දු රැසකින් පසු. මේ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. එවන පන්දුව. පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා ඒත් සමගින් ඉසුරුගේ කැඳවීම සාර්ථකයි. ප්‍රථම කඩුල්ලයි ලබා ගන්නේ වැදගත්ම කඩුල්ල හසිතගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් බෙද වැටෙන්නේ. පෙර තරගයේදී බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සුපිරි පිතිකරන එක නිරත වූ ක්‍රීඩකයා හසිතගේ කඩුල්ලයි ඒ ආකාරයෙන් දැවී යන්නේ. අවශ්‍යම කඩුල්ල ලබා ගන්නවා ඉසුරු විසින්. පහසු උඩ පන්දුවක් හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී ලබා ගන්නේ. පහසු වගේම රැකගත යුතු මුට පන්දුව රැක ගන්නවා. දැන් ලකුණු 12ක් කඩුල්ලයි. නයිට්ස් ක්‍රීඩකයන් දැන් ඉහළ අසුනක සිටින්නේ. ඔවුන් දැන් අවසන් මහා තරගයේ සීන දකිමින් තිබෙනවා. යම් හේකින් මේ රුවන් හෝ සුරංජිත්ගෙන් දැඩි ප්‍රහාරයක් එල්ල නොවෙන්න. සුරංජිත් පිටිට පැමිණ තිබෙන්නේ පෙර තරගයේ ආරම්භක පිතිකරු වශයෙන් ක්‍රීඩා කර ක්‍රීඩකයා. දැන් දෙවන පිතිකරු. නොපතිත පන්දුව ප්‍රථම පන්දුවටම ලකුණු 6ක්. සුරංජිත්ගේ ආගමනය ලකුණු 6කින් සන්තුහන් වන්නේ. කෙතරම් පීඩනයක් එල්ල කිරීමට හැකියාව ලැබේවිද පන්දු යවන කණ්ඩායමට. මේ පන්දුව තීරණාත්මකයි. මේ පන්දුව හොඳ පන්දුවක් යොමු කරොත් තරගයේ වැඩි වාසි තිබෙනවා මේ නයිට්ස් කණ්ඩායම සතුව. නමුත් යම් මේකින් සුරංජිත හැකියාව ලැබුණොත් 6 පාරක් එල්ල කරන්න අපි බලමු ඉසුරු. ඒවර දුර්වල පන්දුවක් නිපන්දුවක්. ඒ වගේම පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එම නිසාවෙන් තවත් පන්දුවක් යොමු කළ යුතුයි. ඒ වගේම නිදහස් පහරක් හිමිවනවා. සුරංජිත් පන්දු යවී යුත්තේ පිටින් එපිටට. වර වයිට් පන්දුවක්. සමගින් එක් ලකුණක්. තරම් වේගෙන් කඩළු අතර ධාවනය වන්නේ නැහැ පිටිකරුවන් දෙදෙනා. පන්දුවේ නිපන්දුවක් තිබුණා. ඒ වගේම ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව නැවත වතාවක් ක්‍රියාත්මකයි. අවසන් පන්දුවේ නැවත වතාවක් වයිට් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරන නිසාවෙන් දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 27යි. තවත් වයිට් පන්දුවක්. නැවත වතාවක් මෙම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කර යුතුයි. ඉසුරු විසින් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තත් නැවත වතාවක් ඔහුගේ රිද්මය ගිලිහි යනවා.
මේ අවසන් පන්දුව පමණයි ඔහුට ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. තවත් වයිට් පන්දුවක්. එය ඇදී යනවා 4 සීමාව දෙසට. තවමත් ෆ්‍රී හිට් අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වනවා. දැන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් නයිට්ස් කණ්ඩායම වෙතට පැමිණ තිබෙන්නේ. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි. එකම උපදෙස එක් නීත්‍යානුකූල පන්දුවක් යොමු කරන්න. මේ පන්දුවාරයේ හැකිතාක් ඉක්මනින් අවසන් කරන්න ඉසුරුට. පිටින්නට පිටයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ ඉහළින්මයි ලකුණු 6ක්. සුරංජිත්ගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ මා නිවැරදි නම් රුවන් හෝ සුරංජිත් රුවන්ගේ පිත්ත විය යුතුයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සමගින් පන්දුවාරයේ නිමාවනවා. අවසන් පන්දුවට පහර දුන්නේ සුරංජිත්ගේ පිත්තනුවියම ලකුණු 6 වාර්තා වන්නේ. දැන් අන්තයේ හිමිවන්නේ රුවන්ටයි. පන්දුවට පහර දීම සඳහා දීර්ඝ පන්දුවාරයක් අවසන් වුණේ. ඉසුරු විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රථම පන්දුවාරයේදී ලබාගෙන තිබූ රිද්මේ එහෙම් පිටින්ම නැවතත් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම දෙසට දෝලණය වුණා. ලසිත අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මකින් පැමිණෙන විට මේ පන්දුවෙන් පසු කතා කරමු. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට යමු වන්නේ. බිඳ වැටෙනවා අවශ්‍යව තිබූ කඩුල්ලක්. රුවන් පිටියෙන් ඉවත් වෙනවා. ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 42ක්ව තිබියදී පෙර පන්දුව අරගෙන කතා කරා. අවසන් පන්දුව යොමු කරන්න පැමිණෙන විට ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 18ක් තිබ්බේ. හැබැයි පන්දුව යොමු කර අවසන් කරන විට ලකුණු 42ක්. පැහැදිලිවම තරගයේ අවශ්‍ය කරන ඉලක්කය හරි අඩකට ආසන්න වන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. ඔන්න හබායන ඉලක්කය ලකුණු 85ක්. අනතුරුව පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දුමින්දගේ පැමිණීමත් සමගින් ඔහු ලබාගත් කඩුල්ල රුවන්ගේ කඩුල්ල ඒ ඉතාමත් තීරණාත්මක කඩුල්ලක්. ඒ සුරුගේ අවසන් පන්දුවේ වටිනාකම ලකුණු 24ක්. නිපන්දු ඒ වගේම වයිට් පන්දු ඒ සියල්ලටම පසු 6 පාරක්. වයිට් පන්දුවක්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 46ද. මේ තමයි නවතාගත යුතු කාරණය. නයිට්ස් කණ්ඩායමට තරගයේ තුරු රැඳී සිටීමට අමතර ලකුණු. අමතර පීඩනයක්. තවත් වයිට් පන්දුවක්. ඒක වන්නේ 50 වන ලකුණ. දැන් ඉලක්කය තවත් ලකුණු 35ක් පමණයි අවශ්‍ය. පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ නොපතිත පන්දුව. උඩ පන්දුවකට දැඩි පරිශ්‍රමයක් කෙසේ වෙතත් ලකුණු 6ක්. දැන් තරගය කෙමෙන් නයිට්ස් කණ්ඩායමෙන් එපිටට බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම දෙසට දෝලණය වෙන ආකාරයයි පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. ඔවුන් අතැතිව තිබූ තරගයේ ඉසුරුගේ පන්දුවාරයෙන් අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙත දෝලණය වෙන අයුරුයි මේ දැක ගැනීමට තිබෙන්නේ. උඩ පන්දුවක්. හැකියාව ලැබෙද රැක ගන්න හැකියාවක් නැහැ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් ඒ අතර වාරයේ ක්‍රීඩකින් තිදෙනෙක් පැමිණෙනවා. කිසිවෙකුත් එය ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඔවුන් තිදෙන අතරටයි පන්දුව පතිතවන්නේ. ඒත් සමගින් පන්දුවාරයේ නිමයි. දැන් ඔවුන් ආසන්නයේ සිටින්නේ ලකුණු 57යි. පන්දුවාර 3ක් අවසානයේ. දැන් පන්දු 10යි. ලකුණු 28ක් අවශ්‍යයි පන්දු 10ක් තුල. එය ලබාගත හැකි ඉලක්කයක් දැන්න. පැහැදිලිවම 6 පහර 5ක් පමණයි අවශ්‍ය මේ තරගය අවසන් කිරීමට. මෙන් පිටිකරුවන් දෙදෙනාට මේ පන්දු 5කින් අවසන් කර හැකි තරගයක්. දැන් සූදානම් පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. පතිත පන්දුව පායින දෙසින් ස්ථානගත වන්නේ පහසුවෙන් එක් ලකුණක්. එක් ලකුණයි. ලකුණු 58යි. දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. සිව්වන පන්දුවාරයයි ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. ලකුණු 58යි කඩලු 2යි. හඹා යන ඉලක්කය ලකුණු 85ක්. සුරංජිත් වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටින ක්‍රීඩකයා. ඔහු තමයි පන්දුව බාර ගැනීමට සූදානමින් සිටින්නේ. 6 පහර කිහිපයකින් නැවතත් තරගය තමා දෙසට දෝලණය කර ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. සුරංජිත් පෙර තරගයේ ආරම්භක පිටිකරුවා. නමුත් මේ තරගයේ ඔහුව අංක 1 පිටිකරුවා ලෙස පහරට දමා තිබුණා. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් ඔහු ආවිකසේ සිට පෙන්නුම් කරනවා ඔහුට තවමත් ආරම්භක පිටිකරුවා වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ තමයි මොහුට සිදු කර යුතු ආකාරය. පන්දු යැවීම සිදු කර යුත්තේ පිටින්නට එපිටින් ඉපිලීමත් සමගින් පන්දු යැවිය යුතුයි සුරංජිත්ට. එය තමයි අපහසුම. පෙනෙනවා නම් ඒ හරි ආකාරයෙන් මේ පන්දු යවන්න ඉටු කරමින් සිටිනවා. තාමත් හොඳ පන්දු යැවීමක්. තීරණාත්මක පන්දුවාරයක් ඔහු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. තවමත් ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකිව තිබෙන්නේ මෙම් පන්දු 3ේදී. තව පන්දු 2ක් ඉතුරුයි. ලකුණු 59යි.
එවර පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලට යොමු වන්නේ කවිඳුගේ ඉනිමයි අවසන් වන්නේ ලබාගත් තරඟේ නැවත පූජා කරනවාද? පැහැදිලිවම ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් මාධව ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ. නිසක වශයෙන්ම බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම දෙසට දෝලනය වූ තරගයේ මෙම පන්දුවාරයේ මේ සුපිරි පන්දු යැවීමෙන් සිය කණ්ඩායම දෙසට නැවත රැගෙන ඒමට හැකියාව ලැබෙනවා. මේ මාධවගේ පන්දු යැවීම හමුවේ ලකුණු එකක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන ලකුණු 2ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. මාධව සිය කණ්ඩායම අවසන් මහ තරගයට රැගෙන යන ආකාරයක් පෙන්වුම් කරන්නේ. මෙන්න තීරණාත්මක අවසන් පන්දුව. විශාල පහරක් අවශ්‍යයි බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට. ඒවර වයිට් පන්දුවක් සිදු නොකළ යුතු වරදක් අවසන් පන්දුවේදී වයිට් පන්දු යොමු කිරීම. නැවත වතාවක් පන්දුව යොමු කිරීමට සිදුවනවා. එම වයිට් පන්දුවත් සමගින් ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ලකුණු 63යි. තවත් ලකුණු 22ක් අවශ්‍යයි පන්දු 6ක් තුල. අවසන් පන්දුව. එයත් වයිට් පන්දුවක්. ඉතාමත් දුර්වල පන්දු යැවීමක්. අවසන් පන්දු කිහිපය තුල ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවාරයේ ප්‍රථම පන්දු 4 ක්‍රියාත්මක කරනවා. කෙසේ වෙතත් නැවත වතාවක් මේ පීඩනය තමයි සියල්ලම ඔබට මේ රූපරාමය තුරින් පිරිබුබු වන්නේ. කතරම් පීඩනයකද වුන් සිටින්නේ. මාධව තවමත් උත්සාහ කරන්නේ නීත්‍යානුකූල පන්දුවකින් මේ පන්දුවාරය අවසන් කිරීමට. කෙසේ වෙතත් නැවත වතාවක් නිපන්දුවක් ඒ වගේම නිදහස් පහරක් හිමි වෙනවා. මේ අවසන් මොහොතේදී ඔහු සිදු කර සියලු කැපකිරීම. මේ තමයි පීඩනය. අවසන් පන්දුවේ තිබෙන පීඩනය. ඔහු දැන් උත්සාහ කරන්නේ කෙසේ හෝ නීත්‍යානුකූල පන්දුවක් යොමු කරන්න. නමුත් ඔහුට තවමත් ඔහුගේ එල්ලේ සකසා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 75යි. තවත් ලකුණු 10ක් පමණයි අවශ්‍ය ලස්ත තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ප්‍රබල ස්ථානයක සිටියේ ප්‍රථම පන්දු 4 තුලදී මේ පන්දුවාරයේ අනතුරුව සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් පිටේ ඉන්නට පිටයි පන්දු ස්ථානගත වන්නේ ලොං ඔෆ් කලාපයේ දෙසින් ලකුණු 6ක්. තවත් ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය ජයග්‍රහණය සඳහන් කරගෙන අවසන් මහා තරගයේ ඔවුන්ගේ අසුන වෙන් කර ගැනීම සඳහා නයිට්ස් කණ්ඩායමට සමවන්න බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට නයිට්ස් කණ්ඩායම අත තිබූ තරගයක් තමයි ඔවුන් උදුරා ගැනීමට සමත් වන්නේ. පිතිකරුවන්ටත් වඩා මාධවගේ මේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සිදු වූ අඩුපාඩුව නිසාවෙන් අවසන් පන්දු වාරයට ලකුණු 4ක් පමණයි අවශ්‍ය. මාධව එක් අවස්ථාවක තරගයේ ජයග්‍රහණය ගෙන අවශ්‍ය කණ්ඩායමට. නමුත් අනෙක් අන්තයෙන් තරගය පූජා කරා. පැහැදිලිවම අවසන් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලකුණු 4ක් පමණයි තිබෙන්නේ. කවිස් සූදානම් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වයිට් පන්දු ත්‍රිපන්දු නොමැතිව තරගයේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. අපි බලමු කවිස්ට හැකියාව ලැබෙයිද කාලකට අමතක නොවන පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. පළමු පන්දුව ප්‍රබල ඉල්ලීමක්. කඩුල්ලක් ලෙසයි ඉල්ලීම. ඒ අනුව විනිශ්චයකාරතුමන් සංඥා කරන්නේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් දැවී යාමක් වශයෙන් සන්තුහන් වනවා. ඒ අනුව සුරංජිත්ගේ කඩුල්ලයි දැවී යන්නේ. ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම නැවතත් තරගයේ තීරණාත්මක අවස්ථාවකට එළඹීමට සමත් වනවා. ලකුණු 4ක් පමණයි ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ. පන්දු 5ක් ඉතිරිව තිබුණා. ප්‍රථම පන්දුවෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. තව පන්දු 4කින් ලකුණු 4ක් අවශ්‍යයි. කුමක් සිදුවේවිද? කවිෂ් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගත්තේ. සූදානම් දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කවිෂ්ගේ පන්දුවට මුහුණ දීමට කවිෂ්ක පැමිණෙනවා බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. දෙවන පන්දුව දුර්වල පන්දුවක්. ඒත් සමගින් බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම අවසන් මහා තරගයේ ජයග්‍රහණය අභියසට තවත් පියවරක් ලං වනවා. ඒ අනුව අවසන් මහා තරගයේ අසුන වෙන් කරවා ගැනීමට උන් සමත් වනවා. ඒ අනුව මෙම තරගයේ ජයග්‍රහණය ඉතාමත් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට පන්දු යවන්නන්ගේ උපකාරත් සමගින් බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. තරගය දෙපිලටම දෝලනය වුණා පන්දුවාරයෙන් පන්දුවාරය. කෙසේ වෙතත් අවසානයේදී අමතර ලකුණු වලින් අමතර වාසියක් ලබාගෙන අවසන් මහා තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වීමට බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ අනුව තන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම සමගින් අවසන් මහා තරගයේදී ඔවුන් හමුවනු ඇති. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවේ යොමු කළ වයිට් පන්දු නිපන්දු වලින් ඔවුන් ලකුණු 40කට වඩා ලබා දුන්නා. මේ තමයි පීඩනය. මේ තමයි සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රීඩාවේ චමත්කාරය. ඒ අනුව කණ්ඩායම් දෙකටම පීඩනය නිසාවෙන් යම් අඩුපාඩු සිදු වුණ අවසානයේදී කණ්ඩායම් දෙකම උත්සාහ කරේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට. හැබැයි ඔවුන් උත්සාහයට වඩා අත්වැරදීම් වලින් තමයි වාසි
දායක තත්වයක් උදා වුණේ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ කඩලු 7කින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා. දැන් අපිට අවසන් මහා තරගයට කණ්ඩායම් දෙකක් ලැබී තිබෙනවා. Thunder Titans කණ්ඩායම සමගින් Brave Blasters කණ්ඩායම. මේ Brave Blasters කණ්ඩායමේ පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය තරගයේ ආරම්භයේ සිටම තරගයේ දෙපිලටම දෝලනය වුණා. උන් සතු ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා හසිත සහ රුවන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ කඩලු දෙක ලබා ගැනීමට සමත් වුණා නයිස් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන්. ඉන් අනතුරුව තමයි ඉසුරුගේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වූයේ. ඉසුරුගේ පන්දුවාරයට ඉතාමත් ප්‍රහාරයකට ලක්ුණා. ඉන්න අනතුරුව නැවත වතාවක් මාදව ඉතාමත් සාර්ථකව පන්දුවාරය ආරම්භ කරත් අවසන් පන්දුවේදී ඒ සිදු අඩුපාඩුව නිසාවෙන් නැවත වතාවක් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට මෙම තරගය දෝලනය වුණා. ඉන් අනතුරුව පහසුවෙන් අවසන් පන්දුවාරයේදී ජයග්‍රහණය සම්පූර්ණ කිරීමට සමත් වුණා. අවසන් මහා තරගය ඒ වගේම තවත් ප්‍රදර්ශනාත්මක තරගයක් ඉදිරිව තිබෙනවා. දවසේදී අප සූදානම් වන්නේ කෙටි විරාමයක් ලබා ගැනීම සඳහා රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. Whether you're in Sri Lanka or anywhere else in the world, be sure to drop by at least once. Come explore Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Boralla, Maharagama. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Right, so welcome back to the Air Force grounds in Colombo. As we're all set for another clash, the Lady J Sports Fest 2026, and it's the Fire Girls taking on the Dragon Heart. An interesting choice of names, and we are set for the ladies match. The Fire Girls versus Dragon Heart, where they'll be clashing on each other. Now, as I mentioned earlier, the organizing committee have done a good job in terms of providing an opportunity for each and everyone. Earlier we had the kids match as well, and now we're seeing the ladies taking on each other. Right, so starts off with a wide. Hit straight back at the stumps at the non-striker's end. Tell me, Oshan, the FG, what is it? Fire Girls. Fire Girls. We'll see if they're going to be on fire today. Fire Girls, and the other team is Dragon Heart. They're hammered. Dragon Heart, like Lion Heart. Yeah, very interesting choice. Interesting names, yes, choices of the names. These are the, to all those who are watching this, the staff of Lady J, Maharagama and Borella. The two teams, they have come together, combined teams, to play this ladies match.
Well, quite good in the field. They're catching the ball, no doubt about it. Oh, she misses it. My goodness, at the non-striker's end, there was a clear chance of run out.
Worked away towards the onside once again. That's a quick single. So another 9 runs required. Oh, they're going back for 2. The opening partnership is working out really nicely for the Dragon Hearts. Yeah, just 4 runs away from victory now. The Dragon Hearts. And that's the end of the over. So got one more over. 4 runs to get, Ricky. Last over. Interesting last over coming up. Right, so Chandima seems to be bowling the last over. 5 deliveries remaining, 4 runs to get. That goes high up in there. And it's gone for a maximum, is it? We'll wait for the confirmation. Oh, it's a 4, and that'll be the game. There we go. What a win for the Dragon Hearts. A convincing victory and a rather easy one at the end of the day. Yeah, the Hearts win. Very well played to the Hearts. They have won this game. They don't even know that they won the game. But the Hearts are victorious over the Fire Girls. And there you go. They'll celebrate. So big thank you to the females, the girls, or whatever you may say, of Lady J for taking part in the tournament, of course, making it brighter. They would have enjoyed the day, enjoyed the game of cricket. We have the all-important finals coming up. Thunder Titans versus the Brave Blasters. ඒ තරගේ විශේෂ අවස්ථාව ප්‍රදර්ශනාත්මක කාන්තා තරගේ ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට් 2026 අවසන් මහා තරගයට සියල්ල සූදානම් වෙමින් පවතින්නේ. අද දවසේ කණ්ඩායමට කතුරින් කණ්ඩායම් දෙකක් සුදුසුකම් ලබා ගත්ත. අපි කාසියේ වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවටයි සූදානම් වන්නේ. තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම මේ අවසන් මහා තරගයේදී ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට්ස් ෆියස්ටා අවසන් මහා තරගය 2026 තරග වැදීමට නියමිතයි. කණ්ඩායම් දෙකේ නායකයින් දෙපළ සූදානම්. කාසියේ වාසිය උරකා බැලීමේ අවස්ථාවට මේ අවසන් මහා තරගයේදී කාසියේ වාසිය ගෝලට බලමු කාටද හිමිවන්නේ කියලා.
කාටද කාසී වාසිය මෙම අවසන් මහා තරගයේදී හිමි වන්නේ? මා සිතන ආකාරයට බෙව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට විය යුතුයි ජයග්‍රහණය හිමි වන්නේ. ඒකාසී වාසියේ දර්ශනයි ඔබට ගෙන ආවේ. සාර්ථක තරගාවලියක් අද දවසේදී ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන්නේ. විවේකී දිනේ සියලු දෙනාගේ අවධානය මෙම තරගාවලිය දෙස ලැබී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම දෙවන වතාවටයි රේඩි ජේ ආසනයේ විසින් මෙම තරගාවලිය සංවිධානය කරනු ලබන්නේ. එහි සේවය නියුතු කාර්ය මණ්ඩලයේ සහභාගීත්වයෙන් තමයි මෙම කණ්ඩායම් 8 සැකසී තිබෙන්නේ. තරවාරේ දක්ෂ තරග රැසකින් පසු බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් සහ තාන්ඩර් ටයිටන්ස් සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා අවසන් මහා තරගයට. බලමු කාසී වාසියේ ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවද කියා. එයනුව බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම කාසී වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් තීරණය කර තිබෙනවා පළමුවෙන් පන්දු යවන්න තීරණය කර තිබෙනවා. යනුව තාන්ඩර් ටයිටන්ස් අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා ප්‍රථම වතාවට මේ තරගාවලියේ පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්න. තාන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ප්‍රබල ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමක්. ලක්රුවන් ප්‍රබලම ක්‍රීඩකයා මේ තරගාවලියේදී තාරුක මා විසින් දුටු ඔහුගේ ප්‍රීති ප්‍රහාරය ඉතාමත් ප්‍රබලයි. ඔහුව නවතාගත යුතුයි බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර් කණ්ඩායම හැකිතාක් ඉක්මනට. ඔහුට වැඩි වේලාවක් කඩුල්ලේ රැඳී සිටීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නහොත් විශාල ලකුණු පෝරුවකට යාමට ඉඩ කඩ තිබෙනවා තාන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට. සූදානමින් සිටින්නේ අවසන් තරගයේ ආරම්භ කිරීම සඳහා ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට් 2026 දීර්ඝ තරගාවලියකින් අනතුරු අද උදෑසන සිටම අප අවසන් මහා තරගයේ වෙත පැමිණ තිබෙන්නේ. දක්ෂ කණ්ඩායම් දෙකක් පැමිණ තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම නයිට්ස් කණ්ඩායම ඔවුන් එක් තරගයක් පරාජය වී තිබෙන එක් තරගයක් පමණයි පරාජය උනේ. ඒ වගේම බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම ඔවුන් අපරාජිතව විය යුතුයි. මෙම අවසන් එක් තරගයක් පරාජයට පත් වුණා. ඉතින් මේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තමයි ක්වොලිෆයි අවසන් තරගයේ තිබුණේ. ජයග්‍රහණය ලබාගත්තේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම. ඊට පෙර ටයිටන්ස් කණ්ඩායම නයිට්ස් කණ්ඩායම පරාජය කරමින් මේ අවසන් මහා තරගයේ ඔවුන්ගේ අසුන ලබාගෙන තිබුණා. දැන් මේ අවසන් මහා තරගයට ලක්රුවන් සමගින් පිටියට ප්‍රවිෂ්ඨ වන ආකාරය ලක්රුවන් දෙස තමයි සියලු දෙනාගේ අවධානය යොමු වන්නේ. මෙම තරගාවලියේ ප්‍රහාරාත්මකම පිතිකරු වශයෙන් ඔහුව හැඳින්විය හැකි. අද දවසේදී මේ අවසන් මහා තරගයේ ඔහුගේ දක්ෂතා ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. තාන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට රුවන් සූදානම් ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තරම් ලෙහෙසි පහසු නෑ ලක්රුවන්ට එරෙහිව පන්දු යැවීමට. ප්‍රථම පන්දු 5 ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. අද දවසේ මේ අවසන් මහා තරගය ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට්ස් ෆෙස්ට් 2026 ආරම්භ කරන්නේ අවසන් මහා තරගය. රුවන් කුමාර පළමු පන්දුව හොඳ පන්දුවක් ලක්රුවන් සම්පූර්ණයෙන් පරාජයට පත් වෙනවා. ලක්රුවන්ට එරෙහිව මෙවැනි පන්දුවක් යොමු කිරීම ලේසි නෑ වගේ. මේ තරගාවලියේ පළමු වතාවට තමයි මේ ටන්ඩර්ස් කණ්ඩායම පළමුවෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නේ. තම දුර්ලභ අවස්ථාවක් ලක්රුවන් පන්දුවක් මගහර ගන්න. එන දෙවන පන්දුවෙන් ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මය සොයා ගන්නවා ලකුණු 6ක්. ලක්රුවන් ක්‍රියාත්මක වනවා ඔහුගේ සුපුරුදු රිද්මයෙන් මෙම තරගයේ අවසන් මහා තරගය ආරම්භ කිරීමට මේ ටන්ඩර්ස් කණ්ඩායම ඔවුන්ගේ සතුට ඉපිලී යන ආකාරය. තරගය ආරම්භ වී තිබෙන්නේ ලක්රුවන්ගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. මෙන්න තෙවන පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ නැවත පැමිණීමක්. පතිත කර යොමු කර පන්දු දෙකම හැකියාව ලැබුණේ නැහැ වේගවත් පහළ එල්ල කරන්න. ඉතින් මේ හොඳ පන්දුවේ මම මේ රුවන් කුමාර ඔව් පිටතනුත් දස්කම් දැක්වුවා දවස පුරාවටම. දැන් පන්දුවේ මේ ලක්සහන් ඔව් ලක්රුවන්ට නොදෙවෙනි පිටිකරුවෙක්. පිටේනට පිටයි පන්දුවේ හැලින් මයි උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් කිසියෙකුත් නොමැති ස්ථානයේ පතිත වන්නේ එක් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. නැවත වතාවක් ලක්රුවන්ටයි අවස්ථාව පන්දුවට පහර දීම සඳහා. වැඩි පන්දු සංඛ්‍යාවක් ලක්රුවන් මුහුණ දුන්නහොත් ඒ ඉතාමත් තර්ජනයක් වෙයි.
ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට. සූදානම්. පිටින්නට එපිටයි පන්දුව ස්ථානගත කිරීම අලංකාරයි. තවත් ලකුණු 4ක්. ඒත් සමගින් පන්දුවාරය අවසන් වනවා. පන්දුවාරය අවසන් වන්නේ ලකුණු 12ක්. කුමාරගේ තවත් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවාද? අවසන් පන්දුව විය යුතුයි ක්‍රියාත්මක කරන්න. නොපතිත පන්දුව හරියාකාරයෙන් කියවා ගන්නේ නැහැ. ප්‍රථම වතාවට අප දුටුවේ ලක්රුවන් තරමක පීඩනයකට ලක්වන ආකාරය. හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රුවන් කුමාර විසින්. ඒ අනුව ලකුණු 12යි ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන් වන විටදී. හොඳ පන්දුවාරයක් මේ ආකෘතියේ තුර මේ තරගාවලියෙන් ප්‍රබලම පිතිකරුවට එරෙහිව ලකුණු 12කට තබා ගන්න. විශේෂයෙන් මේ පන්දු 6 පන්දුවාරවල ඊට පෙර ක්‍රියාත්මක කරේ පන්දු 5යි. එනහසිත නොපයිත පන්දුව උඩුගෝනට යොමු වෙනවා. ලකුණු 6යි. ලක්ෂාන් දැන් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. අවධානය යොමු තිබෙන්නේ ලක්රුවන් දෙස. ඒත් ලක්ෂාන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා. දෙදෙනාගේම නම ඉදිරියෙන් ලක් එක තිබෙනවා. වාසනාව. කඩුල තරමක් ඔහු පැමිණෙනවා පන්දුව වෙත. තවත් ලකුණු 6ක්. ලක්ෂාන් ලක්රුවන්ට නොදෙවෙනි නිමක් ක්‍රීඩා කරනවා. හසිත දැඩි ප්‍රහාරයක් පළමු පන්දු දෙකේදී. බලමු හසිතගේ නැවත පැමිණීම කොමන ආකාරයෙන් වේද කියලා. ලකුණු සංඛ්‍යා ලකුණු 24යි. ක්‍රියාත්මකව පවතින්නේ දෙවන පන්දුවාරය. එවරන් අපිට පන්දුව. මොද පන්දු නවතාලීමක් නොවේ. නමුත් පිටුපසින් පැමිණියා. එම නිසාවෙන් එක් ලකුණයි. දැන් භයානක පිතිකරුවා පැමිණ තිබෙන්නේ ලක්රුවන් පන්දුවට පහර දීම සඳහා. හසිත සූදානම්. ඔබට පෙන්වනවා ඔහුගේ ශරීර භාෂණයේ තිබෙන පීඩනය. නොපතිත පන්දුව ලකුණු 6ක්. මේ තමයි පීඩනය පන්දු යවන්නාට තිබෙන. නම්දරු පිතිකරුවෙකු කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනකොට ඔහුට නිතැතින්ම ඒ පීඩනය ලැබෙනවා. ඒ පීඩනය පරිවර්තනය වන්නේ නොපතිත පන්දුවක් වශයෙන්. ඒට පිළිතුර ලකුණු 6ක්. ලක්රුවන්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි මේ අවසන් මහා තරගයේදී. තවත් නොපතිත පන්දුවක්. තවත් 6 පහරක් පෙර පරිදිමයි. මෙය දිගින් දිගටම සිදුවී නොහැකි පන්දු යවන්නෙකුගේ අතින් මෙවැනි ප්‍රබල පිතිකරුවෙක්ට. දැන් 6 පහර 4ක් උදුරාගෙන අවසන් මේ පන්දුවාරයේ තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙදී හසිත දැඩි ප්‍රහාරයකට ලක්ව තිබෙනවා. අවසන් පන්දුව ලක්රුවන්ට එරෙහිව. කෙටි පන්දුව පෙර පරිදිමයි. ලකුණු 6ක් ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපයට ඉහළින්. ලකුණු 6ක් 6 පහරවල් 5ක් අන්තර්ගතයි. එම පන්දුවාරයේදී ලකුණු 31ක් උදුරා ගැනීමට සමත් වෙනවා. ඒත් සමගින් පන්දුවාර දෙකක් අවසන් වන විටදී ලකුණු 43ක් දක්වා ඔවුන්ගේ ලකුණු පෝරුව හෙළනන්වා ගැනීමට තන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. සුපිරි අවසන් මහා තරගයකට සුපිරි ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා. ලක්ෂාන් සමගින් ලක්රුවන්. විශේෂයෙන් මේ හසිතගේ පන්දුවාරය ලකුණු 31ක් 6 පහරවල් 5ක් එල්ල වුණා. ඒ වගේම ලක්රුවන් සිය රිද්මයට පැමිණියා. එයයි භයානකම දේ. එකාන්තයෙන් ලක්ෂාන් පායිනට බරයි. හොඳ පන්දුවක්. එක් ලකුණක් පහසුවෙන්. ලක්රුවන් එක හෙලා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා දෙවන ලකුණ. ඔහුට අවශ්‍යයි මේ පන්දුවාරය ක්‍රීඩා කරන්න. ඔහු දැන් සිටින්නේ මේ පන්දුව පාව පන්දුවසේ දකිමින්. සුරංජිත් පායිනට බරයි. වයිට් පන්දුවක් වේ යුතු විනිසක වශයෙන්ම වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් සංඥා කරන්නේ විනිශ්චයකාරතුමන් විසින්. විශාල ලකුණු පෝරුවක් අපිට පෙනෙනවා තාරුක. තවත් පන්දුවාර දෙකයි පන්දු 4ක් ඉතිරිව තිබියදී ලකුණු 48ක් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. කෙටි පන්දුවක් සුපුරුදු පරිදි තෝරා බේරා ගැනීම. ලකුණු 6ක්. කිසිම අවස්ථාවක දුර්වල පන්දුවකට ඉඩක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ලක්රුවන්ගේ පිත්ත. දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මකයි. එම 6 පහරත් සමගින් ලකුණු 50 සීමාව අභිබවා යාමට සමත් වෙනවා. පන්දුවාර දෙකයි පන්දු 3ක් අවසන් වන විටදී තන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම මීළඟ පන්දුව පිටින්නට පිටයි පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ. ලොං ඔෆ් කලාපෙන් ලකුණු 6ක් නැවත වතාවක් ලක්රුවන්ගේ පිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ.
පිට දෙවන වතාවටත් කිසිදු ඉඩ ප්‍රස්තාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. Brave Blasters කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන්ට සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා ඔහුව නවතාලීමට කිසිදු පන්දු යවන්නකට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. මෙන්න ඊළඟ පන්දුව කෙටි පන්දුවක් එවර පිත්තේ ඉහළ කෙරවරේ දැවටෙන්නේ උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක් කෙසේ වෙතත් වරක් පතිතව කඩුරු රකින්න රැකගන්නේ. තරමක සහනයක් ලැබෙනවා පන්දු යවන්නාට. මේ ලක්රුවන් දැන් ලකුණු 41යි. අවසන් මහා තරගයේ අර්ධ ශතකයේ අභියස දුර්වල පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් ලෙසින් ගමන් කරන්නේ. යනුව නැවත වතාවක් මේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කර යුතුයි. දීර්ඝ පන්දු වාරයක් කෙටි පන්දුවක් පිටින්නට පිටින් ලකුණු 6ක් ලක්රුවන් ක්‍රියාත්මකයි. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47 දක්වා ඉහළ නන්වා ගැනීමට ලකුණුවන් සමත් වෙනවා. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 70 දක්වා ඉහළ නැන්වෙනවා. දැන් මේ අවසන් මහා තරගයේ දැවැන්ත ලකුණු පූර්වකට ගමන් කරන ආකාරයයි පෙනීමට තිබෙන්නේ. Thunder Titans කණ්ඩායම ලකුණු 100 පෙනෙන මානයේ සිටින්නේ. උන්ට මේ ආකාරයෙන් ගියහොත් පහසුවෙන්ම ලකුණු 100 ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. මා හිතන්නේ තාරුක මෙම තරගාවලියේදී මෙතෙක් ලකුණු 100 වාර්තා වී නැහැ. අවසන් මහා තරගයේදී Thunder Titans කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා මෙම ලකුණු 100 සීමාව පසු කර යාමට. ඒ වගේ මේ පන්දු 30 තරගයක් නිසා ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඉතින් හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා ලකුණු 100 පසු කරන්න. අපි උදෑසන පළමු තරගයේදී ලකුණු 90ක් දුටුවා. ඉන්පසුව නම් ඒ තරම් විශාල ලකුණු දුටුවේ නැහැ. සඳරුවන් හොඳ පන්දුවක්. අනිල ලකුණු පන්දුවක් මේ අවස්ථාවේදී වටිනාම පන්දුවක්. පැහැදිලිවම ලක්ෂාන් කර යුත්තේ මට හිතන ආකාරයට අන්තය ලබා දෙන්න ලක්රුවන්ට. ඔහු අර්ධ ශතකයක් අභියස සිටින. ඒ වගේම ඔහු හොඳින් පන්දුව දකිනවා. ඔහුට ඇති තරම් පිටිය සිසාරා පහරවල් තිබෙන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි. මෙන්න මීළඟ පන්දුව පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා යනුව ලක්ෂාන්ගේ ඉනිම නිමාවට පත්වනවා. පන්දු 6කින් ලකුණු 15ක් රැස් කරගෙන සිටි ලක්ෂාන්ගේ ඉනිමයි ඒ ආකාරයෙන් නිමාව දකින්නේ. තීරණාත්මකම කාරණය වන්නේ එම පන්දුවත් නිලකුණු පන්දුවක් ඒත් සමගින් ප්‍රථම පන්දු දෙකටම ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. තව පන්දු 10ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. තාරුක ලකුණු 70ක් ලකුණු පුවරුවේ තිබෙනවා. ලක්රුවන් තවමත් කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. Brave Blasters කණ්ඩායමට තියෙන්නේ සැලසුම් දෙකයි. එක්ක ලක්රුවන් දවා ගැනීම නැත්නම් ලක්රුවන් පිටිකරන අන්තයෙන් ඈත් කර තිබීම. නවක පිටිකරු බාලන් පිටින්නට පිටයි ඉක්මන් ලකුණක්. හොඳ උත්සාහයක් කඩළු රකින්නාගෙන්. දැන් අපි සදාන් කර දෙයි ලක්රුවන් පිටිකරන අන්තයේ අර්ධ ශතකයට ලකුණක් 3ක් පමණයි මේ පිටින් සිටින්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක් මේ දක්වා යොමු කරමින් තිබෙනවා. තරගයේ සම්බරතාවය ගෙන දුන් පන්දු 3ක් යොමු කරේ නැවතත්. දැන් තමයි පීඩනය. අපි බලමු පන්දු යවන්නක් තරම් පීඩනයක සිටින්නේ ලක්රුවන් ඉදිරියේ. එන පන්දු යැවීම සඳහා සූදානම් සඳරුවන් ලක්රුවන්ට එරෙහිව. පෙර පරිදිමයි කිසිදු පීඩනයකින් තොරව පන්දු එහෙලින්මයි ලකුණු 6ක් ලබා ගන්නවා. ඒත් සමගින් අර්ධ ශතකයේ වාර්තා වෙනවා මෙම අවසන් මහා තරගයේදී. ලක්රුවන්ගේ පිත්තෙන් ඒ අනුව ඔහුගේ සාර්ථකත්වය මෙම තරගාවලිය පුරා දක්ෂතම පිතිකරු වශයෙන් ඉදිරියෙන්ම අවසන් මහා තරගයේ තෙක් පැමිණියා. අවසන් තරගයේදී තෙලසමයි ලකුණු 53යි ලක්රුවන්. ඒවර හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවක්. ඒ වගේම හොඳ පන්දු වාරයක් නිම කරන්නේ යවමින් තිබෙන්නේ ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ ලසිත. පැහැදිලිවම පෙර පන්දු වාර වලට සාපේක්ෂව ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් ලකුණු 7ක් වගේම එක් කඩුල්ලක් ද අන්තර්ගතයි. මෙම පන්දු වාරයට අවසන් පන්දුව සාර්ථක අවසන් කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද? පිටින්නට පිටයි සාර්ථකයි. වයිට් පන්දුවක් නොවේ. නිලකුණු පන්දුවකින් පන්දු වාරය අවසන් කරන්නේ. හොඳ පන්දු වාරයක් සඳරුවන් නිමා කරන්නේ. ලකුණු 7ක් පමණයි ලබා දෙන්නේ. එක් කඩුල්ලක් අන්තර්ගතයි මේ පන්දු වාරයේදී. ලකුණු 77යි එක් කඩුල්ලයි පන්දු වාර 4ක් අවසන් වන විට අපි ළඟා වන්නේ අවසන් පන්දු වාරයට. ලක්රුවන්ගේ පිත්ත මොන ආකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වේවිද? බාලන්ටයි අවස්ථාව හිමි වී තිබෙන්නේ. ඔහු එක ලකුණක් ලබා ගනිවිද? නැත්නම් ඔහුම පිටිකරණයේ යෙදීමට තීරණය කරයිද? තරමක් පිට ඉන්නට බරවයි ඔහු සිටින්නේ. පන්දුවට පහර දීමට අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක අවසන් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. කවිෂ්ක කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දු වීම සඳහා. නොපතිත පන්දුව ලකුණු 6ක් කෙලින්ම 4 සීමාවට ඔබෙන් ස්ථානගත කිරීම. මේ කණ්ඩායමේ සෑම පිටිකරුවෙකුටම විශාල පහර එල්ල ගන්න පුළුවන්. ලක්රුවන් නිහඬ වුණාම බාලන් ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ලක්ෂාන් ප්‍රහාර එල්ල කරා. දැන් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 83යි. කෙටි පන්දුවක් හොඳ පන්දුවක් නොවේ. නමුත්
පන්දු යවන්න වාසනාවන්ත මේ පන්දුවේදී. නමුත් ඔහුගේ වාසනාව තීරණය වන්නේ මේ පන්දු හතරේ ලක්රුවන් පිටිකරන අන්තයේ. පැහැදිලිවම කවිෂ්ක සූදානම් ලක්රුවන්ට එරෙහිව පන්දු යැවීම සඳහා. තෙවන පන්දුව පන්දු වාරයේ. තරම් වේගයක් තිබුණේ නැහැ. ලකුණු 4ක් දුර්වල පන්දු රැකීමක් සුරංජිත්ගේ අතින් එම පන්දුව ගිලිහි යන්නේ. ඒ අවසරයෙන් තවත් ලකුණු 4ක් තන්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට හිමිවෙනවා. තවත් ලකුණු 15ක් මෙපිටින් සිටින්නේ. ලකුණු 100 පෙන්නෙන මානේ තන්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට. ඒ ලබා ගැනීමට පන්දු 3ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. ලක්රුවන් කඩුල්ලේ සිටින්නේ. කිසිසේම සිදු කළ නොකළ යුතු දෙයක් ඒ. එක් ලකුණක් වීමට තිබූ දෙයක් ලකුණු 4ක් බවට පරිවර්තනය වන්නේ. ඒවරය හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. බලාපොරොත්තු වේගය ඉපිලීම තිබුණේ නැහැ. ලක්රුවන් තරම කලබලයි. තව පන්දු දෙකක් ඔහු සතුයි. දැන් ලකුණු 100 සීමාව ඉතාමත් අපහසුයි. පන්දුව ඉහළින් ලකුණු 6ක් ලියවී තිබෙන පන්දුවක්. ඉතාමත් පහසුවෙන් එම ලකුණු 6ත් සමගින් ලකුණු 91 සීමාවට ළඟා වීමට හැකියාව තිබෙනවා. මෙම තරගාවලියේ අප දුටු වැඩිම ලකුණු පුවරුව නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ. තවත් එක් පන්දුවක් ඉතිරිව තිබෙනවා. මෙම පන්දුව වයිට් පන්දුවක් වුවහොත් නැවතත් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවෙයි. පිටින්නට පිටයි එක් ලකුණක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. දෙවන ලකුණටත් උත්සාහ කරනවා. පන්දුව ලැබෙන අතර වාරයේදී දුර්වල පන්දුව නැවත ලබා ගැනීමක්. දෙවන ලකුණටත් උත්සාහය. අවසන් ලකුණු ලබා ගැනීමේදී ලක්රුවන් දුවද්දී දැවී යනවා. ප්‍රථම වතාවට මෙම තරගාවලිය තුළ ලක්රුවන් දැවී ගිය ආකාරය අපට දැක ගැනීමට තිබෙන්නේ. ඔහු අර්ධ ශතකයක් සහිතවයි දැවී යන්නේ. ඒ අනුව ලකුණු 93ක ලකුණු 93ක් ලබා ගන්න යන ලකුණු 94ක් අවශ්‍යයි තරගය ජයග්‍රහණය කරන්න. ඒ අනුව තන්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායම ලකුණු 93යි. ඔවුන්ගේ ඉනිම අවසන් වන විටදී මේ ඉනිම පුරාවට පිතිකරුවන්ගේ දක්ෂතා තමයි අපට වැඩි වශයෙන් දැක් ගැනීමට තිබෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ලක්රුවන්, ඒ වගේම ලක්ෂාන්, ඒ වගේම බාල මේ පිතිකරුවන් තිදෙනා මේ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේ සිසාරා පහර පිට පහර එල්ල කරමින් මේ අවසන් මහා තරගයේ දැවැන්ත ලකුණු පුවරුවක් නිර්මාණය කිරීමට සමත් වුණා. ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට් 2026 අවසන් මහා තරගයේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තිබෙන්නේ. තරගාවලියේ සිටින භයානකම පිතිකරු ලක්රුවන්ගේ පිටයි මේ අවසන් මහා තරගයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ. අර්ධ ශතකයක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා ඔහු මෙම අවසන් තරගයේදී. මේ ඒ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ආකාරය නනතුරුව මේ කඩුල්ල දැවී ගිය ආකාරය ලක්ෂාන්ගේ නනතුරුව නැවතත් ලක්රුවන්ගේ පිත්ත පෙර පරිදිම ක්‍රියාත්මක වූවා. නනතුරුව බාලන් එක්කාසු වුණා එම ඉනිම ගොඩ නැගීම සඳහා. මේ තර දුර්වල පන්දු රැකීම මේ අවසන් පන්දු වාර දෙක පෙර පන්දු හරහා සැසඳීමේ ඉතාමත් හොඳින් යොමු කරා. පළමු පන්දු වාරේ හොඳ පන්දු වාරයක් යොමු කරා. මේ දෙවන සහ තෙවන පන්දු වාරවල තමයි ලකුණු 50කට ආසන්න ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබා ගත්තේ මේ පිතිකරුවන්. පන්දු 30යි ලකුණු 93යි. වැඩි කල් වේලා ගන්නේ නැහැ. පිතිකරුවන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා තාරුක පිළිතුරු වෙනම ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා. ලකුණු 93ක් 94ක් අවශ්‍යයි ජයග්‍රහණය සඳහා. අවතක්සේරුවෙන් කතා කරන්න බෑ. මේ පිතිකරුවන් ලකුණු 77ක ඉලක්කයක් හඹා ගියා. ලකුණු 85ක ඉලක්කයක් හඹා ගියා. පන්දු වාරයක් ඉතිරිව තිබිවි. ඉතින් ක්‍රිකට් කියන්නේ අවිශ්ව ක්‍රීඩාවක්. විශේෂයෙන් මේ සැහැල්ලු පන්දු. ලකුණු 85 හඹා යෑමේදී නම් සෑහෙන වාසනාවක් ගැබ්බ තිබුණා. වයිට් පන්දු වලින් ලකුණු 40ක් ලැබී තිබුණා. ක්‍රිකට් කියන්නේ වාසනාව සහ දක්ෂතාවයේ සම්බර වෙන ක්‍රීඩාවක්. ඉතින් වාසනාවක් තිබිය යුතුයි. දක්ෂතාවය ඊට වඩා තිබිය යුතුයි. එන්න කුමාර. හොඳ පන්දුවක් ආරම්භයේ එක් ලකුණයි. නලින් විය යුතුයි පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා. පෙර පරිදිම තන්න ටයිටන්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාර්ථක පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කර ආරම්භක පන්දු වාරය මිට පෙර තරග ත්‍රිත්වයේදීම ඔහු හැම ප්‍රථම පන්දු වාරයකදීම කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අවසන් මහා තරගයේදීත් එම දස්කම දැක්වීමට හැකියාවක් ලැබෙවිද කණ්ඩායම් නායකයා නුවන් දිරිගන්වනවා. තරමක් කෙටි පන්දුව ඉහළින් ගමන් කරන්නේ. උඩ පන්දුවක් රැක ගන්නවා. ඒත් සමගින් ඔහු සුපුරුදු පරිදි ප්‍රථම පන්දු වාරයෙන් කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා. නැවත වතාවක් ඔහු පන්දු යවූ සියලුම ප්‍රථම පන්දු වාර මේ තරග 4 පුරාවට තරගාවලියේ ඔහු කඩුල්ලක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. සාර්ථක ආරම්භයක් ඔහු පන්දුව අතරගත් හැම අවස්ථාවකම කණ්ඩායමට ලබා දීමට හැකියාව ලැබූ ක්‍රීඩකයෙක්. අවශ්‍ය ආරම්භය ලබා ගන්නවා.
තරගාවලි මේ කණ්ඩායමේ සිටින ප්‍රබලතම පිතිකරු හසිතගේ ඉනිමේ අවසන්වන්නේ නවක පිතිකරු අරුවන් විය යුතුයි. රුවන් කුමාර ඔහුටත් මේ වේගයෙන් ලකුණු රැස් කර හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. කුමාර ඉතාමත් අනර්ග පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පිතිකරණය දෙන්නෙත් කුමාර කෙනෙක්. සාර්ථකයි නැවත වතාවක්. අවසන් මහා තරගයේදී අවශ්‍ය දක්ෂතාවය ප්‍රදර්ශනය කරනවා නලින් කුමාර. ඔහු මේ තරගාවලිය පුරා රඳවාගෙන තිබූ රිද්මය කැඳවාගෙන එනවා අවසන් මහා තරගයේ තෙක්. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමේ සිහින එකින් එක බොඳවන ආකාරය පෙන්눔 කරන්නේ පිට කඩලු දෙකක් දවා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙම අවසන් මහා තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවාරයේ අප සිටින්නේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් පිළිතුරු ඉනිමේ. තවමත් 1 ලකුණයි කඩලු 2යි. රිත්ත කඩුල්ලක් අභියසද කාවිදු බාස්නායක වමත් පිතිකරුවා. රිත්ත කඩුල්ල හැකියාව ලැබේද? පන්දු ඔඩුගුවනේ නමුත් ලකුණු 6ක්. කඩලු ත්‍රිත්වයේ ආසන්නයේ සිටි කෙසේ වෙතත් බස්නායකගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා. ඔහු මායිම් කරන්නේ නෑය. තුන්වන කඩුල්ල තිබෙනවාද නැද්ද කියා මායිම් කරන්නත් බෑ. ලකුණු 93 ඉලක්කයක් හඹා යන්නේ 94ක. ඉතින් සෑම පන්දුවටම පහරවල් එල්ල කළ යුතුයි. ඒ අනුව ප්‍රථම පන්දුවෙන්ම ලකුණු 6ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා නලින් කුමාර. හොඳ පන්දුවාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ කඩලු දෙකක්ද සමගින්. දැන් පන්දු දෙක ඉතාමත් හොඳින් යොමු කිරීම ඉතා වැදගත් මේ තරගයට. නලින් කුමාර නොපවිත පන්දුව ගුවන් ගත කරනවා. තවත් ලකුණු 6ක් එක්කනවා ලකුණු පූර්වට. ඒත් වන්නේ 13 වන ලකුණ. බස්නායක සිය කණ්ඩායම කරපින්නාගෙන ආකාරයක් පෙන්눔 කරන්නේ. පැහැදිලිවම බස්නායකට වැඩි කාර්යභාරයක් ඉදු පැවරී තිබෙනවා. දැන් ඔහු හොඳින් පන්දුව දකින ක්‍රීඩකයා. ඒ වගේම ඔවුන් සතු ප්‍රබලම පන්දු යවන්න නලින් කුමාරට එරෙහිවයි මේ ලකුණු 6 පහරවල් දෙක ලබා ගන්නේ. මෙන්න අවසන් පන්දුව නලින් කුමාර. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය අවසන් කරන්නේ කඩලු දෙකක් ලබා ගත්තා. ලකුණු 13කට සීමා කිරීමට සමත් වුණා නලින් කුමාර. තරගාවලියේ පෙර තරගවල වගේම අවසන් මහා තරගයේදීත් ඒ දක්ෂතා ඉතාමත් වැදගත් තන්ද ටයිටන්ස් කණ්ඩායමට. හොඳ පන්දුවාරයක් අවසන් කරන්නේ කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. ප්‍රබලතම කඩලු දෙකක්. බස්නායක තරමක සටන්කාමී බව පෙන්눔 කරා. නමුත් මේ කණ්ඩායම සතුව ප්‍රබල පන්දුවේ මේ බලයනිය සිටිනවා. රුවන් සමගින් හසිත ප්‍රබලම කඩලු දෙක බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමේ දැන් සිටින්නේ ක්‍රීඩාගාරයේ. දෙවන පන්දුවාරයේ ආරම්භය. උඩ පන්දුවකට ආසන්න අවස්ථාවක්. කෙසේ වෙතත් 1 ලකුණක් පමණයි. තරම් හදිසියක් නැහැ. කලබල විය යුතු නැහැ. තරම් ලකුණු පූර්වයේ තිබෙනවා. 1 ලකුණු මායිම් කරන්නේ නැහැ මේ පන්දුවේ මේ බලයනිය. ලක්ෂාන් පන්දු යවන්න. බස්නායක පිතිකරන අන්තේ. උඩ පන්දුවක්. හැකියාවක් නැහැ රැක ගන්න. අතර වාරේ 1 ලකුණයි. එක්වන්නේ 15 වන ලකුණ. මේ 1 ලකුණු නම් කිසිසේත්ම වැඩක් වන්නේ නැහැ මේ පිතිකරන කණ්ඩායමට. හාබායන ඉලක්කය ඉතා ඉහළ ඉලක්කයක්. එවර ඔහු උත්සාහ කරේ වයිට් පන්දුවකට කෙසේ වෙතත්. ලක්ෂාන් තරමක දඟකෑම සිදු කරනවා පිට එන දෙසට. ඉතින් පිටිකරවස් තරමක මුලාවට පත් වූ පන්දුවක්. තරමක් සැලකිලිමත් විය යුතු ඔහුගේ පන්දුවේ මේ ඉරියව්ව පිළිබඳවත්. නොපතිත පන්දුව ඉහළින්මයි ගමන් කරන්නේ ලකුණු 6ක්. සඳරුවන් දැන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. සඳරුවන් බලා සිටියා පන්දුව ලැබෙන තුරු. බලමු සඳරුවන්ට මේ වාසිදායක පන්දුවාරයක් බවට පරිවර්තනය කර ගැනීමට හැකියාවක් ලැබේද කියලා. පන්දු දෙකක් ඉතිරිව තිබෙනවා පන්දුවාරයේ. ලක්ෂාන් එවර දුර්වල පන්දුවක්. වයිට් පන්දුවක්. එක්වන්නේ 25 වන ලකුණ. ඒ පන්දුවේ වයිට් පන්දුවක් යොමු කරාට මේ පන්දුවේ නම් වයිට් පන්දුවක් යොමු කරන්න බෑ. ඒ වාසනාවක් තිබුණා මේ පන්දුවට පහර දෙන කණ්ඩායමට පෙර තරගයේ. පැහැදිලිවම ලක්ෂාන් සූදානම් අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. හොඳ පන්දුවක් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසින් සටහන් වන්නේ. ඒ අතර වාරයේ 1 ලකුණක්
සමගින් අවසන් පන්දුවට 1 ලකුණක් ලබා ගන්නවා. 22 ලකුණක් වශයෙන් තමයි ඒ සම්පූර්ණ වන්නේ. ඒ ලකුණත් සමගින් ලකුණු 26 දක්වා ලකුණු පූර්ව හිර නැන්වී තිබෙන්නේ තාරුක. හඹා යන ලකුණු ඉලක්කය ලකුණු 94ක්. පන්දු වාර තව 3ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. පන්දු 18ක් තුල ලකුණු 78ක් ලබා ගත යුතුයි. පන්දු 18ක් තුල අවම වශයෙන් 6 පාරවල් 12ක්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ආරම්භයක්. දැන් පන්දු 17ක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. ෂාන් වියතුයි පන්දු යවන්න. ෂාන් හොඳ පන්දු දෙකක් යොමු කරේ. පිටින් ආක්‍රමණය කරමින් පන්දු යොමු කරන්නේ ඔහුගේ ඉලක්කය ඉතාමත් හොඳයි. ෂාන් සත්සර. එක් ලකුණක් තෙවන පන්දුවට 1 ලකුණක් ප්‍රථම පන්දු දෙකේදී ලකුණු ලබා ගැනීමට හැකියාවක් නැහැ. හොඳ පන්දු වාරයක් ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින්නේ ප්‍රථම පන්දු තුනේදීම 1 ලකුණක් පමණයි. පස්නායක සූදානම්. දක්ෂ පන්දු යැවීමක්. ෂාන් සත්සර කෙලින්ම කඩුල්ල තුළටයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. බස්නායකගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. දැන් මේ තරගයේ සම්පූර්ණ ආධිපත්‍යය තන්නේ ටයිටන්ස්. ඔහු මේ තරගාවලිය පුරාවට මේ ආධිපත්‍යය රඳවා ගත්තා. ඔවුන් පෙන්නුම් කරා මේ තරගාවලියේ ප්‍රබලතම කණ්ඩායම ඔවුන් බව. ඔවුන් සතුව සිටින ප්‍රබල පිටිකරුවන් ඒ වගේම ප්‍රබල පන්දු යවන්නා කෙනෙක් නොදෙවෙනි. දැන් ඔවුන් ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ ශූරතාවය අභිය සිටින්නේ. ආනර්ග පහරක් සුරංජිත් කඩුල්ලට පැමිණි විගස. කෙසේ වෙතත් හතරේ සීමා වාසන්නේදී දක්ෂ පන්දු රැකීමක් විය හැකි. ඒ පුනරූපණය නැරඹිය යුතුමයි. දර්ශන රාමු බලමු. සුරංජිත් ඇයි මෙතරම් ප්‍රමාද ප්‍රතිකර ලයිස්තුව පෙර තරගයේ තාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරා. පැහැදිලිවම මම හිතන්නේ සැලස්මේ යම් කිසි වෙනසක් සිදුවන්නට ඇති. කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් නායකයන් නුවන් විසින් ඒ ලකුණු 6ක් ලෙස පෙන්වා දෙනවා. නිලකුණු පන්දුවක්. සමගින් පන්දු වාරයේ අවසන්. තවත් පන්දු වාර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නුවන්ගේ ක්‍රියාව අගය කළ යුතුයි ලසිත. ලකුණු 6 වුණ නිසක වශයෙන් ලබා දුන්නා. ඒ ලකුණු 6ක් බවට. ක්‍රීඩාවේ ජීව ගුණය. මොන ක්‍රීඩාවක් ක්‍රීඩා කරත් මොන තරංකාරී මට්ටමේ ක්‍රීඩා කරත් මේ ජීව ගුණය රැක ගැනීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. පැහැදිලිවම දැන් බාලන්ටයි අවස්ථාව සිව්වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සඳරුවන් සූදානම් පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා. හොඳ පන්දුවක්. වේගය අඩාල කරමින් ෆුල් ලෙන්ත් පතිත පන්දුව පිත්තේ දැවටෙන්නේ නැහැ. සඳරුවන් දැඩි පීඩනයක. බාලන් සූදානම්. දෙවන පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. කෙටි පන්දුව ඉහළින් ගමන් කරන්නේ. ලකුණු 6ක්. දැන් මෙවැනි 6 පාරවල් රැසක් කෙල්ල කරනවනේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. ජයග්‍රහණය බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමෙන් සෑහෙන්න ඈතට දෝලනය වී අවසන්. පෙරලිකාරී ඉනිමක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි කිසියම් පිටිකරුවෙක් මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට නම්. දෙවර වයිට් පන්දුවක්. ලකුණු සංඛ්‍යාව 43යි. තවත් ලකුණු 51ක් ලබාගත යුතුයි පන්දු 9ක් තුල. 6 පාරවල්ම එල්ල කළ යුතුයි. වෙන විකල්පයක් නැමැත. මෙන්න පන්දුව. පන්දුව ඉහළින්මයි ප්‍රථම 6 පහර ලබා ගන්නවා. අපි බලමු. තව 6 පහරවල් කීයක් අන්තර්ගත වේවිද? සඳරුවන්ට හැකියාවක් තිබේවිද මේ නැවත කැඳවාගෙන ඒමට? මේ පන්දු වාරේ 6 පාර එල්ල කරත් ඊළඟ පන්දු වාරේ නැවත සුරංජිතුත් 6 පාර එල්ල කළ යුතුයි. පහසු නෑ. නමුත් කළ නොහැකිත් නෑ. මේ තරඟ රාමුවේ. බාලන්. ඊළඟ මේ පන්දු පාර ලකුණු 6ක්. දෙවන 6 පහරත් අප කතා කරමින් සිටියේදී ඔවුන් ලබා ගන්නවා. දැන්
වයිට් පන්දු නිපන්දුත් මේ පන්දු යොමු කරොත් තවත් වාසියක්. තවත් වාසියක් වේවි. අපි බලමු සදරුවන්ට හැකියාවක් තිබේවිද අපි අර පෙර සඳහන් කරපු පෙරලිකාර ඉනිම ක්‍රීඩා කිරීමට. නුවන්ට අර ලබා දුන් ලකුණු 6 පිළිබඳව දෙගිඩියාවකට යාමට සිදු වේවිද? අපි බලමු. දැන් බාලන් යම් කිසි පීඩනයකට හසු වී තිබෙන්නේ අනිත් සෙසු ක්‍රීඩකයන් ඌව දිරිමත් කරන ආකාරය පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් අවසන් කිරීමට සමත් වනවා. යම් කිසි ප්‍රහාරයකට ලක් වුවත් අවසන් පන්දුවේදී අවශ්‍යම කඩුල්ල සඳරුවන්ගේ කඩුල්ල ලබා ගැනීමට සමත් වුණා බාලන්. ඒ අනුව අවසන් පන්දු වාරය වෙත කැඳවාගෙන යනවා. දැන් නැවතත් පීඩනය බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමට ඔවුන්ගෙන් තරගයේ ජයග්‍රහණය සෑහෙන්න ඈතට ඇදී ගොස් අවසන්. තවත් ලකුණු 39ක් ආවා පන්දු 6ක් තුල. මේ පන්දු යවන්න අවසන් පන්දුවේදී වැඩි වශයෙන් වයිට් පන්දු නිපන්දු යොමු කරන්නේ නැතිනම් 6 පරල 6ක් එල්ල කරලා තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. හැකියාව තිබෙනවා වයිට් පන්දු 5ක් යොමු කර. එක් නීති අනුකූල පන්දුවක් යොමු කරමින් තරගය අවසන් කිරීම. දැන් එයටත් අවශ්‍ය නැහැ. එයාගේම උට පුළුවන් නීති අනුකූල පන්දු 5ක් යොමු කර තරගය අවසන් වෙනතුරුම වයිට් පන්දුත් යොමු කරන්න. දෙපැත්තක් තිබෙනවා. බලමු. කොයි පැත්තටද වාසිය දෝලණය වන්නේ. හොඳ පන්දුවක්. කුමාරි තාමත් හොඳින් පන්දු යව උදෑසන වරු සිටම. අවධානයේ තිබෙන්නේ අවසන් පන්දුව දෙස. අවසන් පන්දුවේ වයිට් පන්දුවක් නිපන්දුවක් ලැබුණොත් නැවතත් පන්දු යැවීමට සිදුවනවා. ඒ නිසා තවමත් තරගයේ අවසන් නැහැ. කුමාර්ගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් තීරණාත්මකයි. පිටින්නට පිටයි පන්දුව ස්ථානගත වන්නේ. හොඳ පන්දු රැකීමක් ලකුණු 1ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. දැන් නැවතත් සුරන්ජිත් අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ. පන්දු 3ක් තිබෙනවා. ඔහුට කුමක්ද සිදු කළ හැක්කේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන්? දැවන්ත 6 පහරක් සුරන්ජිත්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ අවසන් පන්දු කිහිපය තුලදී කෙසේ වෙතත් ජයග්‍රහණය සෑහෙන ඈතයි. සුරන්ජිත් පැමිණියේ ප්‍රමාද වේද කියා නැවතත් සිතනවා. ඔහු 6 පරල් 2ක් කෙල්ල කරා පැමිණි විකසින්න. නමුත් තවමත් අවසන් පන්දු ඉතුරුයි. මතක නම් සුරන්ජිත් පන්දු යවන විට ඔහුගේ පන්දු වාරයකට ලකුණු 31ක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. මෙය තමයි එහි පියවමින් සිටින්නේ. මෙන්න උඩින්මයි පන්දුව ගමන් කරන්නේ. රැක ගන්නවා යනවා සුරන්ජිත්ගේ කඩුල්ල දැවි යනවා. ඒ අනුව ජයග්‍රහණය අභියස සිටින්නේ Thunder Titans කණ්ඩායම 2026 Lady J Sport Fest කිරුල අභියසයි සිටින්නේ. මෙම කණ්ඩායම නුවන්ගේ නායකත්වයෙන් නියුත් දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රාශියකගේ සැදුම්ලත් කණ්ඩායම. දැන් ජයග්‍රහණය අභියස පන්දු 2ක් මෙපිටින් සිටින්නේ. අවසන් පන්දුව. හොඳ පන්දුවක්. එක් ලකුණක් සමගින් සූරතාවය දිනා ගන්නවා Thunder Titans කණ්ඩායම අපරාජිතව සූරතාවය. ඒ අනුව 2026 Lady J Sport Fest කිරුල හිමි කර ගැනීමට සමත් වනවා. Thunder Titans කණ්ඩායම ලකුණු 29ක දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් වුන් අපරාජිතව අවසන් මහා තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨවයි මෙම කිරුල ලබා ගන්නේ. අනුව මෙම වසරේදී ශූරතාවය Thunder Titans කණ්ඩායම ලබා ගැනීමට සමත් වනවා. සාර්ථක තරගාවලියක අවසානයයි මෙලෙස සනිටුහන් වන්නේ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී. තරගාවලිය පුරා මේ Thunder Titans කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුගේ දක්ෂතා ඉතාමත් කැපී පෙනුණා. ඔහුගේ කණ්ඩායම් ප්‍රයත්නයේ අවසන් ප්‍රතිඵලයේ ශූරතාවයක්. ඒ අතරින් කැපී පෙනෙන දක්ෂකම් දැක්වූ ක්‍රීඩකයා පිතිකරුවා ලක්රුවන්. ඒ වගේම පන්දු යැවීමේදී නලින් කුමාර ඉතාමත් කැපී පෙනුණා. ඒ වගේම නුවන්ගේ නායකත්වය සහ මේ ක්‍රීඩකයන්ගේ එකමුතුව ලක්ෂාන් බාලන් වැනි ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතා ඉමහත් සේවාවක් බවට පත් වුණා මෙම ශූරතාවය ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ අනුව අද මෙම ශූරතාවය අපරාජිතව හිමි කර ගැනීමට Thunder Titans කණ්ඩායමට හැකියාව ලැබුණා. මේ ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණය සමරන ආකාරය කිසිදු ඉඩක් ලබා දුන්නේ නැහැ අනුත් කණ්ඩායමට. කිසිම අවස්ථාවක් ලබා දුන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන් ආධිපත්‍ය රඳවා ගනිමින්
ජයග්‍රහණය කරා මේ අපිට අනෙක් පස්සෙන් අනුසූරයන් බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් බසු මෙන්න ශූරතාවයේ දිනාගත් තන්න ටයිටන්ස්. ඒ අනුව සාර්ථක තරගාවලියක අප සිටින්නේ අවසානය සනිටුහන් වූ ආකාරයේ දර්ශන රාමුත් සමගින් මේ තන්න ටයිටන්ස් කණ්ඩායම අද දවසේදී මෙම තරගයේදී අර්ධ ශතකයේ වාර්තා කරා ලක්රුවන් මේ ප්‍රථම ඉනිමයි අපේ ඔබට ගෙන එන්නේ ලක්රුවන් ලකුණු 54ක් ඒ වගේම ලක්ෂාන් ඒ වගේම බාලන් ඉතාමත් හොඳින් ලකුණු පෝරුව ලකුණු 93ක ලකුණු පෝරුවක් සකසා දුන්නා. මේ ඉන්න අනතුරුව තන්න ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ මේ අවසානයේ පන්දු යැවීම තන්න ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවය අපි මේ තරගයේදී කතා කරමින් සිටින්නේ. මේ ඔවුන්ගේ පන්දු යැවීම ගත්තාම සඳරුවන් එක් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නවා. ඒ වගේම සුරංජිත් හසිත් ඒ වගේම කුමාර නලින් කුමාර ඔහු කඩුළු දෙකක් ලබා ගන්නවා. මේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් පන්දුවීමයි සඳරුවන්ගේ පන්දුවීම කැපී පෙනෙනවා. ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගත්තා. මෙවැනි තරගයක ලකුණු 7කට එක් කඩුල්ලක් දවා ගන්නවා කියන්නේ හොඳ පන්දුවීමක්. ඉන් පසුයි ප්‍රතිවාදී පිළිතුරුම ක්‍රීඩා කිරීමට පැමිණියේ බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායම. මෙන්න හයිලයිට්. කැපිපෙන් අවස්ථා මේ පිළිතුරු ඉනිමේදී බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමේ මේ නලින්ගේ පන්දු යැවීම ප්‍රථම පන්දු වාරයේ ඉතාමත් සුවිශිෂ්ට පන්දු යැවීමක නිරත වුණා. මේ තරගාවලියේ පුරා ඔහුගේ පන්දු යැවීම ඉතාමත් ප්‍රශංසනීයයි. තාරුක ඔහු මේ අවසන් මහා තරගයේ එය නැවත වතාවක් ඔප්පු කිරීමට සමත් වෙනවා. මේ අවසානයේදී කඩුළු ලබාගත් ආකාරය විශේෂයෙන්ම සඳරුවන් උත්සාහ කරා හොදකලා ඉදමක් ක්‍රීඩා කරමින් තරගයේ වෙනසකට යොමු කරන්න. නමුත් යතර වාරයේ සුරංජිත් 6 පහරවල් දෙකක් එල්ල කරා. නමුත් ඒ කිසිවක් ප්‍රමාණවත් වූයේ නැහැ මේ තරගයේ වෙනසක් සිදු කරන්න. තන්න ටයිටන්ස් පහසුවෙන් ජයග්‍රහණය ලබනවා. මේ ශූරතාවය දිනා ගන්නවා. සාර්ථක තරගාවලියක ශූරතාවය. ලකුණු 64ක් පමණයි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. ලකුණු 29කින් මෙම අවසන් මහා තරගය ජයග්‍රහණය කිරීමටයි ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණේ. සාර්ථක තරගාවලියක අවසානයේ එල්ස සන්ටුහන් වන්නේ. අපි ජය සංකේත ප්‍රදානයේ සඳහා සූදානම් වීමට අවශ්‍යයි. කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා රැඳී සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. ලංකාවේ කොහේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් එක පාරක් ඇවිත් යන්න. Lady J, the largest homeware store in Sri Lanka, Borella, Maharagama. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම ඇන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නවමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් ඔන් හිස්තැන ඉටි හිස්තැන ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැන 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more.
Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාව ඔස්සේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com.
ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න. රුපියල් 397කට IPL පාසික සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නමමන්න. සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ඉතින් හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under 85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play App, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play, and ThePapare.com.
The tradition continues. From signature clashes to heart-stopping endings. Every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. හයේ පහරවල් දියුණු කඩුලු දවා ගැනීම මේ කිසිම දෙයක් මගහැරගන්න එපා කොතැන සිටියත් ඕනෑම වෙලාවක සජීවීව IPL අත්දැකීම දැන් ඔබේ අතටම IPL උන්මාදයට Dialog Play සමග එක්වන්න අදම Dialog Play app එක ඩවුන්ලෝඩ් කර රුපියල් 268ක් රීලෝඩ් කරන්න Star Sports නාලිකාවේ මුළු IPL තරගාවලියම සජීවීව නරඹන්න. This is not just cricket. This is passion. This is pride. This is Pakistan's biggest T20 spectacle. Watch every boundary, every wicket, every unforgettable moment of the Pakistan Super League 2026. Live on the Papare 1 and the Papare 1 HD, Dialog Play App and ThePapare.com. ලොව අංක එකේ ක්‍රිකට් සැනකෙලිය නැවතත් තියුණු තරගකාරීත්වයේ උණුසුම දැන් ඔබේ නිවසටම IPL උන්මාදයට Dialog Television සමග එක්වන්න රුපියල් 397කට IPL පාස් එක සක්‍රිය කරගෙන මුළු IPL සීසන් එකම Star Sports නාලිකා ඔස්සේ නරඹන්න සක්‍රිය කිරීමට ඔබේ දුරකථනයෙන් on හිස්තැනක් ඉටි හිස්තැනක් ඔබේ ගෙනුම් අංකය හිස්තැනක් 2026 ලෙස ටයිප් කර 0770 679 679ට SMS කරන්න. The New Zealand under-85 kilo Warriors return to Sri Lanka for another doubleheader as the Tuskers prepare for thrilling challenges in Colombo and Kandy. Can Sri Lanka make an impact this time around, or will the visitors once again walk away with the trophy? Catch all the action live on the Papare 1 HD, the Dialog Play app, and ThePapare.com as the historic series unfolds for a second time. Epic rivalries reignited. The big match season is here. Iconic showdowns from Colombo to Kandy, from Mathura to Jaffna. Battle of the Blues, Maroons, Saints, Brothers, and so much more. Witness history as the future stars clash for glory. Big Match Season 2026. Big Match Season 2026. Live on Sri Lanka's #1 sports channel. Sri Lanka's #1 sports channel. Elevate your game with the Papare, Sri Lanka's ultimate sports destination. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to the Papare, your home for all things sports. Live the action, feel the excitement. The biggest spectacle in franchise cricket, Indian Premier League, is back for another thrilling season. Sri Lanka's finest stars and the global icons are ready to set the grandest stage of them all ablaze. Every six that shakes the stadium, every Yorker that silences the crowd, every moment that stops your heart. Don't just watch it, feel it. Live on ThePapare.com. This happened. Oh, what an effort. Good technique. Elevate your game with the Papare,
Sri Lanka's ultimate sports destination. Experience every heartbeat and every goal like never before. From cricket to football, rugby to athletics, we capture the spirit of every sport that ignites our passion. Relive legendary moments, exclusive interviews, and expert commentary, all in one place. Join us for live coverage of thrilling matches and events, bringing you closer to the action. Together, we unite a nation through the love of sports. Tune in to ThePapare, your home for all things sports. Live the action. Feel the excitement. From signature clashes to heart-stopping endings, every pass, every tackle, every try writes a new chapter in Sri Lanka schools rugby history. Old rivals, new challengers, underdogs who rise with one dream. Dialog Schools Rugby League 2026. Live on Dialog Television, Dialog Play and ThePapare.com. නැවතත් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා කොළඹ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයට ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට් ෆියර්ස් 2026 තරඟාවලියේ අවසන් මහ තරඟය පැවැත්වුණා. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් සහ තන්ඩර් ටයිටන්ස් අතර එහෙන් ජයග්‍රහණ හිමි කරගත්තා තන්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායම. එනවා දැන් අපි සූදානම් තරඟාවලියේ ත්‍යාග ප්‍රදානෝත්සවය හා සම්බන්ධ වන්න. අයිබෝන් සුවදායක සන්ධ්‍යාවක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙහි සිටින සියලුම ආරාධිත අමුත්තන්ට මෙන්ම සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මේ 2026 ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට්ස් ෆෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශූරයන්ට සහ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන්ට ත්‍යාග ලබා දෙන්නටයි දැන් නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මේ තරඟමාලාවේ සංවිධායකයන් විසින් විනිසුරුවන්ට සහ පපරේ කණ්ඩායමට මෙන්ම අද දිනේ ලකුණු සටහන් කරුවා වෙනුවෙන් සුවිශේෂී සමරු තෙලින කිහිපයක් පිරිනමන්නට දැන් තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සාමාන්‍ය අධිකාරී ගරු නුවන් විජේසිංහ මහතාණනි ඔබතුමන්ට ශූරතා සහ ජය සංකේත ප්‍රදානයේ සමගින් අපිත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට කියලා. එයන මේ තරඟමාලාවේ සජීවී දසුන් ඔබ වෙත සමීප කළ පපරේ ආයතනයේ නියෝජනය කරමින් එහි එක් සමාජිකයෙකුට ආරාධනා කරනවා මුලින්ම ඔහුට හිමි සමරු තිලිනේ ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියලා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබට. මීළඟට මා ආරාධනා කරනවා මේ අද පුරා දිනයක් සම්පූර්ණ මේ තරඟමාලාවේ තත්ත්ව සටහන් කරුවා ලෙසින් කටයුතු කළ ලකුණු සටහන් කරුවාට ඔහුට හිමි සමරු තිලිනිය ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියලා. ඒ වගේම කරු විනිසුරු වරුනි ඔබතුමන්ලා සිව් දෙනාටත් මයිතමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කරනවා ඔබට හිමි ත්‍යාග ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්න කියලා.
බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට. මීළඟට අද දින එක් සුවිශේෂී තරගයක් පැවැත්වෙනවා ඒ කාන්තා කණ්ඩායම් දෙත්වය අතර. ඒ වෙනුවෙන් කාන්තා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දෙන්නටයි දැන් නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් යලිත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා නුවන් විජේසිංහ මහතාණනි ඔබතුමන්ට. යනුව කාන්තා කණ්ඩායමේ ත්‍යාග ලබා ගන්නට නියමිත ක්‍රීඩිකාවන්ට ආරාධනා කරනවා ඔවුන්ට හිමි පදක්කම් ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියලා. ආරාධනා කරනවා අනුශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩිකාවන්ට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියලා ඔබට හිමි ශූරතා පදක්කම් ලබා ගන්නට. පදක්කම ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වුණු සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ට අපගේ උණුසුම් ස්තුතිය පුද කරනවා. ඊළඟට ශූරතාවයේ දිනාගත් ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් ජය සංකේත ලබා දෙන්නටයි නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් ශූරතාවයේ දිනාගත් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩිකාවන්ට ආරාධනා කරනවා ඔබට හිමි වටිනා පදක්කම් ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියලා. කාන්තා තරගයේ ජයග්‍රාහකයන්ට හිමි ශූරතා කුසලානී පිරිනමන්නටයි දැන් අපි සූදානම් වන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කාන්තා කණ්ඩායමේ නායිකාවට.
ශූරතා ප්‍රදානයේ සමගින් අපත් සමගින් එක්වුණු සාමාන්‍ය අධිකාරී නුවන් විජේසිංහ මහතාණනි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. මීළඟට යෙදී තිබෙන්නේ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පැවැත්වුණු තරඟයේ වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දෙන්නටයි. ඒ වෙනුවෙන් මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා එවන් විජේරත්න මහතාට සහ යාරා විජේරත්න මහත්මියට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියා ත්‍යාග ලබා දීමත් සමගින් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට කියා. ඒ අනුව කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පැවති තරඟයේ අනුශූරයන්ටයි දැන් ත්‍යාග ලබා දෙන්නට නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ අනුව මුලින්ම ත්‍යාග ලබා ගන්නේ යෂාන්, ඉෂාල්, එලීෂා, ආකේෂ්, මිතුලි, සනුති, සචිනි සහ ඒ වගේම හිරුජ ඔබටත් ආරාධනා කරනවා ඔබට හිමි ත්‍යාග ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියලා. ත්‍යාග ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පැවති තරඟයේ ජයග්‍රාහකයන්ට ත්‍යාග ලබා දෙන්නටයි දැන් නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට කියා එවන් විජේරත්න මහතාට සහ යාරා විජේරත්න මහත්මියට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් යුතුව ආරාධනා කර සිටිනවා. ඒ අනුව ජයග්‍රාහී කණ්ඩායමේ ත්‍යාග මුලින්ම ලබා ගන්නේ දෙව්මික, තිස්වින්, දේශාන්, පියුමජ, ලිතුමි, දැහැමි, දිනුති, ඩිහෙන් සහ නෙදුන් ඔබයි ත්‍යාග ලබා ගන්නේ මේ කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන් පැවති තරඟයේ ශූරයන් වෙනුවෙන් ත්‍යාග ලබා දීම තමයි අපි මේ දකින්නේ. මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හොඳ අත්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්නට කියලා මේ ලාබාල කුඩා දරුවන් වෙනුවෙන්. ත්‍යාග පිරිනැමීම වෙනුවෙන් අපත් සමගින් සම්බන්ධ වුණු එවන් විජේරත්න මහතාණනි, යාරා විජේරත්න මහත්මියනි ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මීළඟට මේ තරඟමාලාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයන්ට හිමි ලබා දෙන්නටයි දැන් නියමිතව තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් මා ගෞරවයෙන් ක්‍රිකට්
මහතාණනි ඔබතුමාට අපත් සමගින් වන්නට කියලා. ඒ අනුව මුල්ම ත්‍යාග ලබා ගන්නේ මේ තරඟමාලාවේ දක්ෂතම පන්දු යවන්නා. දක්ෂතම පන්දු යවලා ලෙසින් අභිෂේක ලබන්නේ ස්ටාර්ස් කණ්ඩායමේ නුවන් ඔබයි. ඔබට හිමි ත්‍යාගය ලබා ගන්නට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියා අප ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඊළඟට අවස්ථාව ලැබී තිබෙන්නේ මේ තරඟමාලාවේ දක්ෂතම පිතිකරුවාට හිමි ශූරතා කුසලානේ පිරිනමන්නට. ඒ අනුව මේ තරඟමාලාවේ දක්ෂතම පිතිකරුවා ලෙසින් ශූරතා කුසලානේට හිමිකම් කියන්නේ තණ්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ ලක්රුවන් ඔබයි. ඊළඟට අද අවසන් මහා තරගයේ වටිනාම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ලබා දෙන්නටයි දැන් අපි අවස්ථාව වෙන් කරගන්නේ. ඒ අනුව අවසන් මහා තරගයේ වීරයා ලෙසින් සම්මාන දිනාගන්නේ තණ්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ නලින් ඔබයි. හේමන්ත බොතේජු මහතාණනි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපත් සමගින් මේ විශේෂ අවස්ථාවට අත්වැල් බැඳ ගැනීම පිළිබඳව. ඊළඟට මේ පුරා දිනයක් අතිශය සාර්ථකව පවත්වන්නට යෙදුණු තරඟාවලියට විශාල ආශිර්වාදයක් වෙමින් මේ තරඟමාලාවේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙසින් පැමිණි කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ගරු අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාට සුවිශේෂී සමරු තිලිනයක් ලබා දෙන්නටයි දැන් අපි සූදානම් වෙන්නේ. එවිරෙන්ම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සාමාන්‍ය අධිකාරී නුවන් විජේසිංහ මහතාණනි ඔබතුමන්ට අපත් සමගින් සම්බන්ධ වන්නට කියලා. අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාණනි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔබට. දැන් ඊළඟට නියමිතව තිබෙන්නේ මේ තරඟමාලාවේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි සම්මානය ලබා දෙන්නටයි ඒ වෙනුවෙන්ම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ ගරු අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාණනි ඔබතුමන්ට. අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාගේ සුරතින් මේ තරඟමාලාවේ තරඟාවලියේ වීරයා ලෙසින් ශූරතා කුසලාන් ලබා ගන්නේ තණ්ඩර් ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ ලක්රුවන් ඔබයි. ඊළඟට මේ තරඟමාලාවේ අනුශූරයන්ට හිමි පදක්කම් සහ ශූරතා කුසලාන පිරිනමන්නටයි නියමිතව තිබෙන්නේ.
එවෙනුවෙන් ආරාධනා කරනවා අනුශූරතාවය ලබාගත් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියා තමන්ට හිමි පදක්කම් සහ කුසලාන් ලබා ගන්නට කියා. බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමෙන් උණුසුම් මත්ස්පොළ සන්නාදයක් ලබා දෙන්නට කියා මව බෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. එවැගේම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට සමූහ ඡායාරූපයක් වෙනුවෙන් එක්වන්නට කියා. එවැගේම අවසන් මහා තරගයේ අනුශූරයන් වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන කුසලානේ ලබා ගන්නට මා ඊටමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා බ්‍රේව් බ්ලාස්ටර්ස් කණ්ඩායමේ නායකතුමනි ඔබතුමන්ට. ඒ අනුව මීළඟට අවස්ථාවේදී තිබෙන්නේ ලේඩි ජේ ස්පෝර්ට්ස් ෆෙස්ට් 2026 තරඟමාලාවේ ශූරයන්ට හිමි ශූරතා කුසලාන සහ වටිනා පදක්කම් පිරිනමන්නටයි. ඒ වෙනුවෙන් මා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ සියලුම ක්‍රීඩකයන්ට මේ ස්ථානයට සම්බන්ධ වන්නට කියා ත්‍යාග ලබා ගැනීමත් සමගින් එකතු වන්නට.
ඒ අනුව මේ තරඟමාලාවේ ශූරයන් වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන මේ වටිනා කුසලානය අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාගේ සුරතින් ලබා ගන්නට ආරාධනා කරනවා තණ්ඩ ටයිටන්ස් කණ්ඩායමේ නායකතුමනි ඔබතුමන්ට. ජය සංකේත ප්‍රදානයත් සමගින් අපත් සමගින් එක්වුණු අනුරුද්ධ විජේරත්න මහතාණෙනි ඔබතුමාට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අප. ඒ අනුව මේ අතිසාර්ථක තරඟමාලාවේ අවසානයේ සනිටුහන් කරමින් ස්තුති කතාව සිදු කරන්නමයි තමත් ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා හසන්ත ගමගේ මහතාණෙනි ඔබතුමන්ට මේ ස්ථානයට පැමිණෙන්නට කියලා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි. 2026 ස්පෝර්ට් ෆෙස්ට් තරඟාවලියක් අපට ප්‍රථම දායාදක් කිරීමේ විශාල තරඟමාලාවකට අපට දායකත්වය දුන් අනුග්‍රහය දුන් අපට මෙම තරඟාවලියක් සාර්ථකවම කරගෙන යාමට අපිට ඉඩ ලබා දුන්නු අපේ ලේඩිජේ අධ්‍යක්ෂකතුමාටත් අධ්‍යක්ෂකතුමියටත් අපි කාර්ය මණ්ඩලය විසින් බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මෙම තරඟාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම අපට තරඟාවලියක් විදියට පවත්වන්න මෙම ගුවන් හමුදා ග්‍රවුන්ඩ් එක ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඒ ගුවන් හමුදා කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම කොම්පඤ්ඤ වීදියේ අපේ තරඟාවලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අපිට අවස්ථාව ලබා දුන්නේ කොම්පඤ්ඤ වීදියේ පොලිසියට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන අතර අපිව නිරන්තරයෙන්ම සතුටට අපි පත් කිරීමේ පපරේ කණ්ඩායමටත් ඩීජේ කණ්ඩායමටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මුළු තරඟාවලියේ විනිශ්චය මණ්ඩලයට ඒ වගේම අපි ලකුණු සටහන් කිරීමේ සියලු දෙනාටම බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මේ සියලු නිර්මාණ එලිදක්වලා මේ අපි අඳන් ඉන්න ටී-ෂර්ට් එකේ ඉඳලා දායකත්වය දුන් මේ ඇහැට හරියන අපේ කලාව පාටට ඒ ඩිසයින් කළා ඒ පිටුපස හිටි අපේ ඩිසයින් සම්පට්ටත් මේ බැනර් එකේ ඉඳලා පෝස්ටරේ ඉඳලා මේව කල්පනාකරණය කර තිලක්ටත් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඒකම මේ මුළු තරඟාවලියම මේ වගේ තරඟයක් මෙතෙක් කල මේ දුරට ගේන්න අපිට මුලින්ම තාය දුනේ අපේ ඇසිස්ටන්ට් මැනේජර්ස්ලාටත් මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කර සියලුම දෙනාටත් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මේ පිටුපස මේ හැම දෙයක්ම කල්පනාකරණය කළා පිටුපස හිටියේ අපේ ජයසන්ත අයියටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙන අතර මේ සියලුම මේ තරඟාවලිය මේ මොහොතට දක්වා ගෙන එන්න හැම ආකාරයෙන්ම අපිට උදව් කරපු උපකාර කරපු හැම කෙනෙක්ම නම් නොකියපු ඒ සියලු දෙනාටමත් ස්තුතිවන්ත වෙන අතර ඊළඟට අපි සියලුම දෙනා පැයක විතර කාලයක් තියෙන අපිට ඩීජේ එකක් එක්ක තමන්ගේ තියෙන පීඩනය මහන්සිය යන්න අපි මේ ඩීජේ කණ්ඩායමකින් ඉල්ලනවා හොඳට ඩාන්ස් කරලා හොඳට මේ එන්ජොයි කරලා හැබැයි යනකොට මේ ග්‍රවුන්ඩ් එක සියලුම තැන් අහු මුළු පිරිසුදු කරලා සියලුම දෙනා එකාවගේ තමන් වාහනවලට යන ලෙස කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ස්තුතියි.
Sports Fest 2026 තරගාවලිය අවසානයේ සනිටුහන් කරන්නේ ඒ ආකාරයෙන් මෙම වසරේදී ජයග්‍රහණය ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා Thunder Titans කණ්ඩායම. ඒ වගේම Brave Blasters කණ්ඩායම අනුශූරතාවය දිනා ගැනීමට සමත් වුණා. සාර්ථක තරගාවලියක් අද දවසේ උදෑසන සිටම මෙම ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගණයේදී අප ඔබ වෙත රැගෙනීමට සමත් වුණා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ලෙස. තවත් මෙවැනිම උද්වේගකර තරග අත්දැකීමක් සමගින් හමුවීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් සමු ගැනීමටයි සූදානම් වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකා ThePapare සමගින්. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. Stand by for opener. Sri Lanka's #1 sports channel, ThePapare. 3, 2, 1, roll off. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ක්‍රීඩා නාලිකාව ThePapare සමගින්. Welcome back to ThePapare. Welcome to the live broadcast on ThePapare. Good luck, guys. Good luck, everyone. ThePapare, Sri Lanka's #1 television sports channel.